All right. So before I say anything from my side, I need to know who you guys are and why are you here. Okay. So before we do that, আমরা এখানে ছোট্ট একটা অ্যাক্টিভিটি করব, খুবই ছোট। এখানে আমি আপনাদের I hope you guys are connected to each other as well. আপনারা এখানে যারা আছেন, যারা আছেন, I think you are. I'm guessing that you guys are connected to each other. So apart from the principal sir, আমি প্রিন্সিপাল স্যারকে বাদ রেখে বাকি যারা আছেন, বাকি যারা পার্টিসিপেন্ট, যারা মেন্টর যারা এখানে আছেন বা ইনস্ট্রাক্টর বা টিচার যারা এখানে আছেন, আই উড সে যে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো আপনাদের পছন্দ মতো না করে লেট মি পেয়ার ইউ গাইজ আপ। আচ্ছা, আমি আপনাদের যেটা করছি, আমি আপনাদেরকে একটা পেয়ার করে দিচ্ছি। আপনারা একটু খেয়াল রাখেন যে আপনাদের পার্টনার কে হচ্ছেন। ওকে, সো ফার্স্ট অফ, আফসানা মিমি, আপনার পার্টনার হবেন হচ্ছে বিথি সাহা। আফসানা মিমি, ইফ ইউ ক্যান হিয়ার মি, আপনার পার্টনার হবেন হচ্ছেন বিথি সাহা। এবং আপনাদের কি করতে হবে সেটা আমি এখনো বলতেছি না, এটা আমি পরে বলতেছি। আগে আপনারা জাস্ট মনে রাখেন আফসানা মিমির পার্টনার হচ্ছেন বিথি সাহা। ওকে, দেন দিলরুবা শারমিন, আপনার পার্টনার হবেন জান্নাতুল ফেরদৌস। ওকে, ওকে, নো ওয়ারিজ। কাজী তহিদ স্যার, ওনাকে ইনভলভ করতে পারছি না, সরি। মারুফা খাতুন, আপনার পার্টনার হবেন মেহেরুন্নেসা এভা। ওকে, ওকে। দেন নূরজাহান আক্তারের পার্টনার হবেন রাহেলা সুলতানা। ওকে, ফ্যান্টাস্টিক। দেন রাইসা রাইসা কবির, আচ্ছা, রাইসা আপুকেও মোস্ট প্রবাবলি ইনভলভ করা যাচ্ছে না। I'm gonna move on the. Okay, okay, so you want to participate as well? Okay, so Raisa Kabir, if you can partner up, you can partner up with Rehnuma Iqbal. Okay, fantastic. Okay, Saima Kushum, আপনার পার্টনার হবেন হচ্ছেন সুমাইয়া ইসলাম। Saima Kushum, if you can hear me, okay, yeah, Sumaya Islam, আপনার পার্টনার হবেন Saima Kushum. All right, fantastic. Then Tazrin Udoya, আপনার পার্টনার হবেন জাইদা মিতু, and we have an even number. That's good. এখানে কেউ বেজোড় সংখ্যক কেউ নাই। ওকে, জাইদা মিতু, আপনার পার্টনার হবেন হচ্ছেন তাজরিন উদয়া। অলরাইট, ওকে। কারো কোনো কনফিউশন থাকলে ইউ ক্যান আস্ক মি এগেন। এখন নাও আই এম গোনা টেল ইউ হোয়াট ইউ নিড টু ডু। ইফ ইউ গাইজ হ্যাভ আ পেন অ্যান্ড পেপার উইথ ইউ, অথবা যেটা আমি করছি আমি এখানে চ্যাট বক্সে লিখে দিচ্ছি, প্লিজ পে অ্যাটেনশন টু দ্য চ্যাট বক্স। এখানে আপনাদের কি করতে হবে সেটা আমি বলে দিচ্ছি। ওকে, আপনারা একটু চ্যাট বক্সে খেয়াল করবেন, এখানে আমি কয়েকটা পয়েন্ট দিয়ে দিয়েছি কমা দিয়ে। সো ফার্স্ট থিং, আপনাদের যেটা করতে হবে, আপনাদের প্রত্যেককে একজন করে পার্টনার দেওয়া হয়েছে, যারা যারা আপনাদের পার্টনার খুঁজে পেয়েছেন। আপনারা যেটা করতে হবে, আপনারা আপনাদের পার্টনারের ফুল নেম, একাডেমিক নেম, দ্যাট ইজ সার্টিফিকেটে যে নেমটা থাকে সেটা আপনারা কালেক্ট করবেন। তাদের হোম টাউন কোনটা, দ্যাট মিনস হোম টাউন মানে হচ্ছে ইউজুয়ালি যেটা আমরা মেন করি, যে যেখানে আমরা অ্যাকচুয়ালি জন্ম নেই, যেখানে আমাদের জন্ম হয়, দেন আমরা হয়তো শৈশবের কিছুটা অংশ বা কৈশোরের কিছুটা অংশ আমরা যেখানে স্পেন্ড করি। ওকে, নট অল অফ আস আর ফ্রম ঢাকা সিটি, অথবা সবাই হয়তো ঢাকা সিটিতে বা যে কোনো ঢাকা চিরাং যেটাই হোক, সবাই হয়তো ওখানে সারা জীবন হয়তো থাকে না। সো ওয়ার ইজ দেয়ার হোম টাউন, অথবা যেটাকে আমরা সোজা বাংলা যেটাকে বলি যে দাদার বাড়ি, যেটাকে বলে দাদার বাড়ি বা নানার বাড়ি যেটাই হোক, এটাকে আমরা হোম টাউন হিসেবে কাউন্ট করি এই দেশে। সো দ্য ফুল নেম, দ্য হোম টাউন, দেন হবিজ। আচ্ছা, একটা সমস্যা হয়ে গেছে এখানে, এখন একজন মাত্র জয়েন করছেন, সো আই ডোন্ট নো হু হার পার্টনার ইজ গোনা বি, বাট হ্যাঁ, ওকে, ওকে, ফ্যান্টাস্টিক। আচ্ছা, আচ্ছা, তাহলে ওকে, তাহলে রেহনুমা ইকবাল, আপনি একটু কাইন্ডলি আছিয়া আসিয়া আখি, হ্যাঁ, আসিয়া আখি, ওনার সাথে একটু পার্টনার আপ করে নেন। ওকে, নো ওয়ারিজ। ওকে, সো যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে ফুল নেম, হোম টাউন, অ্যান্ড দেন হচ্ছে হবিজ। হবিজ মানে হচ্ছে যেটা আপনার শখ, যেটা আপনি একদম লিজার টাইমে করেন। ইট ক্যান বি প্রোডাক্টিভ, এটা প্রোডাক্টিভ নাও হতে পারে। ওকে, এখন হবিজ এর পরে আমি আবার প্যাশনটা আলাদা করে লিখেছি, কারণ হবিজ আর প্যাশনের মধ্যে একটু ডিফারেন্স থাকে।
আপনার প্যাশনটাকে আপনি কিন্তু অনেক সময় প্রফেশন হিসেবে নিতে পারেন। ফর এক্সাম্পল, আপনি যদি আর্ট খুব ভালো পারেন, ধরেন আপনি খুব ভালো ড্র করতে পারেন, খুব ভালো আর্ট করতে পারেন, এটাকে আপনি আপনার প্রফেশন হিসাবে হয়তো নিতে পারেন। আপনি একজন প্রফেশনাল পেইন্টার হতে পারেন, অথবা আপনি গ্রাফিক ডিজাইনিং শিখে আপনি একজন প্রফেশনাল গ্রাফিক ডিজাইনার হতে পারেন। বাট আপনার যদি গার্ডেনিংটা হবি হয়, গার্ডেনিংটা আপনার হবি হলে আপনি যেরকম তরি তরকারি ফলমূল উৎপাদন করে যে বাজারে বেচতে নিয়ে যাবেন, দ্যাটস নট অলওয়েজ ট্রু। ওকে, সো হবি এবং প্যাশনের মধ্যে কিন্তু একটা ডিফারেন্স আছে। বাট আপনারা যদি যে কোনো একটা মেনশন করতে চান, পারেন। আপনারা অ্যাটলিস্ট হবিটা মেনশন করেন, অথবা যদি পারেন অ্যাটলিস্ট প্যাশনটা কালেক্ট করেন যে আপনার পার্টনারের প্যাশন অথবা হবি কোনটা। অলরাইট। আচ্ছা, দেন হচ্ছে ফিউচার গোল। ফিউচার গোলটা ইট শুড বি লাইক দিস, যে নেক্সট 5 ইয়ার্স, নেক্সট 5 বছরে বা নেক্সট 10 বছরে আপনার পার্টনার নিজেকে কোথায় দেখতে চান, বা ওনার যদি কোনো লাইফ লং ড্রিম থাকে, ইফ ইউ ওয়ান্টস টু বি আ ডক্টর, অর ইফ ইউ ওয়ান্টেড টু বি অ্যান অ্যাস্ট্রোনট, ইফ ইউ ওয়ান্টেড টু গো টু প্ল্যানেট মার্স, যেটাই হোক, আই ওয়ান্ট টু নো দ্যাট। ওকে, ইউ নিড টু টেল মি অ্যাবাউট দ্যাট। আর দেন দ্য ট্রিকি পার্ট, সেটা হচ্ছে যে আপনার পার্টনারের 3টা ভালো কোয়ালিটি এবং 3টা খারাপ কোয়ালিটি, দুটো জিনিসই আপনি কালেক্ট করবেন। এবং হ্যাঁ, এটা আপনি নিজে নিজে অ্যাসেস করবেন না, আপনার পার্টনার আপনাকে জানাতে হবে যে তার 3টা ভালো কোয়ালিটি কি তার মতে, এবং 3টা খারাপ কোয়ালিটি কি। ওকে, এবং এটার জন্য আপনাদেরকে আমি সময় দিব মাত্র 10 মিনিট, খুব বেশি সময় আপনারা পাবেন না। সো আপনাদের কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে ইউ ক্যান আস্ক মি নাও। আপনাদের কোনো আপনাদের কনফিউশন ক্লিয়ার করা হয়ে গেলে আই এম গোনা স্টার্ট দ্য টাইমিং। আমি টাইমিংটা স্টার্ট করে দিব। কারো কোনো প্রশ্ন আছে বা কারো কোনো বুঝতে সমস্যা হচ্ছে? হ্যাঁ, দিলরুবা শারমিন কিছু বলতে চাচ্ছেন, একটু মাইকটা অন করে নেন তাহলে। আপনারা আপনাদের মাইক মিউট করে নিয়ে, আমি আমি শুনতে না পারলে হলো, বা হোয়াট আই ক্যান ডু ইজ, আমি ফর দ্য টাইম বিং আই ক্যান টেক মাই হেডফোনস আউট। আমি হয়তো আমার হেডফোন খুলে রাখবো। ওকে, তাহলে আমি শুনতে পাবো না যে আপনারা কি ডিসকাস করতে চান। সো আপনারা এখানেই ডিসকাস করে নিতে পারেন, ব্রেকআউট করলে আবার কানেক্ট হতে হয়তো আমি পরে ব্রেকটা, আপনাদের হয়তো সেশনটা একটু লম্বা হবে, মাঝখানে আমি আপনাদের ব্রেক দেবো, বাট ব্রেকটা আরো পরে আসবে, হয়তো 1 ঘন্টা বা 1.5 ঘন্টা পরে। সো ফর নাও ইউ ক্যান স্টে ইন দিস চ্যাট রুম, এই চ্যাট রুমটা থেকে এখানে আপনারা ডিসকাশনটা করে নেন। ওকে। ওকে, আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন? Any other questions or confusions or anything? All right. So I'm guessing you guys are okay with all the details and everything, এবং আপনাদের ইনফরমেশন গুলো কি কি কালেক্ট করতে হবে সেটা এখানে অলরেডি পয়েন্ট আউট করে দেওয়া আছে। And what I'm gonna do now is um, I'm gonna start the timer. এখন 4টা 14 বাজে এখানে আমার ঘড়ি অনুযায়ী, সো 4টা 24, ইউ হ্যাভ টাইম টিল 4:24। 4টা 24 পর্যন্ত আপনাদের টাইম। এরপরে আই এম গোনা স্টার্ট কলিং আপ দ্য পেয়ার্স, আমি একজন একজন করে হয়তো বা একটা একটা পেয়ার হয়তো ডাকবো। দেন হোয়াট ইউ নিড টু ডু ইজ, আপনারা আপনাদের পার্টনারের ব্যাপারে যে ইনফরমেশন গুলো কালেক্ট করেছেন সেগুলো আমাকে জানাবেন। আই এম গোনা লিসেন টু অল অফ ইউর ইনফরমেশন। এবং এটা আপনারা যদি ইংরেজিতে করতে পারেন খুবই ভালো। আর যদি কেউ মনে করেন যে না, ইংরেজিতে এতটা করা সম্ভব না, যদি আপনারা বাংলায় করছেন অ্যাটলিস্ট বাংলায় করেন, বাট আই এম গোনা প্রেফার দ্য ইংলিশ ভার্সন। ওকে, অলরাইট, ইউর টাইম স্টার্টস নাও। আই এম গোনা টেক মাই হেডফোনস আউট, সো আই এম নট অ্যাকচুয়ালি লিসেনিং টু হোয়াট এভার ইউর সেইং। আর যদি এরপরও কারো জন্য কোয়ারি থাকে, প্লিজ ড্রপ ইট ইন দ্য চ্যাট বক্স।
আপনাদের যদি মনে হয় যে আপনারা এই এখানে এই চ্যাট রুমটা থেকে অথবা এই মিটিংটা থেকে ব্রেকআউট করে বা এখান থেকে বের হয়ে আপনারা আপনাদের পার্টনারের সাথে ডিসকাস করা যদি দরকারি মনে করেন, ইউ ক্যান ডু দ্যাট অ্যাজ ওয়েল, নো প্রবলেম। বাট বি শিওর টু কাম ব্যাক অ্যাট 4:24, 4:24 আগে। মেক শিওর ইউ আর ব্যাক উইথ অল দ্য ইনফরমেশন দ্যাট ইউ আর সাপোজ টু কালেক্ট। ওকে।
Okay, you have only 3 minutes left. দিলরুবা শারমিন কিছু বলতে চাচ্ছেন? Okay. Okay, fantastic. All right. So আমাদের first pair they are already done. Jannat miss এবং Dilruba miss. That's good to hear. So I hope all of you guys, the rest of you guys, or you are also wrapping up. Okay, we have only 1 minute left. So 4:24 baja matroi, I'm gonna start calling up the pairs, and the first pair to introduce themselves, or the first pair to introduce each other, would be Dilruba Miss and Jannat Miss. আমি আগে থেকে বলে দিচ্ছি. Okay, so it's 4:24 now. Time's up. যার যতটুকু হয়েছে ততটুকুই রাখেন, এর চেয়ে বেশি দরকার নেই। হয়তো সবার অনেকেরই হয়তো পুরোটা হয়ে গেছে যতগুলো ইনফরমেশন কালেক্ট করার ছিল, আর অনেকের হয়তো হয়তো একটু আধটু বাকি রয়ে গেছে। ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট। যে যতটুকু কালেক্ট করতে পারছেন, দ্যাটস গুড এনাফ। সো এখন আমি যেটা করবো, আই এম গোনা ওপেন আপ দ্য ফ্লোর ফর ইউ গাইজ। আমি আপনাদের জন্য ফ্লোরটা ওপেন করে দিচ্ছি। তো প্রথমে জান্নাত মিস এবং দিলরুবা মিস, ইউর গাইজ আর গোনা ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ। সো আপনারা আপনাদের মধ্যে আপোষে ডিসাইড করে নেন যে দিলরুবা মিস কি আগে কথা বলবেন নাকি জান্নাত মিস আগে কথা বলবেন। সো you guys can decide যে কেউ একজন. So what you can do is you can just tell everyone about the information that you have collected up about your partner. You can do it in English, or যদি ইংলিশে করতে পারেন খুবই ভালো, আর যদি ইংলিশে একেবারে করতে নাই পারেন, যদি আপনি if you don't feel comfortable with it, you can do it in Bengali. Okay, so start.
Okay, Dilruba ma'am, thank you so much. That was wonderful. That was a very good intro about Janatul Firdos. So thank you very much for your speech. So you can turn your mic off right now. So I'm gonna give the floor to Jannat Miss with your permission. Okay. Jannatul Firdos, apni you can start. Okay. Yeah, you can continue. Are you having like internet difficulties or something like that? We're not getting the sound. Okay, I'm guessing Jannatul Firdaus, she's having internet issues or anything. So whenever she comes back, she can finish her intro. Anyways, I'm gonna give the floor to the next pair. So Afsana Mimi, you were probably paired up with BT Shaha. So Afsana Mimi, if you can start your intro about BT Shaha, or BT Shaha can go first. You guys can choose. Oh, okay, okay. Jannatul Firdaus, she's back. Yep, go on. All right. Yeah. I think she's stuck. Anyways, I'm gonna move on with the intros of Afsana Mimi and Bitisha. Afsana Mimi, if you can hear me, you can introduce Bitisha, or Bitisha, you can introduce Afsana Mimi. You can go either way. That's up to you for that. That's up to you to choose. Walaikum assalam. If you can remember the good qualities, you can start off with the bad qualities at least. Anyways, we lost her most probably. Okay, so we're gonna get back to her. Okay, so we probably lost her, so we're gonna get back to her again. All right, so okay, so yeah, you're back. Okay, okay, okay. Thank you very much, Afsana Mimi. So you were probably introducing BT Shah. Okay, thank you very much. So BT Shah, if you can hear me, you can get back at Afsana Mimi by introducing her. BT Shah, if you can hear me, you can start your intro or. Oh, yep. Okay. Walaikum assalam. Yeah, yeah, loud and clear.
Okay, thank you very much for that short and crisp intro. That was really good. Thank you very much. So now we're gonna move on to the next pair. I'm gonna open the floor for Nurjahan Akhtar and Rahila Sultana. Nurjahan Akhtar, most probably, I paired you up with Rahila Sultana. So you guys can start your intro. Okay? Yeah, yeah, sure. Okay, fantastic. That was very good. Okay, so Raila Sultana, you can return the favor by telling us something about Nurjan Akhtar as well. Good afternoon. Okay, fantastic, Raila Sultana. Thank you so much for that intro. So we're gonna move on to Rehnuma Iqbal. Rehnuma Iqbal, I probably paired you up with Asia Aki. So, were you guys able to talk to each other, or do you need more time? Oh, okay, okay, fine. Yeah, 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 yeah. Sure, go ahead. Walaikum assalam. Okay, fantastic. Right off the bat and straight to the point, just the way I love it. Okay, thank you very much for that intro. All right. So, Asiaki, can you tell us something about Renu Maigbal? Sure. Okay, fantastic. Thank you very much for that crisp intro. And now I'm going to give the floor to the next pair. So the next one would be Saima Kushum. I probably paired you up with Sumaya Islam. So Saima Kushum, if you can hear me, if you guys are ready, you can start introducing each other.
Okay, Saima Kushum, your mic's probably off. You would need to turn on your mic before you do the intro. Uh, S- Saima Kushum, you need to turn on the mic. আপনার মাইকটা অফ করা আছে, মাইকটা অন করে নেন। এখানে যে নিচে মাইক বাটনটা থাকে গুগল মিটের, ওই মাইক বাটনটা অন করে নেন। উই কান্ট হিয়ার ফ্রম ইউ। No, it hasn't been turned on yet. Let me see if I can do that. Okay, no, not possible. So you need to, okay, let me show you something. Let me show you something. Please pay attention to the screen. Okay, you would be able to see my screen right now. Okay, pay attention to the screen. Okay, so see, this is the call button. If I click this, I'm gonna leave the call. এটাতে আমি ক্লিক করলে কিন্তু আমি ডিসকানেক্টেড হয়ে যাব। What you need to do is you need to click on this button. এটা হচ্ছে আপনাদের মাইক বাটন। এটা একটু টার্ন অন করে নিতে হবে। হ্যাঁ, এটা যদি আপনি অন না করেন তাহলে কিন্তু কথা বলা যাবে না। এখন এটা সাদা হয়ে আছে, তার মানে হচ্ছে আমি এখন কথা বলতেছি, ইউ ক্যান হিয়ার মি। আর এটা যদি আমি ক্লিক করি তাহলে এটা লাল হয়ে যাবে। লাল হয়ে গেলে আপনি আমাকে শুনতে পাবেন না। ঠিক এরকম। ওকে, নাও মাই মাইক্রোফোন ইজ অফ। এখন আমি যদি এটার উপরে ক্লিক করি তাহলে এটা অন হয়। ওকে, all right. It seems to be she's not being able to figure out the microphone. So since we can't hear from her, Sumay Islam, apni ki can you go ahead and tell us something about Saima Kusum? Thank you. Ji, walaikum assalam. Go ahead. Okay, thank you very much. That was crisp. That was on point. That was precise. Thank you very much for that. All right. So I'm moving on to the next pair. I paired up Tazrin Udoya with Zaida Mitu. So Tazrin Udoya, if you can go ahead and tell us something about Zaida Mitu, or Zaida Mitu, you can go ahead and talk about Tazrin Udoya a little bit. Tazrin Udoya or Zaida Mitu, can you guys hear me? Yep. Yeah. Sure. 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 Go ahead. Okay, thank you very much. That was very cool. Okay, so Tazrin Udoya, can you return the favor and tell us about Zaida Mitu a little bit? Okay, so as it seems to be Tazrin Udoya is not being able to respond. Anyways, so
Okay, so let me stop presenting right here. Okay. Oh, okay. 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 As it seems, Tazrin Uday, she's probably having some internet problems or something like that. Okay, anyways, we're probably gonna give her another chance at the end of this. I think I missed one pair right here, Marufa Khatun and Mehrun Seva. You guys didn't introduce each other most probably. So Marufa Khatun or Mehrun Seva, if you guys are ready, you can go ahead and introduce each other in front of the whole class. Okay, okay, Tazrin Uday. Okay, so you're still continuing. Okay, yeah, fantastic. You can start. Okay, okay. Okay, fantastic. So did I hear that right? Right, like Zaida Mitu, she wants to be a professional trainer, like a personal trainer or a fitness trainer. That is. Okay, okay, fantastic. Okay, fantastic, fantastic. So fitness is my like that's my second hobby. So yeah, that's cool to hear. It's very good to hear about that. All right. So thank you very much, Tazrin Udoya, for that intro. Now I'm going to invite Marufa Khatun and Mehruna Saeva to introduce themselves. Walaikum assalam. Okay, fantastic. That was very cool. That was very cool to hear about her. Okay, so Mehruna Saeva, now it's your turn to talk about Marufa Khatun a little bit. Walaikum assalam.
Okay, thank you very much. That was very good, Marino Seva. Thank you so much for that intro. So, yeah, like the two of you, one thing that's common between the two of you is both of you probably want to go abroad for higher studies or excelling in what you want to do in future, right? Okay, fantastic, fantastic. Okay, yep. Okay, okay, cool. That's good to hear. Thank you very much. Okay, so I think we have covered almost everyone. Okay, thank you. Yeah, thank you for that. All right, so now let's focus on today's topic. So, and yeah, before we go ahead and do that, let me introduce myself. It would be otherwise very rude to know all about you guys or a lot of stuff about you guys and not introduce myself. So I'm Lincoln Hassan. I'll be your trainer for the day, and I am a professional corporate trainer. My background is very different from you guys. I don't know which subjects did you study for your honors or your engineering or anything else, but I'm basically a textile engineer at the core. So you can call me an engineer, some sort of an engineer. I wasn't very good at engineering, so to speak. So that's why I decided to switch my track, and I delved into marketing. So marketing and communication. So communication has always been my strong suit, and I used to work as a merchandiser in the beginning of my career. That is what every textile engineer does in the beginning. So after that, I went to Australia. There, I worked for the telecommunication sector, and after that, I came back to Bangladesh and been working with different corporate houses as the PR agent. That's the public relations agent and the corporate affairs agent. And now I'm working at Cordostros Bangladesh as a buyer communication or a business communication trainer. So that is why the management of your school that you are teaching at, the management of your school reached out to me that you guys would be beneficial in hearing some stuff from me regarding how the corporate practices should be, how the corporate communication or how the organizational communication should be. So what I'm gonna do is I'm not gonna be your teacher for the day. I'm not a teacher, and I'm not even a mentor, so to speak. I'm just a guide. I'm gonna show you, or I'm gonna share with you my experiences so that you can choose what which route to be followed, or you can choose your own strategies in developing your own communication skills. All right. So let's without further ado, let's dive into it. Okay, so now what I'm gonna do is I'm gonna share my screen so that you can see it, instead of my ugly mug. All right, so this is it. ওকে ইন বিটুইন কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, কারো মনে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, কারো যদি কোনো রকম কনফিউশন থাকে, এনিথিং অ্যাট অল, ইউ ক্যান গো হেড, ফিল ফ্রি টু আস্ক মি। কোনো সমস্যা নেই, যে কোনো ব্যাপারে হতে পারে। ইট ক্যান বি রিলেটেড টু দ্য টপিক দ্যাট আই এম টকিং অ্যাবাউট, অথবা এটা অন্য কোনো টপিকের ব্যাপারেও হতে পারে। So don't worry about it at all. Any kind of questions are welcome. So I'm calling it. I don't have an official name for this yet, but I'm gonna call it the Internal Communication Improvement Package 1.0. Anyways, so the thing is, before I talk about this presentation a little bit, I want to talk about the organization that you're working on, okay, or the organization that you're working at. So যেখানে আপনারা কাজ করছেন, it's not a very big team. It's not a very big team. So you are probably part of a small pool, so to speak, a trainer pool. So এটাকে এই টিচার্স রুম না, একসময় আমরা যখন ছোটবেলায় স্কুলে পড়তাম বলে তো টিচার্স রুম, আমরা টিচার্স রুমের ধারে কাছে যেতাম না। সবাই বলতো যে হ্যাঁ ওখানে টিচাররা বসে, ওখানে হয়তো গেলেই বকা দিবে বা হ্যান ত্যান হাবি যাবি। সো স্টুডেন্টদের জন্য একটা আলাদা কমন রুম থাকতো, টিচারদের জন্য একটা আলাদা কমন রুম থাকতো। সো যেটা হচ্ছে যে নাও ডেজ থিংস আর ডিফারেন্ট। সো এখন আর ওই টিচার্স কমন রুম বলে না, নাও ইটস আ টিচার্স পুল। হ্যাঁ, ওকে। So কারণ it doesn't it doesn't need to be confined within a room. এটা জাস্ট একটা রুমের মধ্যে টিচাররা বসে জটলা করবে। It's not like that. It can be anywhere. It can be virtual. For example, এখানে আপনারা এখন সমস্ত আপনারা এখানে এই স্কুলের যে কজন টিচার আপনারা আছেন বা ট্রেনার যারা আছেন, আপনারা সবাই এখন এখানে আমার সাথে কমিউনিকেট করছেন এবং এখানে সবাই একটা ভার্চুয়াল চ্যাট রুমে we're existing. So this can be the teacher's pool as well.
So the so that is why the term teachers pool, it goes way beyond just the teachers common room that we are used to seeing from childhood. So এখন যেটা হচ্ছে, যখন আপনারা আমাকে একটু বলেন, যে যখন আপনারা when you are working, আপনাদের একটা পার্টিকুলার ওয়ার্কিং আওয়ার আছে, একটা 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 সময় আপনাদের ওয়ার্কিং আওয়ার শুরু হয় এবং একটা পার্টিকুলার সময় শেষ হয়, এবং আপনাদের হয়তো শিফটিংও থাকতে পারে, আই ডোন্ট নো। আপনাদের হয়তো একটা পার্টিকুলার, কেউ কেউ হয়তো একটা পার্টিকুলার শিফটে কাজ করেন, অন্যরা হয়তো আরেকটা পার্টিকুলার শিফটে কাজ করেন, মাইট বি, অর এমনও হতে পারে যে আপনারা সবাই সেম শিফটে কাজ করছেন। সো যখন আমি আপনাদের কয়েকটা সিনারিও দিব, এখানে আপনারা আপনাদের সাজেশনগুলো আমাকে একটু প্রেজেন্ট করবেন, যে কেউ বলতে পারেন, হুএভার ওয়ান্টস টু টক অ্যাবাউট দ্যাট। সো ফার্স্ট হচ্ছে, ফর এক্সাম্পল, আপনারা টিচাররা মিলে ডিসাইড করলেন যে টিচারদের জন্য এখানে কমন রুমে কিছু, বা আপনারা যেখানে বসেন, যেখানে আপনারা হ্যাং আউট করেন, সেখানে আপনাদের জন্য হয়তো কিছু ফ্যাসিলিটিস দরকার। ওকে, ফর এক্সাম্পল এমন হতে পারে যে ওখানে হয়তো পর্যাপ্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার দেওয়া হয় নাই, বা এরকম হতে পারে যে এখানে হয়তো ইলেকট্রিসিটি যায় আসে, অথবা ইউ নিড অ্যান এসি, ইউ নিড অ্যান এয়ার কন্ডিশন টু বি ইনস্টল। ধরে নিলাম যে আপনাদের ওখানে এসি নাই, ইউ নিড অ্যান এয়ার কন্ডিশনার টু বি ইনস্টলড ইন দ্য টিচার্স কমন রুম। তো ধরেন এরকম কিছু ইস্যু রেজ হয়েছে। ওকে, সো এখন how are you gonna present all those scenarios, অথবা how are you gonna present all those issues to the management? Now let's say you are gonna talk to the management about these things. So আপনাদের কি স্ট্র্যাটেজি ফলো করা উচিত বলে আপনারা মনে করেন, বা আপনারা যদি এখন যদি আপনাদের বলা হয় যে আপনাদের এখন যে কারেন্ট ইস্যুগুলো আছে, বা আপনাদের এখন যে মনে করেন যে বেনিফিটস গুলো অ্যাড করা দরকার, বা যে দ্য পার্কস দ্যাট ইউ শুড বি গেটিং, এগুলো আপনারা ম্যানেজমেন্টের কাছে কিভাবে উত্থাপন করবেন? হাউ আর ইউ গোনা ডু দ্যাট? Anyone can answer. Okay, who was it? ওকে, হ্যাঁ, মারুফা খাতুন, আপনি কিছু বলতে চাচ্ছেন? ওকে, সরি অ্যাবাউট দ্যাট। যেটা হচ্ছে, মারুফা খাতুন, আপনার মনে হয় ইন্টারনেটটা একটু আনস্টেবল, তো আপনার কথাটা কেটে কেটে আসছে, সো আই এম নট অ্যাকচুয়ালি গেটিং হোয়াট ইউর সেইং। আমার বুঝতে একটু অসুবিধা হচ্ছে আর কি। ওকে, সো আপনি, হোয়াট ইউ ক্যান ডু ইজ, ইউ ক্যান টাইপ ইট ইন দ্য চ্যাট বক্স, যদি আপনি লিখতে পারেন এখানে, ইউ ক্যান টাইপ ইট ইন দ্য চ্যাট বক্স, এখানে লিখে পাঠাতে পারেন, অথবা আই এম গোনা ইনভাইট সামওয়ান এলস টু অ্যান্সার দ্যাট। আমি অন্য কাউকে একটু সুযোগ দিতে চাচ্ছি, হু হ্যাজ এনি ওয়ান অফ ইউ হু হ্যাজ আ স্টেবল ইন্টারনেট, যারা একটু বলতে পারবেন যে এটার ব্যাপারে। সো আপনাদের কি মনে হয় যে কিভাবে জিনিসটা উত্থাপন করা উচিত, কিভাবে আপনারা জিনিসটা, এই কাজটা কিভাবে সম্পাদন করবেন আপনারা? Any ideas, any suggestions, any opinions? ওকে, ওকে, দিলরুবা শারমিন, হ্যাঁ বলেন। হুম। ওকে। হুম। হুম। ডেফিনেটলি। ওকে। Yep. Okay. Understood. না, we're not actually talking about this school in particular, কারণ হচ্ছে যে এটা যে কোনো যে অর্গানাইজেশনে যান, it's all the same, সব জায়গায় it's same, the structure is gonna remain the same. So hypothetically speaking, ধরেন আপনার এখানে যদি আপনি যদি এখন এটা করতে হয়, এরকম কিছু একটা আপনার উত্থাপন করতে হয়, for example, you have a set of issues that needs to be addressed by the management itself. So how are you gonna present that? এটাকে উত্থাপন করার প্রক্রিয়াটা কিভাবে আপনারা ফলো করবেন বলে আপনাদের মনে হয়?
Okay. 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 Fantastic. ওকে ফ্যান্টাস্টিক ওকে দ্যাটস এ গুড স্টার্ট আই উড সে এখন যদি আমি বলি যে হ্যাঁ দিস ইজ ভেরি এফিশিয়েন্ট অ্যান্ড দিস উইল গেট দ্য জব ডান ওকে বাট দ্য থিং ইজ এখন যদি আমি আপনাদের বলি যে দেয়ার ইজ ইভেন আ বেটার ওয়ে টু গেট দ্যাট ডান এটাকে আরো বেটার ভাবে জিনিসটা করা যায় সো কিভাবে করা যায় হাইপোথেটিক্যালি স্পিকিং এগেন হাইপোথেটিক্যালি স্পিকিং সেটা হচ্ছে আমি যদি বলি যে এটাকে যদি আপনি হ্যাঁ আপনারা এখানে বসে আপনারা কংগ্রিগেট করলেন আপনারা বসে কথাবার্তা বললেন কথাবার্তা বলে এটা আরেকজনকে আপনাদের হায়ার অথরিটি বা চেইন অফ কমান্ডে যিনি আপনাদের ঊর্ধ্বতন যিনি রয়েছেন তাকে আপনারা ইনফর্ম করলেন তিনি এটাকে হয়তো ম্যানেজমেন্টের কাছে নিয়ে গেলেন এখন জাস্ট সেইং একদম হাইপোথেটিক্যালি সেইং ধরেন আপনারা এই যে কথাটা বললেন উনি সামহাও ফরগট অ্যাবাউট ইট because you have to remember যে management is not only dealing with one thing in particular অথবা two things in particular they are dealing with multifarious things okay so তাদের ভুলে যাওয়াটা বা স্লিপ করা বা জিনিসটাকে এই জিনিসটার ইম্পর্টেন্সটা খুব ভালোভাবে অনুধাবন করা it can happen ওকে আই এম নট পয়েন্টিং এনি ফিঙ্গার্স হিয়ার আই এম নট সেইং যে এটাই হয় বাট এটা হয় এটা হওয়ার চান্স থাকে অনেক অর্গানাইজেশনে এরকম হতে দেখা গেছে তো সেটা দেখা যেটা হলো কি যদি ধরেন আপনি যাকে আপনারা যাকে ইনফর্ম করলেন তিনি সামহাও হি ইট স্লিপড হিজ মাইন্ড কোনো কারণে উনি ভুলে গেছেন বা কোনো কারণে উনি গুরুত্বটা অনুধাবন করতে পারেনি বা কোনো কারণে হি ফরগট to mention that to the higher authority. So সেক্ষেত্রে কি হলো তাহলে the set of issues that you are facing, the set of concerns that you are having সেই জিনিসগুলো কিন্তু unaddressed রয়ে গেল ওকে সো এখন এটাকে সলভ করার উপায়টা কি কি জন্য এখন সমস্যাটা কোন জায়গায় সমস্যাটা হচ্ছে এই যে আপনারা একটা কনসেনসাসে আসছেন এই যে আপনারা একটা ব্যাপারে সহমত হয়েছেন এবং আপনারা যে তার সাথে যে কথা বলেছেন এটার কি কোনো এভিডেন্স বা কোনো প্রুফ কি আপনাদের কাছে আছে maybe not so what you can do is you can have the discussion that's the first step আপনি যেটা বলেছেন absolutely correct that is absolutely what you need to do so আপনাকে অবশ্যই একটা আপনাদের ডিসকাস করতে হবে আপনাদের দেখতে হবে যে how the management অথবা how your higher official is responding to it ওকে যে এটার ফিজিবিলিটি আছে কিনা এটা কি সলভ হবে কিনা ওকে সো এটার পরে আপনি যেটা করলেন এই যে মিটিং থেকে যে আউটকামটা আসলো আপনার একজন হয়তো মিটিং মিনিটসটা রাখলেন প্রত্যেকটা মিটিং এ এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড অপারেশনাল প্রসিজিওর সেটা হচ্ছে মিটিং মিনিটস রাখা ইউজুয়ালি যেটা হয় যে কর্পোরেট হাউসগুলোতে যেটা হয় বা ইভেন অন্যান্য স্কুলগুলোতে অন্যান্য বড় বড় স্কুলগুলোতে যে প্র্যাকটিসগুলো হয় সেটা হচ্ছে যে যদি কোনো বোর্ড মিটিং হয় অথবা টিচারদের সাথে যদি ম্যানেজমেন্টের কোনো মিটিং হয় সেই ক্ষেত্রে দেয়ার উইল বি ওয়ান ডেজিগনেটেড পার্সন অথবা টিচারদের মধ্যে থেকেও কেউ থাকতে পারেন would be taking the notes would be নোটিং ডাউন জাস্ট দ্য মিনিটস একদম মোদ্দা কথাগুলো একদম মূল কথাগুলো মিটিং এ কোন বড় সবচেয়ে মোটা মোটা দাগে সবচেয়ে বড় যে আলোচনাগুলো হয়েছে ওই আউটলাইনগুলো লিখে রাখেন দোজ আর দ্য মিটিং মিনিটস সো একজন আপনারা হয়তো এরকম মিটিং যখন হবে মিটিং এ আপনারা মিটিং মিনিটসগুলো লিখে রাখলেন মিটিং মিনিটসগুলো লিখে রাখার পরে হোয়াট ইউ ক্যান ডু ইজ দেন ইউ ক্যান মেইল দ্য হোল থিং আপনার সুন্দর করে একটা মেইল কম্পোজ করে all of you have your email IDs most probably from the school অথবা আপনি you guys probably have your own personal email IDs but the thing is at this day and age everyone has an email ID that's at least someone has ওকে সো আপনার সুন্দর একটা মেইল কম্পোজ করে আপনারা মেনশন করলেন যে অমুক ডেটে অত ডেটে হ্যাঁ আপনার ডেটটা মেনশন করে দিন যে অমুক ডেটে আমরা উই হ্যাভ হ্যাড দিস কাইন্ড অফ ডিসকাশন উইথ দিস অথরিটি অথবা আপনাদের হায়ার অফিসিয়াল যার সাথে ধরেন প্রিন্সিপাল স্যারের সাথে আপনাদের ডিসকাশনটা হয়েছে প্রিন্সিপাল স্যারের নাম ডেজিগনেশন মেনশন করে দিলেন দেন আপনারা পয়েন্ট দিয়ে বুলেট পয়েন্ট দিয়ে যেই বিষয়গুলো নিয়ে আপনারা আলোচনা করলেন সেই বুলেট পয়েন্টগুলো ওখানে উদ্ধৃত করে দিলেন উদ্ধৃত করে আপনারা এটা আপনাদের প্রিন্সিপাল স্যারকেই পাঠায় রাখলেন তাহলে কি হলো এটা কিন্তু তার জন্য দিস উইল সার্ভ অ্যাজ এ একটা সফট রিমাইন্ডার এবং সফট রিমাইন্ডারও না এটা একটা কেস ফাইল হয়ে থাকলো যেমন আমাদের দেশে থানাতে পুলিশ থানাতে অ্যাকচুয়ালি হাউ আর দ্য থিংস বিং ওয়ার্কড আউট ফর এক্সাম্পল ধরেন কোন একজনের কারো ব্যাপারে একটা মামলা করতে হবে বা কারো ব্যাপারে একটা কেস করতে হবে বা কোন একটা রিপোর্ট করতে হবে থানা রিপোর্ট করে দ্য ফার্স্ট থিং দ্যাট দ্য পার্সন ডাজ ইজ হি ফাইলস অ্যান এফআইআর মানে কিছু না এটা হচ্ছে একদম ফার্স্ট ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট তো প্রথম থানায় এসে একজন লোক একজন বাদী হয়ে কেউ যদি একটা রিপোর্ট করতে চায় প্রথম যে রিপোর্টটা সাবমিট করা হয় দ্যাট ইজ দ্য এফআইআর সো দিস ইজ সোর্ট অফ লাইক দ্য এফআইআর ওকে দিস ইজ নট দ্য ফাইনাল কেস এর মানে এই না যে কারো জেল হয়ে যাবে কারো কোনো সাজা হয়ে যাবে এরকম কিছু না নো নাথিং টু ডু উইথ দ্যাট
এটা হচ্ছে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট লাইন অফ কমিউনিকেশন, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট চেইন অফ কমিউনিকেশন। সো এতে আপনাদের সুবিধা যেটা হবে, ইউ গাইজ উইল হ্যাভ দ্য এভিডেন্স, আপনাদের কাছে এভিডেন্সটা থাকবে যে না, উই হ্যাভ টকড অ্যাবাউট দিস থিং অ্যান্ড উই হ্যাভ রেজ দ্য ইস্যু through the proper channel and maintaining the SOP and maintaining the hierarchy of the organization. You're not breaking any chains, you're not breaking any chain of commands, you're not breaking any protocol, you're not breaking any rules here. Okay, you're strictly following the rules. এবং আপনার যে অর্গানাইজেশনে যান, be it a corporate house, be it a buying house, be it a bank, wherever you go, be it a school, be it a college or university, সব জায়গায় procedure is the same. কোনো কোনো জায়গায় ফলো করা হয়, কোনো কোনো জায়গায় ফলো করা হয় না। তো এটা হচ্ছে আপনাদের বেনিফিট। এখন হোয়াটস ইন ইট ফর দ্য ম্যানেজমেন্ট, ম্যানেজমেন্টের কি বেনিফিট আসবে? ম্যানেজমেন্টের বেনিফিট হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট সহজে একটা মেল দেখি তারা বুঝে নিতে পারবে যে ওকে, দিজ আর দ্য কারেন্ট ইস্যুস দ্যাট আর গোয়িং অন, দিজ আর দ্য ইস্যুস দ্যাট নিডস টু বি অ্যাড্রেস। তখন ম্যানেজমেন্ট হয়তো একটা ইন্টারনাল মিটিং করবে এবং তারা বসে ডিসাইড করবে যে এটার ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টরটা কিরকম, এই যে পয়েন্টগুলো এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এই মেইলে, এখানে কোন পয়েন্টটা কত বেশি ইম্পর্টেন্ট, এই জিনিসটা বেশি দরকার নাকি এই জিনিসটা বেশি দরকার, এটা এখনই দরকার নাকি এটা একটু পরে হলেও হবে, then they can reach some kind of conclusion. ওকে, সো এটাতে যেটা হবে দেখবেন যে আপনাদের এই যে রিপোর্ট করা অথবা আপনাদের যে ইস্যু রেজ করা অথবা আপনাদের যে মিউচুয়ালি একটা বেনিফিশিয়াল সলিউশনে আসার এই যে প্রসেসটা, দেখবেন এটা অনেক স্মুথ হবে এবং অনেক ত্বরান্বিত হবে। সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট থিং দ্যাট আই ওয়ান্টেড টু অ্যাড্রেস রাইট অফ দ্য ব্যাট। Okay, so now you guys probably can see my screen. ওকে, একটা জিনিস আমাদের এখানে অ্যাকচুয়ালি আজান দিচ্ছে। সো ইফ ইউ গাইজ নিড টু সে ইউর প্রেয়ার্স, আপনাদের রেসপেক্টিভ এলাকায় যদি আজান দেয়, আমাকে একজন দুইজন যাদের যাদের এলাকায় দিবে আমাকে একটু রিমাইন্ড করবেন, তাহলে হোয়াট আই এম গোনা ডু ইজ আমি আপনাদেরকে হয়তো 10 মিনিটস বা 15 মিনিটস একটা ব্রেক দিব, সো দ্যাট ইউ ক্যান সে ইউর প্রেয়ার্স অ্যান্ড কাম ব্যাক। ওকে, সো আমাকে আপনাদের এলাকায় আজান দিলেই জাস্ট রিমাইন্ড মি। অলরাইট, সো ওকে, সো ওকে, নাও এখন সলিউশনের একটু একটা হালকা স্যাম্পল আমি আপনাদের দেখালাম যে কিভাবে অ্যাকচুয়ালি একটা ছোট্ট জিনিস এটাকে কিভাবে ইমপ্রুভ করা সম্ভব। সো নাও লেটস টক অ্যাবাউট যে কোন ব্যারিয়ারগুলোর কারণে অ্যাকচুয়ালি আমরা সমস্যায় পড়ি। কিছু কিছু জায়গায় কোনো না কোনো জায়গায় অবশ্যই কমিউনিকেট করতে গেলে ব্যারিয়ার্স আসবেই। সো কোন কোন ব্যারিয়ার্সগুলো আমরা ইউজুয়ালি ফেস করি এবং কোন কোন কারণে সাধারণত দেখা যায় যে আমাদের মধ্যে কমিউনিকেশনটা ইন্টারনালি, অর্গানাইজেশনালি এবং দেখা যায় যে মিউচুয়াল যে কমিউনিকেশন সেটা অনেক সময় ব্যর্থ হয়। সো ফার্স্ট হচ্ছে অনেকের মাথায় হয়তো যে জিনিসটা থাকে যে ইফ আই নো ইট দেন এভরিওয়ান মাস্ট নো ইট। হ্যাঁ, এখানে ধরেন আপনারা যারা আছেন এখানে আপনাদের সবার সাথে মোটামুটি কথা হলো এবং আপনাদের প্রত্যেকেরই ব্যাকগ্রাউন্ড খুব ভ্যারিয়েবল, এবং যেটা হচ্ছে যে আপনাদের প্রত্যেকেরই ব্যাকগ্রাউন্ড খুবই ডাইভার্স, আপনারা এক একজন হয়তো এক এক ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছেন এবং প্রত্যেকের আপব্রিঙ্গিং, প্রত্যেকের লিনিয়েজ, এভরিথিং ইজ ডিফারেন্ট, এভরিওয়ানস ম্যানার অফ স্পিকিং এন্ড এভরিথিং, সো এভরিথিং ইজ ডিফারেন্ট, সো ইচ পার্সন ইজ very different from the other. সোজা কথা, we have to first let that set in our brain. So প্রত্যেকটা মানুষ একজন আরেকজন থেকে আলাদা হবেই, that is how human beings are. সো এখন ধরেন আমি যদি এখন চিন্তা করি যে ধরেন আজকে যখন সকালে, এখন আজকে শুরুতে যখন আমরা মিটিংটা শুরু করলাম, আহ, কয়েকজন খুব রাইট ওয়ে সঙ্গে সঙ্গে কানেক্ট করে ফেললেন, কয়েকজন হয়তো কানেক্ট করতে পারলেন না, কয়েকজন হয়তো দেখা যাচ্ছে মাইক অন করতে পারলেন, কয়েকজন হয়তো মাইক অন করতে পারলেন না, কেউ কেউ ভিডিও কানেক্ট করতে পারতেছেন, কেউ কেউ ভিডিও কানেক্ট করতে পারতেছে না। সো আমি যদি চিন্তা করি যে আমি তো গুগল মিট অনেকদিন ধরে ইউজ করতেছি, হ্যাঁ আমি তো অনেকদিন যাবত এটা ইউজ করতেছি, সো আমার এই ব্যাপারে মোটামুটি এটা নারী নক্ষত্র সবই আমার জানা। সো আমি যদি এখন এক্সপেক্ট করি যে আমার এই ট্রেনিং এ যারা যারা পার্টিসিপেন্ট আছে, আমি যদি এক্সপেক্ট করি যে না, এভরিওয়ান হ্যাজ দ্য সেম level of knowledge অথবা everyone has the same depth of knowledge when it comes to গুগল মিটটা কিভাবে ইউজ করতে হবে এরা সবাই এটার নারী নক্ষত্র জানে, তাহলে would I be on the right or would I be in the wrong? I'll definitely be in the wrong. I'll be dead wrong. কারণ হচ্ছে সবার হয়তোবা গুগল মিটের ব্যাপারে অতটা অতটা নলেজ নাও থাকতে পারে, আবার অনেক এটা হতে পারে যে কেউ কেউ হয়তো এই ব্যাপারটা ভালো জানেন, তো কেউ কেউ হয়তো ওই ব্যাপারটা ভালো জানেন। সো এক্স্যাক্টলি লাইক দিস ইজ জাস্ট অ্যান এক্সাম্পল। সো অনেকে হয়তো চিন্তা করে থাকে যে আমি এই জিনিসটা জানি তো এটা হয়তো বাকি সবাই জানে, এই জিনিসটা ধারণা করা ভুল। অলওয়েজ থিঙ্ক অফ ইয়োর কাউন্টার পার্ট, যার সাথে আপনি কমিউনিকেট করছেন, এটা আপনার কলিগ হতে পারে, আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা হতে পারে বা আপনার অধস্তন কর্মকর্তা হতে পারেন।
হয়তো আপনাদের আন্ডারে আপনাদের সঙ্গে আপনাদের ক্লার্ক আপনাদের ক্লারিক্যাল জবের জন্য হয়তো কেউ আছেন, আপনাদের ডকুমেন্টেশনের জন্য হয়তো কেউ বা আছেন, অথবা ইভেন পিয়ন যারা থাকেন বা অফিস অফিস স্টাফ বা অফিস বয় যারা আছেন তারাও থাকতে পারেন। সো যারাই থাকেন, অনেক সময় তাদেরকে আমাদের বিভিন্ন ব্যাপারে ডিরেকশন দিতে হয়। সো ডিরেকশন দিতে গেলে আমরা অনেক সময় চিন্তা করি যে না এটা তো বলে দিছি, এটা তো সে পারবেই। সো নট অল দ্য টাইম। অনেক সময় দেখা যেতে পারে যে এই জিনিসটা তার কোনো একেবারেই জানা নেই। তো তখন যেটা হয়, এতে এতে লসটা কোন জায়গা হয়, লসটা বা ক্ষতিটা যে জায়গা হয় সেটা হচ্ছে যে সম্পর্ক খারাপ হয়। ফার্স্ট অফ অল আপনাদের মধ্যে একটা হয়তো সম্পর্কে তিক্ততা তৈরি হতে পারে, কারণ এটা অনেক সময় দেখা যায় যে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা যদি আমাদেরকে এটা বলে যে কোনো কিছু ইনফরমেশন না দেয় যে এটা যেভাবে পারো করো, যেভাবে পারো করে আনো, আমি জানি না কিভাবে করবা, আই ডোন্ট নো হাউ ইউর সাপোজ টু ডু দিস বাট গেট দিস ডান, তখন সেই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার ব্যাপারে আমাদের মনে অবশ্যই একটা না একটা তিক্ততা তৈরি হবে। সো যেটা হচ্ছে, যদি আমাদেরকে এভাবে জিনিসটা দেখায় দিতেন যে আচ্ছা যেভাবে তুমি জিনিসটা এইভাবে করো, প্রথমে এখানে যাও ওখানে যাও, এটার সাথে এরপরে গিয়ে ওনার সাথে এভাবে কথা বলো, এখানে এর থেকে তুমি 5 মিনিট দূরে গিয়ে এখানে যে এই জিনিসটা ড্রপ করো, এভাবে যদি আপনি ডিরেকশনটা দিয়ে দেন স্টেপ বাই স্টেপ। এখন ডিরেকশন দেওয়ারও অনেকগুলো ওয়ে আছে। কেউ হয়তো একদম স্টেপ বাই স্টেপ ডিরেকশন দেয়, বা কেউ হয়তো আউটলাইনটা বোঝায় দেয়। সো আই উড সে যে দুইটাই ক্ষেত্র বিশেষে কারেক্ট। কেউ কেউ যারা যারা স্টেপ বাই স্টেপ ইনস্ট্রাকশন দেন সেটাও ভালো, আবার যারা কোনো হয়তো পুরোটা একদম ডিসক্রাইব করে না দিয়ে হয়তো মোটা দাগে জিনিসটা বুঝিয়ে দেন সেটাও ভালো। দুইটারই উপকারিতা অপকারিতা আছে, এবং ক্ষেত্র বিশেষে বুঝতে হবে যে কাকে আপনার কিভাবে ইনস্ট্রাক্ট করতে হবে। বাট যেটা হচ্ছে দ্য থাম রুল হচ্ছে, যেটা যেভাবে আপনারা জিনিসটা ইমপ্রুভ করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে আম, যদি আপনি আপনার কাউন্টার পার্টকে, যাকে আপনি জিনিসটা এক্সপ্লেইন করছেন বা যাকে আপনি একটা ইনস্ট্রাকশন দিতে যাচ্ছেন, তাকে যদি আপনি লেম্যান মনে করেন, লেম্যান মানে হচ্ছে যে মেবি হয়তো এই ব্যাপারে সে কিছুই জানে না, হ্যাঁ, সেভাবে আপনি ট্রিট করতে পারেন। দ্যাট ক্যান বি ওয়ান ওয়ে। বাট এটা করতে গেলে আবার অনেক সময় সমস্যা, সেটা হচ্ছে যে আপনার কাউন্টার পার্টে যদি এই ব্যাপারে মোটামুটি অল্প বিস্তর নলেজ থাকে, হি অর শি উইল ফিল ডিসরেসপেক্টেড। কেন? কারণ ধরেন আমি এখানে একটা ট্রেনিং সেশন কন্ডাক্ট করতেছি। সো এখন আপনাদের মধ্যে থেকে কেউ যদি আমাকে এসে বলেন যে এভাবে সেশন ট্রেনিং সেশন কিভাবে কন্ডাক্ট করে, সেটা হচ্ছে আপনাকে প্রথমে একটা প্রেজেন্টেশন ফাইল ওপেন করতে হবে, দেন আপনাকে পাওয়ার পয়েন্টে এই ইনফরমেশনগুলো পুট ইন করতে হবে, দেন আপনাকে প্রেজেন্টেশনটা সেভ করে রাখতে হবে, ফোল্ডারে আলাদা করে সেভ করে রাখতে হবে। এরপরে ইউল হ্যাভ টু গো টু গুগল মিট, ওখানে আপনাকে নতুন একটা সেশন ক্রিয়েট করতে হবে। সেশন ক্রিয়েট করে যে লিঙ্কটা আছে, লিঙ্কটা আপনি আমাদের সাথে শেয়ার করতে হবে, দেন উই ক্যান জয়েন দ্য ট্রেনিং সেশন। সো how would I feel about that? I would probably feel a little bit disrespected. কি জন্য? কারণ I've been doing this for a long time. ওকে, এখন আমি ধরে নিলাম যে আমি অতদিন ধরে করতেছি না, আমি ধরে নিলাম যে আমি অল্প দিন ধরেই করতেছি, তারপরে আই ফিল ডিসরেসপেক্টেড, একটু হলেও গায়ে লাগবে, কারণ হচ্ছে যে আই নো অ্যাবাউট দিস টাইম। সো সেই ক্ষেত্রে মাই আইডিয়া উড বি যে জিজ্ঞেস করে নেওয়া। মাই সলিউশন উড বি যে জিজ্ঞেস করে নেন যে আচ্ছা ঠিক আছে, এই যে কাজটা আমি আপনাকে দিলাম, এটা কি আপনি বুঝতে পারছেন কিভাবে করতে হবে, বা আমি কি আপনাকে একটু ডিরেকশন দিয়ে দেবো? অফার টু হেল্প। Am I going to need to give you, অথবা am I going to give you, would it be okay if I give you some directions? আপনি perhaps আপনি এটা জিজ্ঞেস করে নিতে পারেন, অথবা আপনি এটা যে can I offer you some help regarding this, অথবা can I offer you some sort of directions regarding this? আপনি এটা জিজ্ঞেস করে নিতে পারেন। সো দিস ইজ সোজা কথা যেটাকে বলে যে বাইবেলে একটা কথা লেখা আছে যে অ্যাস্ক অ্যান্ড ইউ শ্যাল রিসিভ। চাইতে বলা হয়েছে, পারমিশন চাইতে বলা হয়েছে, এবং অনেক কিছু চাইতেও বলা হয়েছে। এবং আমাদের ধর্মে বলা হয়েছে যে ইউ হ্যাভ টু অ্যাস্ক টু দ্য অলমাইটি। কোনো কিছু চাইলে, কোনো কিছু দরকার পড়লে তার কাছে চাইতে হবে। সো তার কাছে কেন চাইতে হবে? কারণ হচ্ছে যে হি উইল গিভ আস দ্য ডিরেকশন। He is the ultimate and he is the penultimate, and he can give us the proper direction. তো সেই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে আপনি যদি কাউকে ডিরেকশন দিতে চানও, সেই ক্ষেত্রে you can offer your help. সো সেই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে আপনি যদি তাকে বুঝায় বলতে পারেন যে না ঠিক আছে, I have given you this instruction, I need you to do these things for me, but in order to do so, do you need my help, অথবা do you need my instruction, অথবা can I offer you some instructions, অথবা can I offer you some directions? So it doesn't hurt offering help. সো এটা কখনো ধারণা করা যাবে না, দ্য ফাইনাল স্টেটমেন্ট ইজ, এটা কখনো ধারণা করলে চলবে না যে যদি আমি জানি সবাই জানে, এটা একদম ভুল একটা ধারণা। দেন উই হেট বিউরোক্রেসি, উই আর লিন অ্যান্ড মিন। এটা আসে ডিক্টেটরশিপ থেকে। ডিক্টেটরশিপ আমাদের যদিও আমরা এটা গণতান্ত্রিক দেশ, বাট তারপরও দেখা যায় যে অনেক অর্গানাইজেশনে ডিক্টেটরশিপ চলতেছে। হয়তো এমন কোনো অফিসিয়াল কোনো না কোনো অর্গানাইজেশনে আপনারা দেখবেন যে উনি যা বলবেন সেটাই সেটাই ফাইনাল, উনি যা বলবেন সেটাই পেনাল্টিমেট, এবং ওটাই অ্যাকচুয়ালি
আলটিমেট ডিসিশন অথবা আলটিমেট রেজাল্ট হিসেবে গৃহীত হয়। সো এরকম যদি কোনো মেন্টালিটি থাকে বা এরকম যদি কোনো মাইন্ডসেট থাকে যে না আমরা এখানে সবার সবার মত আমরা নিতে পারবো না, সবার মত আমাদের পক্ষে নেওয়া সম্ভব না, বা সবার মত আমরা গ্রহণ করতে পারবো না, এটা কিন্তু ইন্টারনাল কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে, ফর এক্সাম্পল আপনারা টিচার হিসেবে যারা বা আপনার ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে যারা এখানে আছেন, আহ, সবার আপনাদের মধ্যে যদি কমিউনিকেশনের কথা বলি সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু এটা প্রযোজ্য। কারণ হচ্ছে ধরেন যখন আপনারা সবাই মিলে একটা ডিসিশনে পৌঁছানোর চেষ্টা করতেছেন, তখন হয়তো আপনারা মনে করলেন আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো আছেন যারা হু আর মোর নলেজেবল দ্যান দি আদার্স। তো আপনারা ধারণা করলেন যে না এ তো কিছু জানে না, এ কিছু পারে না, এর মতামত নিয়ে আমরা কি করবো, এর মতামত দরকার নেই, আমরা আমরা যারা বুঝতেছি আমরা ডিসিশনটা নিয়ে নিই। এটা কিন্তু সবসময় ফলপ্রসূ হবে না। কি জন্য? দিস ইজ গোয়িং টু কজ আ ডিসেনশন। ডিসেনশন মানে হচ্ছে এটা আপনাদের অর্গানাইজেশনাল ডিসেনশন ক্রিয়েট করতে একটা ক্যাটালিস্ট হিসেবে কাজ করবে। যাদের মতামত আপনারা গ্রহণ করছেন না, সুনার অর লেটার দে উইল রিভোল্ট। রিভোল্ট এটা একদিনে হয়তো হবে না বা 2 দিনে হয়তো হবে না, বাট ধীরে ধীরে দিজ থিংস দে গেট ডিপোজিটেড within their brain, within their minds, within their psychological realm. সো তাদের মাথায় এই জিনিসটা ধীরে ধীরে কিন্তু ডিপোজিট হতে থাকে। সো অল্প অল্প করে এই যে ফ্রাস্ট্রেশন অথবা অল্প অল্প করে এই যে সেন্স অফ ডিপ্রেভিটি, এই জিনিসটা জমা হতে হতে একসময় দেখা যায় যে আপনাদের মধ্যে হয়তো একটা গ্রুপিং তৈরি হলো। সো দেখা গেল যে একটা দ্য মোর নলেজেবল ওয়ান্স দে হ্যাভ ফর্মড ওয়ান গ্রুপ, অ্যান্ড দ্য লেসার নলেজেবল ওয়ান্স দে হ্যাভ ফর্মড অ্যানাদার গ্রুপ, অথবা দ্যার ক্যান বি আ মিক্স অ্যাজ ওয়েল। যার সাথে যার খাতির ভালো তারা হয়তো গ্রুপিং করে নিলেন। সো গ্রুপিং ইজ অলওয়েজ detrimental for an organization. It is detrimental for an individual, and it's detrimental for an organization as well. সো সেই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে ট্রাই টু ইনকর্পোরেট এভরিওয়ানস অপিনিয়ন্স। এবং আমি জানি যে এটা যদি আমি বলি যে হ্যাঁ সবার সমান ইন্টারেস্ট রক্ষা করা সম্ভব, এটা একদম ভুল কথা। কোনো ব্যাপারে কখনো সবাই একসাথে সহমত হতে পারে না, সবাই একদম 100% একমত হওয়া এটা অলমোস্ট ইম্পসিবল। বাট চেষ্টা করা উচিত যে অ্যাটলিস্ট সাম পার্সেন্টেজ, একটু পার্সেন্টেজ হলেও প্রত্যেকের স্বার্থে যতটুকু সম্ভব আর প্রত্যেকের মতামতে যতটুকু সম্ভব একটা স্মল পার্সেন্টেজ হলেও অ্যাটলিস্ট এটা যেন থাকে। Okay. Then I told everyone or some people question mark, question mark, question mark. মানে হচ্ছে যে আমি সবাইকে বলেছি কিনা বা আমি কয়জনকে বলেছি এই ব্যাপারে কনফিউশন থাকা। ফর এক্সাম্পল ইউ নিড টু ডেলিভার আ নোটিফিকেশন, ইউ নিড টু ডেলিভার আ নোটিস। ধরেন আপনাদের প্রিন্সিপাল স্যার আপনাদের মধ্যে থেকে কাউকে বেছে নিয়ে বললেন যে আমাদের ছুটির নোটিস হচ্ছে এটা, তো আগামী ঈদ উপলক্ষে আমাদের 30 তারিখ থেকে 3 তারিখ পর্যন্ত স্কুল এবং স্কুলের সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম বন্ধ থাকবে, সমস্ত ক্লাস এবং ক্লাসের কার্যক্রমও বন্ধ থাকবে। তো সেই ক্ষেত্রে এখন আপনাকে বলা হলো যে আপনি এই যে ইনফরমেশন গুলো এগুলো আপনি আপনার আপনার সঙ্গে যারা যারা আছেন, আপনার কলিগ যারা আছেন, সবাইকে এই জিনিসটা আপনি একটু কমিউনিকেট করবেন, সবাইকে আপনি জানাবেন। এখন আপনি যেটা করলেন, আপনার সাথে যাদের সম্পর্ক ভালো আছে, যাদের সাথে আপনার কথাবার্তা হয় বা কনস্ট্যান্ট যোগাযোগ আছে, তাদেরকে আপনি ইনফরমেশন গুলো জাস্ট জানাই দিলেন, বাকি বাকি সবাইকে আপনি জানালেন না। তাহলে কি হলো? তারা হয়তো তাদের পরিচিতদের জানালেন, বাকিদের জানালেন না। তো এই যে সার্কেলগুলো যে এভাবে কমিউনিকেশনের যে চ্যানেলটা বিভিন্ন সার্কেলের মাধ্যমে যে অগ্রসর হলো, এতে দেখা যাবে কেউ না কেউ কোথাও না কোথাও অবশ্যই বাদ পড়ে যাবেন। সো তাহলে কি হলো? ম্যানেজমেন্টের যে ইচ্ছাটা বা ম্যানেজমেন্টের যে অবজেক্টিভটা ছিল সেটা কিন্তু ফুলফিল হলো না। তার মানে কি হলো যে হয়তো কেউ কেউ ইনফরমেশনটা জানলো, কেউ কেউ ইনফরমেশনটা জানলো না, অ্যান্ড দ্যাট উইল ইভেন্চুয়ালি রিজল্ট ইন কেওস এবং ফার্দার ডিসেনশন। কারণ হচ্ছে যারা দ্য পিপল হু আর নট প্রিভি টু দ্যাট নলেজ অথবা দ্য পিপল হু আর নট প্রিভি টু দ্যাট ডিসিশন, যারা ওই জিনিসটা জানতে পারছেন না, যে সেই জিনিসগুলোর ব্যাপারে তাদের যারা নোটিশগুলো যারা জানতে পারছেন না, তারা চিন্তা করবেন যে নাও আই এম বিং লেফট আউট, I'm the one who's being neglected by the organization, but I'm the one who's being neglected, অথবা I'm the one who's being left out by the association অথবা by the teacher pool. Okay, so সেই ক্ষেত্রে definitely they're gonna do something that's irrational, অথবা they are probably not gonna communicate with you that well in the near future. So এইভাবে করে যেটা হয় যে আস্তে আস্তে আরো বড় ডিসেনশন তৈরি হয়, আরো বড় ডিসপিউট তৈরি হয়, এবং এগুলো রিজলভ করা পরে অনেক অ্যাকচুয়ালি কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সো সেক্ষেত্রে হোয়াট ইউ ক্যান ডু ইজ একটা সিম্পল সলিউশন যেটা হতে পারে
জাস্ট একটা গ্রুপ মেইল। অল অফ ইউ হ্যাভ ইউর ইমেলস, এবং আমি সাজেস্ট করবো যে হোয়াট ইউ ক্যান ডু ইজ আপনারা ইন্টারনাল কমিউনিকেশনের জন্য আপনাদের যদি এরকম কোনো ইমেল আইডি, যদি সেন্ট্রাল কোনো ইমেল আইডি থাকে ভালো, আপনাদের যদি অফিসিয়াল ইমেল আইডি থাকে সেটা আরও ভালো। হোয়াট ইউ ক্যান ডু ইজ আপনারা একটা শিট তৈরি করে, জাস্ট একটা গুগল ডকে অথবা একটা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে একটা ডকুমেন্ট তৈরি করে আপনাদের সবার ফোন নাম্বার এবং আপনাদের সবার ইমেল আইডি গুলোর একটা শিট যদি আপনারা মেনটেন করেন, ইউ ক্যান ইজিলি ফাইন্ড দ্য ইনফরমেশন ওভার দেয়ার। অথবা লাগলে আপনারা ফেসবুকে মেসেঞ্জারে ইউ ক্যান ক্রিয়েট এ গ্রুপ, ওখানে আপনারা সমস্ত টিচার অ্যাড হয়ে থাকলেন, যেটা আমরা কারেন্টলি করি। ফর এক্সাম্পল, আই এম ডুইং মাই মাস্টার্স ইন জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি, সো ইন ইংলিশ। সো যেটা হচ্ছে যে আমরা যেটা করি যে আমাদের ক্লাসে প্রায় 90 জন স্টুডেন্ট আছে। সো 90 জন স্টুডেন্ট থাকার ফলে যেটা হয়েছে যে এখানে এক একজন অনেকজন অনেক জায়গা থেকে আসে। এখন রিসেন্টলি আমাদেরও অনলাইন ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। তো অনলাইন ক্লাস শুরু হয়ে যাওয়ার ফলে যেটা হয়েছে যে অনেকে কানেক্ট করতে পারতেছে, অনেকে কানেক্ট করতে পারতেছে না। সো হোয়াট উই ডিড ইজ আমরা আমাদের ব্যাচের নাম দিয়ে আমাদের ফেসবুক মেসেঞ্জারে একটা গ্রুপ তৈরি করলাম। গ্রুপ তৈরি করে এখানে আমরা সবাইকে অ্যাড করে দিলাম এবং বাকি সবাইকে বলে দিলাম যে যার সাথে যে কানেক্টেড আছে সবাইকে গ্রুপে অ্যাড করার জন্য। নাও এভরিওয়ান ইজ ফাইন্ডিং দ্য ইনফরমেশন জাস্ট ফেসবুক মেসেঞ্জারে গিয়েই, শুধুমাত্র ফেসবুক মেসেঞ্জারে গিয়ে ওখানে সমস্ত গ্রুপ পেয়ে যাচ্ছে, সমস্ত ইনফরমেশন পেয়ে যাচ্ছে। এবং আমরা যেটা করেছি আমাদের ফেসবুক যে গ্রুপটা আছে সেটাকে আমরা আপগ্রেড করে সেটাকে আমরা বিভিন্ন রকম টপিক ক্রিয়েট করে we are actually extending all the information through to the group. So you can do it like this. এবং the thing is, communication is not that expensive. সোজা কথা, আপনি যদি মনে করেন যে আমাকে ফোন করে একজনের সাথে যোগাযোগ করতে হবে, নো, নট অলওয়েজ দ্যাট। এবং আপনি যদি মনে করেন যে কনস্ট্যান্ট কমিউনিকেশন রক্ষা করতে হলে অনেক খরচ হয়, নো, I always prefer free tools. I always prefer open source tools. There are lots of tools and lots of softwares involved. So গুগলের নিজস্ব অনেক সফটওয়্যার আছে, মাইক্রোসফটেরও নিজস্ব আলাদা অনেক সফটওয়্যার আছে। ইউ ক্যান প্লে অ্যারাউন্ড উইথ দেম অ্যান্ড ফাইন্ড উইচ ওয়ানস মোর সুটেবল ফর ইউর অর্গানাইজেশন। বাট পার্সোনালি হোয়াট আইভ সিন ইজ এডুকেশনাল অর্গানাইজেশনগুলোর জন্য বা এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনগুলোর জন্য যেটা হয়, গুগল ইজ মাচ বেটার। জি স্যুট যেটাকে বলা হয়, জি স্যুট ইজ মাচ বেটার। এবং জি স্যুটে কোলাবোরেট করা এবং কনস্ট্যান্ট কমিউনিকেশন রক্ষা করা, ইটস ওয়ে ইজিয়ার। ওকে, সো যেটা হচ্ছে এখানে আরেকটা কথা লেখা আছে দেখেন, ডিড ইউ হিয়ার হোয়াট আই মেন্ট ফর ইউ টু হিয়ার? তুমি কি শুনতে পেয়েছো যেটা আমি তোমাকে শোনাতে চাচ্ছি, বা তুমি কি বুঝতে পারছো আমি তোমাকে যেটা বোঝাতে চাচ্ছি? সো যখন ইউ আর সাপোজ টু when you are supposed to discuss something with someone, অথবা with one of your colleagues, or with one of your partners or anything, সেই ক্ষেত্রে আপনার পার্টনার কতটুকু বুঝলো, আপনি আপনার ইনফরমেশন আপনি রিলে করে দিলেন, আপনি আপনার ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিলেন, এরপরে আপনার পার্টনার কতটুকু বুঝতে পারলো সেটা কি কখনো আমরা চেক করে দেখি? ওকে, সো আই ওয়ান্ট টু আস্ক ইউ গাইজ, আপনাদের কি মনে হয়, আপনারা যারা যারা এখন শুনছেন, আপনারা ডেফিনেটলি ইন্টারনালি কারো না কারোর সাথে কেউ না কেউ কোনো না কোনো বিষয়ে তো অবশ্যই আলোচনা করেন, এটা অফিসিয়াল নির্দেশে হোক বা স্বপ্রণোদিত হয়ে হোক, যেভাবেই হোক। সো আপনারা যখন একজন আরেকজনের সাথে একটা জিনিস ডিসকাস করেন বা কাউকে একটা জিনিস বুঝায় দেন, বা ধরেন এখানে ধরেন পুরানো টিচার, এখানে পুরানো যারা এমপ্লয়ি আছেন, ফর এক্সাম্পল যারা এই স্কুলের শুরু থেকে আছেন, আবার কেউ কেউ হয়তো নতুন জয়েন করেছেন, ওকে, যেটা আমি জানতে পারলাম একটু আগে। সো ধরেন নতুন যিনি এসেছেন তাকে তাকে বুঝায় দেওয়ার দায়িত্বটা ইউজুয়ালি বর্তিত হয় হচ্ছে যারা এখানে অনেকদিন ধরে আছেন বা যারা প্রথম থেকে এখানে আছেন। সো যখন প্রাক্তন কেউ বা প্রবীণ কেউ যদি নতুন কাউকে কিছু একটা বুঝায় দেন, হ্যাভ ইউ এভার ফলোড আপ যে উনি এই জিনিসটা ঠিক মতো বুঝতে পারতেছেন কিনা বা উনি ঠিক মতো জিনিসটা অ্যাপ্লাই করতে পারতেছেন কিনা? হাউ হাউ ডু ইউ ম্যানেজ দিস থিং? যেমন এখানে আপনারা এখানে তখন যেটা বললেন, কার সাথে তখন কথা হলো, আপনি দিলরুবা শারমিন, ইউ আর দ্য নিউ জয়নার, রাইট? আপনি বেশি দিন হয়নি জয়েন করেছেন, তাই না? ওকে, সো ওয়েন ইউ জয়েন্ট, আপনাকে এখানকার তর তারিকা, দেন এখানকার যে রুলস রেগুলেশনস, এখানকার যে এসওপি, এগুলা হু ওয়াজ দ্য ওয়ান হু অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্লেইন দিস থিংস টু ইউ? ওকে, আর টিচারদের মধ্যে থেকে কেউ কি আপনাকে হেল্প আউট করেছেন এই জিনিসগুলো সবকিছু এইখানে আরো কিছু বুঝে নিতে? হুম। ওকে। ওকে। ওকে, yeah, definitely. Yep.
Okay, okay, okay. So that was actually communicated thoroughly to you, right? ওকে, ওকে, ওকে। সো এখন ধরেন আপনাকে জিনিসটা ব্রিফ করে দেওয়া হয়েছিল। তো এরপরে এটা কি কখনো কেউ ফলো আপ করা হয়েছে যে হাউ ইউ আর ডুইং, হাউ ইউ আর অ্যাকচুয়ালি ফেয়ারিং উইথ দিস ইনস্ট্রাকশনস এন্ড এনিথিং? আচ্ছা, যেটা হচ্ছে যে যখন আপনাকে যখন বুঝায় দেওয়া হয়েছে, পরে কি আপনার সাথে কেউ ধরেন ১ মাস পরে কেউ কি ফলো আপ করছে যে আপনি কিরকম ভাবে চলতেছেন? আপনার কি এই ইনস্ট্রাকশন গুলো ফলো করতে কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা? অথবা আপনি ঠিকমতো অ্যাকচুয়ালি ফলো করতে পারছেন কিনা? কেউ কি ফলো আপ করেছিল? ওকে, ওকে, আন্ডারস্ট্যান্ড। Okay, that means there's room for improvement. Thank you very much for your for the information that you shared with us. So যেটা হচ্ছে, ওকে, সো এখন যেটা হচ্ছে, সো ধরেন কাউকে এই দিস ইজ আ প্রাইম এক্সাম্পল, আমরা এখন যেটা শুনলাম, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি এ প্রাইম এক্সাম্পল অফ রিলেইং ইনফরমেশন অ্যান্ড দেন ফলোইং আপ। সো এখানে যে ডিড ইউ হিয়ার হোয়াট আই মেন্ট ফর ইউ টু হিয়ার, এটার অ্যাকচুয়াল গুঁড়ো মিনিং বা হিডেন মিনিং হচ্ছে ফলোইং আপ, সোজা কথা। ধরেন আপনি কাউকে একটা ইনস্ট্রাকশন দিলেন, অথবা কাউকে আপনি একটা ডিসক্রিপশন দিলেন, অথবা কাউকে আপনি একটা রাস্তা দেখা দিলেন যে এই রাস্তায় চলো বা এই ডিরেকশনটা ফলো করো। সো ইয়া, শিওর, ইয়া, শিওর, গো অ্যাহেড। হুম, হুম, শিওর, ওকে, 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 হুম, হুম, ওকে, 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 ইয়েপ, ইয়েপ, ওকে, হুম, ফ্যান্টাস্টিক, হুম, ওকে, 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 হুম, হুম, ওকে, ইয়েপ, ফ্যান্টাস্টিক, হুম, হুম, ওকে, ওকে, ফ্যান্টাস্টিক। সো ইয়েপ, ইয়েপ, হুম, ওকে, ইয়েপ, হুম, হুম, ওকে, whoa, whoa, that's great, that is great. Okay, that is absolutely good to absolutely great to hear. এবং I don't know how Renuma Iqbal, I don't know how you can process all that information. আমার তো এখানে আপনাদের যতজনের নাম দেখতেছে আমার এই নামটা পর্যন্ত মনে রাখতে কষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তো এখানে বাচ্চাদের তো দে হ্যাভ পার্টিকুলার রিকোয়ারমেন্টস, লাইক একজন এক বাচ্চা আরেক বাচ্চার পাশে বসে না। এটা ছোটবেলা আমাদেরও ছিল, যে আমরা ছোটবেলাতে বলতাম যে আমি ওর সাথে থাকি না, ওর সাথে থাকি না মানে যে আমি ওর সাথে চলি না আর কি, আমার সাথে বসি না। সো দে আর ভেরি পার্টিকুলার অ্যাবাউট দিস থিংস। Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, exactly. Ebong, so yeah, and also you have to know about the parents as well, because since you have these parent teacher meetings, and the parents would be dropping in from time to time to check up on their kids progress and everything, so this is highly important. So this is absolutely fantastic. This is I would say the proper way to follow, or a proper way to guide a newcomer in the organization. That is absolutely fantastic.
Okay, thank you very much for sharing all that info. So, see, I learn a lot of things from you people as well. Alright, so যেটা হচ্ছে what I'm about to say is যখন একজন নতুন কেউ আসেন this is what you have been doing perfect. আমি যেটা শুনলাম this is actually a very good example of how a newcomer should be absorbed in a new organization. So a newcomer should never feel like the fish out of water যে আমি একদম এখানে আসছি আমি একদম মনে হয় আমার কমফোর্ট জোনের বাইরে পড়ে গেছি বা এখানে নতুন জায়গা এখানে আমি এখানে খাপ খাওয়াই নিব কি হবে এখানে কোন জিনিসটা কিভাবে হয় আমি কিছু ভুল করে ফেললাম না তো তো যখনই নতুন কেউ একজন একটা নতুন জায়গায় আসে এটা এখনো পর্যন্ত হয় যে ইফ আই সুইচ অ্যান অর্গানাইজেশন আমি একটা কোম্পানি থেকে যদি আরেকটা কোম্পানি যদি জয়েন করি আই এম অলওয়েজ নার্ভাস যে এখানে নতুন জায়গায় কে আসে না আসে তাদের সাথে কি এম আই গানা জেল ওয়েল উইথ দেম ওখানে গিয়ে আমার কি অবস্থা হবে ওখানে গিয়ে কি আমি পারবো কিনা ওখানে ম্যানেজমেন্টের এক্সপেকটেশনস কি অনেক ব্যাপার আছে ইন্টারনাল ব্যাপার স্যাপার আরো অনেক কিছু থাকতে পারে সো এই জিনিসগুলো দ্য ফার্স্ট ফিউ মান্থস দ্য ফার্স্ট কাপল অফ মান্থস অ্যাটলিস্ট ইট টেক্স অ্যাটলিস্ট 2 months টু গেট কমফোর্টেবল ইন নিউ অর্গানাইজেশন অ্যাটলিস্ট 2 মাস সময় লাগবেই এবং অনেকের হয়তো 3-4 মাস ইভেন 5-6 মাসও লেগে যায় পিপল অনেকের হয়তো একটু ধাতস্থ হতে একটু সময় লাগে বাট আমার মোটামুটি সুইচ সুইচ করার ফলে আমার এখন অ্যাটলিস্ট 2 মাস লাগে একটা নতুন জায়গাতে একটু থিতু হতে সো এনিওয়েজ সো যেহেতু ইটস আ লং প্রসিজার সো এই ক্ষেত্রে যেমন ধরেন আপনার হোয়াট ইউ হ্যাভ বিন ডুইং দ্যাট ইজ ফ্যান্টাস্টিক একদম একদম বলতে গেলে যে পারফেক্ট এসওপি দিস ইজ দ্য পারফেক্ট স্ট্যান্ডার্ড অপারেশনাল প্রসিজার দ্যাট ইউ হ্যাভ বিন ফলোইং হোয়াট মোর ক্যান বি ডান ইজ ধরেন একজন নতুন ধরে নিলাম একজন নতুন জয়েন করলেন তাকে আপনারা এই যে প্রসেসটা বললেন এই প্রসেসটা আপনারা ফলো করলেন ফ্যান্টাস্টিক দেন মান্থলি হয়তো আপনারা 2-3 জন প্রবীণ টিচার তার সাথে একটু বসলেন মান্থলি বা বাই 2 মান্থ পরেও বসতে পারেন 2 মান্থ পরে অথবা কোয়ার্টারলিও বসতে পারেন ধরেন আপনার বছরকে যদি 4টা ভাগে ভাগ করেন প্রতি 3 মাস পর পর তো প্রতিটা 3 মাস পর পর হবে এক একটা কোয়ার্টার সো আপনারা কোয়ার্টারলি হয়তো বসতে পারেন কোয়ার্টারলি মিটিংয়ে বসতে পারেন হয়তো সবার এখানে সবার ইনভলভমেন্টের প্রয়োজন নাই সবার এখানে বসারও দরকার নেই কারণ দ্যাট ইজ গোনা টেক টু লং ইটস গোনা বি টু টাইম কনজিউমিং সো সেই ক্ষেত্রে যেটা আপনাদের করা লাগবে আপনারা যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে আপনারা প্রবীণ 2-3 জন টিচার বা ধরেন সেম স্ট্যান্ডার্ডে ধরেন কেজির যে কজন টিচার প্রবীণ যে কজন টিচার আছেন এক্সপিরিয়েন্স যারা আছেন তারা একজন নিউ কামারের সাথে কেজির যে কেজি বা স্ট্যান্ডার্ডে যে নিউ কামার যে টিচার তার সাথে আপনারা বসে একটু তার এক্সপিরিয়েন্সটা শুনলেন যে কিরকম চলতেছে it doesn't even have to be an official meeting আপনারা যদি অফিসিয়ালি জিনিসটা করেন এই প্রসিডিংটা যদি অফিসিয়ালি আপনারা মেনটেন করতে পারেন খুবই ভালো আর যদি নাও মেনটেন করেন দ্যাট ইজ অলসো ফাইন কারণ what matters is the progress what matters যেটা অ্যাকচুয়ালি ম্যাটার করে সেটা হচ্ছে the newcomer should be absorbed into the organization properly so that he or she can become an integral part of the organization কারণ আপনাদের টিমটা ততটাই স্ট্রং হবে যতটা স্ট্রং আপনাদের ইন্ডিভিজুয়াল টিম মেম্বাররা দ্যাট মিনস আপনাদের টিমগুলোকে যদি আমি একটা আপনাদের টিমটাকে যদি ইফ আই সি দ্য টিম অ্যাজ এ কালেকশন অফ পিলার্স আপনাদের প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল যদি একটা স্তম্ভ হন প্রত্যেকটা স্তম্ভ যতটা স্ট্রং টিমটা সব মিলে পুরোটা মিলে ততটা স্ট্রং হবে অ্যান্ড অল দিস পিলার্স ক্যান হোল্ড দ্য অর্গানাইজেশন আপরাইট সো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের নতুন যিনি জয়েন করলেন তিনি যতটা স্ট্রং হবেন আপনাদের টিমটা কিন্তু ততই স্ট্রং হবে আপনাদের স্কুলের রেপুটেশন এবং দেখেন আপনাদের ধরেন নিউ কামার যদি কোনো কারণে ঠিক মতো বুঝতে পারলেন না কোনো একটা জায়গায় ধরেন আপনি বুঝাই টুঝাই দিচ্ছেন আপনি 2 মাস আপনি ধরেন 2 সপ্তাহ তাকে খুব ভালোভাবে ধরে ধরে একদম সবকিছু আপডেট করা দিয়েছেন সবকিছু বোঝা যায় বাট পরে যদি ফলো আপটা করা না হয় সরি বাদা সো পরে যদি ফলো আপটা করা না হয় সেক্ষেত্রে হতে পারে যে হ্যাঁ ডাউন দ্য ট্র্যাক হয়তো উনি কোনো একটা কিছু ভুলে গেছেন বা কোনো একটা ব্যাপারে হয়তো তার কনফিউশন ছিল বা নতুন কোনো সিচুয়েশন হয়তো বা অ্যারাইজ হয়েছে যেটা তিনি তার অভিজ্ঞতা দিয়ে সলভ করতে পারতেছেন না বাট সিন্স ইউ আর দ্য মোর নলেজেবল ওয়ান রিগার্ডিং দ্যাট বিকজ আপনি এই অর্গানাইজেশনে ওনার চেয়ে বেশি সময় স্পেন্ড করেছেন তো এই সিনারিওতে কি করা উচিত সেটার আইডিয়াটা আপনার বেশি হবে সো সেই ক্ষেত্রে আপনারা যদি তার সাথে বসে একটু কাউন্সেলিং করেন বা তার সাথে বসে যদি একটু কনসলিডেশন করেন একটু যদি কনসাল্ট করেন ট্রাস্ট মি good things are gonna happen and the newcomer they are the newcomers all the newcomers they are gonna feel welcome and they are gonna give their 110% for the organization so this is actually for the betterment of the team and this is also for the betterment of the organization so the my message to you guys is follow up যখনই সময় সুযোগ হয় বা at least the minimum the minimum ratio that you should mention is the follow up should be done at least in every quarter of the year
প্রত্যেকটা ইয়ারলি বা কোয়ার্টারলি, অ্যাটলিস্ট কোয়ার্টারলি একটা বছরকে যদি আমি 4 ভাগে ভাগ করি, অ্যাটলিস্ট প্রতি 3 মাস পর একবার ফলো আপ হওয়া উচিত, like how the newcomers are doing, and also the management also should suss out how the should seek out the information on how the experienced teachers are doing. ওকে, সো আচ্ছা, অ্যাট দিস স্টেজ আমরা যেটা করি, এখন 5:30 বাজে, তো আমি আপনাদের আসর প্রেয়ারের জন্য আমি একটা ব্রেক দিয়ে দিই, না হলে লেট হয়ে যাবে। সো ইফ ইউ গাইজ আর ওকে, আই উড ওয়ান্ট টু গিভ ইউ গাইজ 15 minutes ব্রেক, নট টু মাচ, খুব বেশি লম্বা দিতে পারছি না, কারণ হচ্ছে যে উই হ্যাভ আ লট টু ডিসকাস। ওকে, সো লেটস গো ফর এ ব্রেক। সো এখন 5:32 বাজে, আমরা 5:47 we're gonna start again. Okay. Okay, thank you very much. You can stay on this chat room, if you can stay connected if you want, অথবা আপনারা লিভ করে আবার দেন কানেক্ট করতে পারেন। I'm gonna be here anyways. Okay. Okay, thank you very much. Let's go for a break now. All right, so I hope everyone is back from the break. So we would want to jara jara kono break back করে নাই, I hope within the next couple of minutes they will join up with us. All right, so let's continue with the discussion. All right, I hope you can see the screen again. All right. So the thing is that how successful you are, and it might be at work or it might be in your life, it will depend on how well you are communicating. So এবং যেটা হচ্ছে যে as teachers or guides or mentors or instructors or trainers, যেটাই বলি না কি জন্য, আম, এই লেভেলের কাজের জন্য বা এই স্ট্রিমের কাজের জন্য কমিউনিকেশনটা ইজ দ্য কোর অ্যান্ড ইট ইজ দ্য ফ্ল্যাশ। কারণ হচ্ছে এখানে পুরো জিনিসটাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কমিউনিকেশন লেভেলের উপরে ডিপেন্ড করে এবং কমিউনিকেশনের সাকসেসের উপরে ডিপেন্ড করে। ধরে নিলাম যে আপনাদের ক্লাসে হয়তো 20টা বাচ্চা আছে, বিশটা স্টুডেন্ট আছে।
সো আপনাদের প্রত্যেকেরই এখানে কারিকুলাম অনুযায়ী এখানে বই সাজেস্ট করতে হয় বা আপনাদের সিলেবাসে যে বইগুলো মেনশন করা আছে সেগুলো সাজেস্ট করতে হয়। নাও দ্য অবজেক্টিভ ইজ দ্যাট the kids are supposed to learn from the books. Okay, so what are you basically doing? A teacher of the class or a teacher or a mentor or an instructor, they are in charge of ensuring that the knowledge in the books or the information in the books or in the syllabus, they get properly translated to the students. That means ওখানে বইপত্রে যা যা লেখা আছে, যে থিওরি দেওয়া আছে, যে subliminal messages দেওয়া আছে, যেটাই দেওয়া থাকুক না কি জন্য, you guys are in charge of ensuring যে বাচ্চারা সবকিছু বই থেকে সবকিছু ঠিকভাবে বুঝতে পারছে. So you are actually playing the role of a communicator, an expert communicator, because you have read the book, you have understood everything there is to about understanding this book, and you also know how to read between the lines. আপনি জানেন যে এখানে হিডেন কোনো মিনিং আছে কিনা, কোথায় কি লেখা আছে, কোনটার গুড়ো কি অর্থ আছে, and you also know the subliminal messages. এটা থেকে শিক্ষণীয় কি কি আছে, এখান থেকে সাটল কি কি মেসেজ বাচ্চাদেরকে দেওয়া যেতে পারে. So you are actually playing the role of an expert communicator. And at the same time, at the end of each semester, at the end of each session, or at the end of each term, what you're doing is you are in charge of taking the exam, you are in charge of designing the questions, and you are in charge of ডুইং দ্য অ্যাসেসমেন্ট. তার মানে হচ্ছে যেটা এই পরীক্ষার মাধ্যমে পরীক্ষার খাতা দেখা, খাতা দেখে গ্রেডিং করা, রেজাল্ট দেওয়া, এই যে পুরো প্রসেসটা, এই প্রসেসটার মাধ্যমে আপনি যেটা করছেন, ইউ আর অ্যাকচুয়ালি অ্যাসেসিং যে বাচ্চারা কে কিরকম শিখেছে, বা আপনি যে জিনিসগুলো বুঝিয়ে দিয়েছেন বা আপনি যে জিনিসগুলো তাদেরকে এক্সপ্লেন করেছেন সেটা কে কতটুকু বুঝতে পেরেছে, কে কতটুকু ধরতে পেরেছে, কে কতটুকু আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পেরেছে, কার কম্প্রিহেনশন কিরকম হয়েছে, সেই জিনিসগুলো আপনি অ্যাসেসমেন্ট করতেছেন. সো বেসিকলি the whatever you're doing, the whole thing actually is revolved around verbal and non-verbal communication. এখন এখানে ভার্বাল এবং নন ভার্বালের মধ্যে এখানে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, জেস্টার, পশ্চার, অনেক কিছু, ফেশিয়াল মুভমেন্ট অ্যান্ড ফেশিয়াল জেস্টার্স, বিভিন্ন জিনিস আসতে পারে. বাট এটার সঙ্গে নন ভার্বালের মধ্যে রিটেন যে কমিউনিকেশন সেটাও চলে আসে. দ্যাট মিনস আপনার আপনি এই যে জবটা করছেন বা আপনি এখানে যে কাজটা করছেন বা এখানে যে রোলটা আপনি ক্যারি আউট করছেন, ইটস টোটালি রিভলভড অ্যারাউন্ড কমিউনিকেশন. So how well you communicate, that is going to actually dictate whether you're going to be a successful teacher or not, whether you are doing this in this country or whether you're doing it abroad. যেখানে আপনি করেন, teaching is universal. টিচিং, মেন্টরিং, গাইডিং, ইনস্ট্রাক্টিং, ইটস ইউনিভার্সাল. আপনি পৃথিবীর যেখানেই যান, মোটামুটি সব জায়গায় একই ধরনের স্ট্যান্ডার্ড বা একই ধরনের প্রসিজার ফলো করা হয়. স্ট্যান্ডার্ডের কথাটা অত ডিপ গেলাম না, কারণ স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে অনেক কথাবার্তা উঠবে, ওটা নিয়ে আমি কোনো কথা বলতে চাচ্ছি না. বাট যেটা হচ্ছে যে আপনি যেখানেই যান না কি জন্য, প্রসিডিওর কিন্তু সেম. কেউ ফলো করে, কেউ করে না, কেউ ঠিকভাবে ফলো করে, কেউ ঠিকভাবে করে না. বাট অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে ইট অল কামস ডাউন টু হাউ ওয়েল ইউ ক্যান কমিউনিকেট. অ্যান্ড নাও when you're communicating, যখন আপনি কমিউনিকেট করতে চাচ্ছেন তখন আপনাকে ফার্স্ট ডিসাইড করতে হবে which way you are comfortable. যেমন যখন আজকে ক্লাসের শুরুতে বা আজকে যে ট্রেনিং এর শুরুতে বা আজকে ডিসকাশনের শুরুতে যখন আমি বললাম যে আপনাদেরকে কিছু ইনফরমেশন কালেক্ট করতে হবে, ইনফরমেশন কালেকশন ইজ ওয়ান অফ দ্য কি অ্যাসপেক্টস অফ কমিউনিকেশন. ইন্টারোগেশন একটা জিনিস আর ইনফরমেশন কালেকশন আরেক জিনিস. ইন্টারোগেশন উইল ফিল লাইক অ্যান ইন্টারোগেশন, যেটা অ্যাকচুয়ালি যে রিমান্ডে নিয়ে যেটা করে বা যখন যে নিউজ রিপোর্টাররা বা যারা প্রফেশনাল ইন্টারভিউয়ার যারা আছে তারা যখন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে এনে যখন টক শোতে ইন্টারভিউ করে, দ্যাটস এ ডিফারেন্ট থিং. বাট কালেক্টিং ইনফরমেশন ইজ অ্যানাদার ওয়ে অফ কমিউনিকেশন. দ্যাট মিনস আপনি ইনফরমেশন কালেক্ট করছেন এবং ইনফরমেশন কালেক্ট করে আপনি একটা অ্যাসেসমেন্টে পৌঁছাচ্ছেন এবং সেখান থেকে আপনি ফর্মুলেট করছেন যে হোয়াটস দ্য নেক্সট ওয়ে ফরওয়ার্ড. ওকে, সো এখন সেক্ষেত্রে when you are communicating or when you are trying to collect information, সেক্ষেত্রে you have to find out which channel of communication or অথবা which method of communication you are comfortable with. Some of you might be comfortable with an email, some of you might be comfortable with a telephone conversation, some of you might be okay with personal contact. That means সামনাসামনি face to face কথাবার্তা বলতে হয়তো কেউ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন. সো এখন যেটা হচ্ছে, ইমেল শুড বি আ স্টেপল.
একটা অর্গানাইজেশনের কথা যদি বলি, আচ্ছা আমার জাস্ট একটা জিনিস একটু জানা দরকার বিফোর আই গো হেড। আমাকে কেউ কি একটু বলতে পারবেন যে আপনাদের এখানে অর্গানাইজেশনে ডু ইউ গাইজ হ্যাভ ইউর অর্গানাইজেশনাল ইমেল আইডি, মানে প্রতিষ্ঠান থেকে কি আপনাদের ইমেল আইডি দেওয়া হয়, নাকি আপনারা আপনাদের পার্সোনাল ইমেল আইডি ইউজ করেন, এবং আপনারা অ্যাকচুয়ালি অর্গানাইজেশনের কোন কোন কাজে ইমেলটা ব্যবহার করেন বা আদৌ ব্যবহার করেন কিনা, এই জিনিসটা আমাকে যদি কেউ একটু শেয়ার করতেন। হ্যাঁ জি বল। ওকে। হ্যাঁ, ইয়া ইয়া আই ক্যান হিয়ার ইউ। ওকে। 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 আচ্ছা, অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট ইজ দ্যার এনিথিং এলস দ্যাট ইউ ইউজ দ্য ইমেল আইডি ফর? আর কোনো কাজে কি আমরা আপনারা ইমেল আইডিটা ইউজ করেন? ওকে। হুম। হুম। ওকে। ওকে, সো ওভারঅল অফিসিয়াল করেসপন্ডেন্সটা ইমেলের মাধ্যমে হচ্ছে। ওকে। 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 Okay, fantastic, fantastic. So now, that is all being taken care of, being taken care of. That is, ইমেইলে আপনারা মোটামুটি আপনাদের অফিসিয়াল যে কাজ কারবার, আপনাদের অফিসিয়াল যে কাজকর্ম সবকিছু আপনারা ইমেইলের মাধ্যমে করছেন। দ্যাট ইজ ভেরি গুড। আর যেটা হচ্ছে যে আপনাদের অলরেডি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে, সো কমিউনিকেশন ইজ স্মুথ ওভার দ্যার। আচ্ছা, এখন যেটা হচ্ছে যে আম, এখন এটা হচ্ছে অর্গানাইজেশনাল কমিউনিকেশনের কথা গেল। এখন ওয়ান টু ওয়ান কমিউনিকেশন অথবা ইন্টার ডিপার্টমেন্টাল, এখন আপনাদের এখানে হয়তো কিছু সেগমেন্টেশন আছে। ফর এক্সাম্পল, কেজি এবং স্ট্যান্ডার্ডে যারা ক্লাস নেন তাদের হয়তো একটা গ্রুপ আছে, অথবা যারা স্ট্যান্ডার্ড টু স্ট্যান্ডার্ড থ্রি এর হয়তো যারা নিচে, বা শুধুমাত্র স্ট্যান্ডার্ড টু বা শুধুমাত্র স্ট্যান্ডার্ড থ্রি বা শুধুমাত্র ফোর ফাইভ, এরকম ভাবে ক্লাস ওয়াইজ হয়তো আপনাদের এরকম কিছু গ্রুপ থাকতে পারে। বা আপনার যদি এখন আপনার একজন টিচার যদি সবগুলো সাবজেক্ট নেন, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট, দ্যাটস ওয়ান কাইন্ড অফ সিনারিও। অথবা আপনার যদি সাবজেক্ট ভাগ করে টিচার আলাদা থেকে থাকেন, সাবজেক্ট ডেজিগনেটেড, সেই ক্ষেত্রে দ্যাটস ক্যান বি আ ডিফারেন্ট সিনারিও। সেই ক্ষেত্রে সাবজেক্ট ওয়াইজ ভাগটা হয়। সো এখন আপনাদের হয়তো ইন্টারনাল কমিউনিকেশনেরও দরকার পড়তে পারে। সো ইন দ্যাট কেস ইউ ক্যান রেপ্লিকেট দ্য সেম থিং। আপনারা যেটা করতে পারেন, আপনাদের যে বা আপনাদের টিমের যারা আছেন, ধরেন আপনারা টিমের সবাই মিলে, ধরেন স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ড ওয়ান অথবা স্ট্যান্ডার্ড টু এর যারা যারা আপনারা টিচার আছেন, তারা হয়তো সবাই মিলে একটা জিনিস ডিসাইড করলেন। হ্যাঁ, কেউ কিছু বলতে চাচ্ছেন? ওকে। ওকে। সো ধরেন আপনারা সবাই মিলে একটা কিছু ডিসাইড করেছেন, অথবা আপনাদের কোনো একটা কিছু হয়তো জানানোর আছে ম্যানেজমেন্টে, অথবা ম্যানেজমেন্টের কাছ থেকে হয়তো কোনো একটা ব্যাপারে আপনাদের ক্লারিফিকেশন দরকার। তো আপনারা যেটা করতে পারেন যে আপনারা ম্যানেজমেন্টকে মেইল করলেন, ওখানে শুধুমাত্র যারা যারা আপনার টিমমেট আছেন, দ্যাট মিনস আপনার ক্লোজ টিমমেট, দ্যাট মিনস শুধুমাত্র স্ট্যান্ডার্ড টু এর, আমি জাস্ট স্ট্যান্ডার্ড টু এর এক্সাম্পলই দিচ্ছি, স্ট্যান্ডার্ড টু এর যারা আপনার অন্যান্য আপনার কলিগ যারা আছেন, আপনার সহকর্মী যারা আছেন, যারা স্ট্যান্ডার্ড টু এর ক্লাস নেন, তাদেরকে আপনি সিসিতে রাখলেন। কারণ এখানে ইট ডাজেন্ট নিড টু বি ব্লোন আউট অফ প্রপোর্শন, বা ইট ডাজেন্ট নিড টু বি ট্রান্সলেটেড টু অল দ্য টিচার্স অ্যাট দ্য সেম টাইম। সেক্ষেত্রে যেটা হয়, কারণ ইমেল ইনবক্সটাকে রেসপন্সিবলি ম্যানেজ করা, এটা কিন্তু একটা স্কিল, এবং ইনবক্সটা প্রপারলি ম্যানেজ করাটাও কিন্তু মুশকিল। কি জন্য? বিভিন্ন ধরনের অফিসিয়াল ইমেল, বিভিন্ন ধরনের সাবস্ক্রিপশন ইমেলস, বিভিন্ন ধরনের স্প্যাম, এগুলো এসে এসে দেখা যায় ইনবক্স কিন্তু ভরে যায়। পরে সাথে দেখা যায় যে দরকারি একটা ইমেল খুঁজে পেতে অনেক সময় আমাদেরকে বেগ পেতে হয়। ইফ ইউ ডু নট রিমেম্বার দ্য কিওয়ার্ডস কারেক্টলি, আপনার যদি কোনো একটা কিওয়ার্ড বা কোনো একটা ফ্রেজ যদি আপনার মনে না থাকে, তাহলে সার্চ দিয়ে বের করাটাও মুশকিল হয়ে যায়। তো সেক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে অনলি সেন্ড ইমেল টু দ্য কনসার্ন পার্সন। ধরেন আপনাদের কোন একটা যে স্ট্যান্ডার্ড টু এর ক্লাসের ব্যাপারে, বা স্ট্যান্ডার্ড টু এর আপনাদের যে টিম আছে সেই ব্যাপারে আপনাদের হয়তো ম্যানেজমেন্টের সাথে কোন একটা ব্যাপারে কমিউনিকেট করা দরকার। তো সেই ক্ষেত্রে সেই মেইলে টুতে অবশ্যই ম্যানেজমেন্ট পার্সোনাল যারা আছেন তারা থাকবেন, এবং সিসিতে থাকবেন হচ্ছে আপনার সহকর্মীরা। সো দ্যাটস দ্য অফিসিয়াল গো টু প্রসিজার। এর বাইরে ধরেন স্ট্যান্ডার্ড থ্রি এ যারা ক্লাস নেন, বা স্ট্যান্ডার্ড ফোর এ যারা ক্লাস নেন, বা স্ট্যান্ডার্ড ফাইভ এ যারা ক্লাস নেন, আনলেস দে আর ডিরেক্টলি ইনভলভ উইথ দ্য সিচুয়েশন, দে ডোন্ট নিড টু বি এনিওয়ার নিয়ার দ্য সিসি অর বিসিসি। তাদেরকে কার্বন কপি বা তাদেরকে বিসিসিদের রাখারও কোনো প্রয়োজন পড়ে না।
আর দেন হচ্ছে টেলিফোন কমিউনিকেশন এটা অ্যাকচুয়ালি স্লোলি স্লোলি অ্যান্ড গ্র্যাজুয়ালি ইটস বিকামিং অবসোলিট, কারণ হচ্ছে যে এখন হোয়াটসঅ্যাপ মেসেঞ্জার এইসব অ্যাপগুলোর কারণে যেটা হচ্ছে যে এখন ফোন করে কমিউনিকেট করাটা একটু কম হয়। বাট অনেক সময় যেটা হচ্ছে যে অনেক সময় হয়তো কেউ টাইমলি হয়তো হোয়াটসঅ্যাপ চেক করতেছেন না, অথবা হয়তো টাইমলি মেসেঞ্জার চেক করেন নাই, সেক্ষেত্রে হয়তো ফোন করা লাগতে পারে। সো ইফ ইটস ইন লাইক ইমেইলে যদি আপনি রেসপন্স না পান, আপনি যদি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অথবা মেসেঞ্জারে যেভাবেই হোক আপনি যদি রেসপন্স না পান, দেন দ্য লাস্ট রিসোর্ট উড বি টেলিফোন। দেন ইউ ক্যান কল দ্য পার্সন। এবং কলিং করারও কিন্তু একটা এটিকেসি আছে, যেটা আমি দেখছি যে বিদেশে যেটা ফলো করে সেটা হচ্ছে যে বিদেশে কেউ কাউকে এরকম বারবার 4বার 5বার 6বার 7বার কখনো ফোন দেয় না। বাংলাদেশে যেরকম দেখা যায় যে ধরেন আমার বস যদি আমাকে ফোন দিতে চায়, আমাকে হয়তো ফোনে পাইলো না, আমি কোনো কারণে হয়তো ব্যস্ত আছি বা ফোনের কাছে নেই, আমাকে হয়তো ফোন দিল 5বার 6বার 7বার, তো আমি এসে ফোন চেক করে দেখি যে বস 7বার কল দিছে, মাই গড আই এম ইন ডিপ ট্রাবল, আই এম ইন ডিপ ট্রাবল। তো সেক্ষেত্রে আমার কিন্তু তখনই ঘাম দিয়ে দেয়, আমার তখনই কিন্তু ব্লাড প্রেশার হাই হয়ে যায়। সো এই জিনিসটা কিন্তু বাইরের দেশে একেবারেই করে না। হোয়াট দে ডু ইজ তারা কাউকে ফোন দিলে একবারই কল দেয়, ম্যাক্সিমাম দুইবারের বেশি আমি কখনো কাউকে কল দিয়ে দেখিনি, একবারই ইউজুয়ালি দেয়। যদি ইফ দ্য আদার পার্সন থিংকস যে না দে নিড টু কমিউনিকেট উইথ দ্যাট পার্সন, যদি এটা ব্যাক করার প্রয়োজন হবে তাহলে করে, আদারওয়াইজ হয়তো জাস্ট একটা মেল সেন্ড করে রেখে দেয় যে আই ট্রাইড টু রিচ ইউ অন দ্য ফোন বাট ইউ ওয়ার নট অ্যাভেলেবল বা ইউ ওয়ার নট রিসিভিং ইউর ফোন, সো দিস ইজ জাস্ট এ জেন্টাল রিমাইন্ডার রিগার্ডিং দিস অ্যান্ড দ্যাট, যে ব্যাপারে অ্যাকচুয়ালি ফোনটা দিয়েছিল, দ্যাটস ইট। সো দ্যাটস দ্য কাইন্ড অফ এটিকেসি বা অথবা দ্যাটস দ্য কাইন্ড অফ প্রসিজিওর দ্যাট দে ফলো, সো দ্যাট ক্যান বি রেপ্লিকেটেড ওভার হিয়ার এজ ওয়েল। আর দেন হচ্ছে পার্সোনাল কন্ট্যাক্ট, তার মানে হচ্ছে গিয়ে দেখা করা হতে পারে বা অ্যাকচুয়ালি ভিডিও কলও হতে পারে, যেটা হোক। সো পার্সোনাল কন্ট্যাক্ট, গিয়ে দেখা করাটা অ্যাকচুয়ালি পার্সোনাল কন্ট্যাক্ট, দ্যাটস মোর ক্লোজ টু পার্সোনাল কন্ট্যাক্ট। তো সেই ক্ষেত্রে পার্সোনাল কন্ট্যাক্টটা একেবারে দিস শুড বি ইয়োর একদম দিস শুড বি ইয়োর ফাইনাল মিনস অফ গেটিং ইন টাচ উইথ দ্যাট পার্সন। সো একেবারে যখন কোনোভাবে ইমেইল, ফোন, মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ কোনোভাবেই আপনি তাকে ইউ ক্যান নট গেট আ হোল্ড অফ দ্য পার্সন, সেই ক্ষেত্রে go to their house, see how they're doing, they might be in some kind of trouble, তাদের হয়তো কোনো অসুবিধার মধ্যে পড়েছেন বা কোনো একটা সমস্যার মধ্যে আছেন। So that way you can actually at least can actually get to know about the situation of that person. So that is how that is how the chain of communication should be. Now, sometimes personal contact is the most effective. This is actually I'm talking about the meetings, the internal meetings, the group meetings, or the board meetings. So personal contact is always the most effective. যেটাই আপনারা বলেন না কি জন্য, এটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের কথাই বলেন, ইমেইলের ব্যাপারেই বলেন, তো ইমেইলের ব্যাপারেও what can happen is things can get lost in translation. তো ইমেল করে দিয়ে আমি আমার কাজ সেরে ফেললাম, ডাজন্ট হ্যাপেন অল দ্য টাইম। ইমেইলে আপনি আরেকটা মানুষকে লিখে সবকিছু একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ভাবে বুঝিয়ে দিতে পারবেন, ইট টেক্স আ ট্রেমেন্ডাস অ্যামাউন্ট অফ ইমেল এটিকেসি এবং ইট টেক্স আ ট্রেমেন্ডাস অ্যামাউন্ট অফ ইমেল রাইটিং স্কিল to to make the other person understand every point that you are trying to make. সো সেই ক্ষেত্রে ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। আর দেন হোয়াটসঅ্যাপের কথা বলি বা মেসেঞ্জারের কথা বলি, যেটাই বলি না কি জন্য, সেই ক্ষেত্রেও ইটস জাস্ট কুইক মেসেজিং। দিজ আর অ্যাকচুয়ালি ডিজাইন ফর কুইক মেসেজিং। দোজ অ্যাপস অথবা দিজ প্ল্যাটফর্মস দে আর অ্যাকচুয়ালি ডিজাইন ফর ইনস্ট্যান্ট ইনফরমেশন শেয়ারিং অ্যান্ড কুইক মেসেজিং। সো এগুলো দিয়েও কিন্তু একেবারে সম্পূর্ণভাবে মনের ভাবটা প্রকাশ করাটা মুশকিল হয়ে যায়। সো দ্যাট ইজ ওয়াই ইন দ্যাট কেস যেটা করা হয় যে মিটিং মিটিং সবসময় ইররিপ্লেসেবল। কেউ যদি বলে থাকে যে না আজকের পর থেকে হয়তো আগামী 10 বছরের মধ্যে দেখা যাবে যে আর কখনো বোর্ড মিটিং বা ইন্টারনাল মিটিং হচ্ছেই না, টিম মিটিং হচ্ছেই না, দিস ইজ নেভার গোনা হ্যাপেন। কারণ টিম মিটিং অ্যাকচুয়ালি ক্যান নট বি রিপ্লেসড অ্যাজ অফ নাও উইথ এনিথিং এলস। এবং হ্যাঁ, এই প্যান্ডেমিকের কারণে যেটা হচ্ছে যে পিপল আর ট্রাইং আউট দ্য ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মস অ্যান্ড এভরিথিং, সো ইউ নো হাউ দ্যাট থিং ইজ গোয়িং। হয়তো বা এটা কাজ চালানোর মতো চলতেছে, বাট স্টিল আ physical training session অথবা একটা physical meeting অথবা একটা physical board meeting that has way more impact, that is gonna be way more impactful than a virtual one. কি জন্য? কারণ এখানে হচ্ছে ইউ আর বিং এবল টু সি ইচ আদার্স বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, আপনার স্পিকারের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, আপনাদের টিমের যারা আছেন, বাকি যারা আছেন, মিটিং এর অন্যান্য পার্টিসিপেন্ট যারা আছেন, তাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি দেখতে পাচ্ছেন। এবং বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট নন ভার্বাল কমিউনিকেশন কিউজ। এটা দিয়ে আপনি কিন্তু একজনের অ্যাটিটিউড, তার ডিরেকশন, তিনি ফার্দার কি করতে পারেন না করতে পারেন, এই ব্যাপারে অনেক কিছু বোঝা সম্ভব।
Then you can have eye contact, you can look at the person, you can look at each other's eyes. Eye contact is very important. Maintaining eye contact during the meetings and everything, that is incredibly important. Otherwise you are actually not being able to connect to that person. For example, এখানে যদি এখন আমি একটু জাস্ট প্রেজেন্টেশন থেকে যদি বের হই, and let me turn on my camera as well. All right, so now এখন like you can see me right now. Okay, you can see me, or you can see acha, just let me stop presenting for one bit. Okay, all right, so now you can see me. So what I'm doing right now is I'm actually sitting straight. Okay, I'm sitting straight, just like in a meeting. For example, আপনি যদি আমার সামনে একটা মিটিংয়েও বসেন, বা আপনি যদি আমার সামনে যদি ট্রেনিং সেশনেও বসতেন, সেক্ষেত্রেও I'll be looking at you just like this. এখন the thing is, এখন I'm actually looking at the screen because I'm looking at myself. I am actually checking out if the visuals clear or not, কিরকম দেখা যাচ্ছে, আপনারা ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছেন কিনা। দ্যাট ইজ মাই প্রাইম কনসার্ন হিয়ার। সো দ্যাট ইজ ওয়াই আই এম অ্যাকচুয়ালি লুকিং এট দ্য স্ক্রিন। সো এই জন্য আপনাদের হয়তো মনে হচ্ছে যে আমি একটু নিচের দিকে তাকায় আছি, আমি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ডিরেক্টলি আপনাদের দিকে তাকায় না। বাট নাও এখন এখন কিন্তু আপনাদের মনে হবে যে আই অ্যাম অ্যাকচুয়ালি লুকিং অ্যাট ইউ, কারণ আই এম লুকিং ডিরেক্টলি ইনটু দ্য ক্যামেরা। এই যে উপরে এই যে অংশটা আছে যেখানে আমি যে মাত্র হাতটা দিলাম, দিস ইজ ওয়ার দ্য ক্যামেরা ইজ। এটা কিন্তু একটু উপরে, কারণ বিকজ আই এম ইউজিং এ ল্যাপটপ রাইট নাও, আমার ওয়েবক্যামটা উপরে। সো দিস ইজ একটু উপরে। সো আমি যদি স্ক্রিনের দিকে তাকাই, আই এম নট অ্যাকচুয়ালি মেকিং আই কন্ট্যাক্ট উইথ ইউ। তো আমি যদি এইদিকে সাইডে তাকাই, বা আমি যদি এই সাইডে তাকাই, আই এম নট এগেন মেকিং আই কন্ট্যাক্ট উইথ ইউ। অথবা আমি যদি, ফর এক্সাম্পল, ইফ আই এম ইউজিং মাই ফোন, এবং আমি আমার ফোন রেখে আমি হয়তো আরেকদিকে আমার ল্যাপটপটা আরেকদিকে রেখে আমি হয়তো কাজ করতেছি, দিস ইজ হাউ আই এম অ্যাকচুয়ালি। এভাবে যদি আমি আপনাদের সাথে কমিউনিকেট করি, বা আমি যদি আপনাদের সাথে কথা বলি, আপনাদের মনে হবে যে আমি হয়তো আই এম নট ফুলি ইনভেস্টেড ইন দিস ট্রেনিং। আপনাদের মনে হবে যে আই এম নট পেইং অ্যাটেনশন টু ইউ গাইজ। আপনাদের মনে হবে যে না, আই এম নট বিং এবল টু মেক আই কন্ট্যাক্ট, অথবা আই এম নট বিং এবল টু এনগেজ উইথ ইউ গাইজ। সো সেই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে ভার্চুয়াল মিটিং হোক বা ফিজিক্যাল মিটিং হোক, ভার্চুয়াল মিটিংয়ে তো ইটস absolutely very important যে always try to look straight into the camera. This is the camera, so always try to look straight in the camera. সেই ক্ষেত্রে যখন আপনাকে ভিডিওতে আপনার কাউন্টার পার্ট দেখছে, আপনার কাউন্টার পার্ট বুঝতে পারবে যে ইউ আর অ্যাকচুয়ালি লুকিং অ্যাট দ্যাম, ইউ আর লুকিং ইনটু দেয়ার আইজ। এবং মিটিং এর ক্ষেত্রে আপনি ফিজিক্যাল মিটিং এর কথা বলেন, টিম মিটিং এর কথা বলেন, যেটাই বলেন, অলওয়েজ লুক ইনটু দ্য স্পিকারস আইজ, অথবা অলওয়েজ লুক ইনটু ইউর অডিয়েন্সেস আইজ। এবং সেই ক্ষেত্রে যদি আপনাদের মাল্টিপল পার্টিসিপেন্ট থাকে, যদি মাল্টিপল লোকজন থাকে মিটিং ইনভলভ, সেই ক্ষেত্রে সবার চোখের দিকে তাকানো, পালা করে তাকানো, বা সবার দিকে আই কন্ট্যাক্ট করাটা, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, লেটস গেট ব্যাক টু দ্য প্রেজেন্টেশন নাও। ওকে, সো এটা গেল আই কন্ট্যাক্টের ব্যাপার। আর যেটা হচ্ছে ট্রাই টু ফিল দ্য এনার্জি অফ দ্য রুম। এখন দেখেন, আপনি হয়তো বা খুব ভালো মুডে আছেন, ওকে, বা আপনি হয়তো বা এমন হতে পারে যে আপনি কোনো একটা কারণে ভালো মুডে নাই, বা আপনি একটু নেগেটিভ ফিল করতেছেন। সো সেই ক্ষেত্রে আপনার যে এনার্জিটা, দ্যাট ক্যান অ্যাকচুয়ালি এফেক্ট দ্য এনার্জি অফ দ্য হোল রুম। আপনার পুরো রুমে যারা যারা আছে, যত মানুষ আছে, দে ক্যান ফিল যে হাউ ইউ আর ফিলিং। আপনি যদি মনে করেন যে না, আমার মন খারাপ, এটা মিটিংয়ে কেউ বুঝতে পারতেছে না, নো, ইউর অ্যাবসোলুটলি রং। এভরিওয়ান ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। ফর এক্সাম্পল, আপনি চিন্তা করে দেখেন, আপনার ক্লাসে যে বাচ্চাগুলো বসে, আপনার ক্লাসে যে স্টুডেন্টগুলো বসেছে, আপনার যেই বাচ্চাটা একটু বেশি দুরন্ত, যেই বাচ্চাটা একটু চঞ্চল, যেই বাচ্চাটা একটু পরপরই নড়াচড়া করতেছে, পাশের জনকে খোঁচা দিচ্ছে, এর খাতা টেনে নিচ্ছে, এর ব্যাগ থেকে এটা বের করে নিচ্ছে, যেটাই করতেছে নাকি যেন, একটু পরপর পানি খাচ্ছে, তো আপনি জিনিসটা কি টের পান না? আপনি হয়তো বা বোর্ডে কিছু লিখতেছেন, বাট আপনার পিছনে, ইন দ্য ব্যাক অফ ইউর হেড, কিছু বাচ্চা যে গোলমাল করতেছে, ইউ ক্যান ডেফিনেটলি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। সো ওরকমই সেম অ্যাজ এ ক্লাসরুম, আপনি মিটিংয়ে যখন আপনার বক্তা আপনার দিকে তাকাচ্ছে, আপনার বক্তাও কিন্তু আপনার, বা মিটিংয়ে যিনি বক্তব্য পেশ করছেন, হি ক্যান অলসো আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য এনার্জি অফ দ্য হোল রুম। সো এই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে ওয়েন এভার ইউর ওয়াকিং ইন টু আ মিটিং, আপনার পার্সোনাল প্রবলেমস, আপনার পার্সোনাল ডিলেমাস, আপনার পার্সোনাল কোনো কনফিউশন, লিভ ইট আউটসাইড অফ দ্য রোড, আউটসাইড অফ দ্য ডোর। কারণ হচ্ছে মিটিংয়ে যখন আপনি বসবেন, সিট নিউট্রালি। কারণ
সোজা কথা হচ্ছে যে when you are in a meeting, this is you are directly into the organization's territory. এটা হচ্ছে organizational territory এবং এখানে শুধুমাত্র অর্গানাইজেশনের প্রগ্রেস এবং ইম্প্যাক্ট নিয়ে কথাবার্তা হবে। এখানে এর বাইরে ডোন্ট, ইফ ইউ আর ড্র্যাগিং ইউর পার্সোনাল প্রবলেমস ইনটু দিস থিং, if you're dragging your personal overviews অথবা your personal dichotomies into this thing, this is not the meetings are never gonna be effective. ধরেন মিটিং এ এমন কেউ বক্তব্য রাখছেন যার বক্তব্য আপনার বিশেষ পছন্দ হচ্ছে না, কারণ সেই ক্ষেত্রে আপনি একটু উসখুস করতেছেন যে কি বক বক করতেছে, এত কথা বলতেছে, এত কিছু বুঝতে পারতেছি না, সব তো মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে। অথবা এমন হতে পারে যে এই একই জিনিস বারবার ঘুরায় পেঁচায় পেঁচায় একই কথা বারবার বলতেছে, দের ইজ নাথিং নিউ টু লার্ন। সো সেই ক্ষেত্রে কি হবে, সেই ক্ষেত্রে দ্য স্পিকার হি ইজ ডেফিনেটলি গানা সেন্স ইউর এনার্জি এবং হি ইজ গানা বি আনকমফোর্টেবল অ্যাজ ওয়েল, এবং দ্য এনার্জি অফ দ্য হোল রুম ইজ গানা বি এফেক্টেড। সো এই জন্য just the way you can feel the energy of the room, uh, others can also feel your energy. So it's all about energy exchanging. এবং সেই ক্ষেত্রে it's very important that you be neutral at the meeting. Be neutral, either be positive or be neutral. So সেই ক্ষেত্রে try to add value to the meeting. আপনি মিটিং এ যদি আপনার ভ্যালু অ্যাড করার মতো যদি কিছু বলার থাকে ডেফিনেটলি পুট দ্যাট আপ। আর যদি আপনি মনে করেন যে না আপনার ভ্যালু অ্যাড করার কিছুই নাই, অ্যাটলিস্ট বি রেসপন্সিভ, বি অ্যাক্টিভ অ্যান্ড বি এ গুড লিসেনার অ্যাট দ্য মিটিং। আর নোবডি অ্যাচিভস সাকসেস অ্যালোন। কেউ একা একা সাকসেসফুল হতে পারে না। কেউ যদি মনে করে যে না আমার আমার টিমমেট যারা আছে এদেরকে টপকায় টপকায় আমি উপরে চলে যাব, বা আমি অমুক ওই ডেজিগনেশনটা আমি লাভ করব, this actually does not sit too well with the management, অথবা this actually does not happen that way, the way you are imagining. So when you are in a team, যখন আপনারা একটা টিমে থাকেন, the team is easy to actually progress. For example, আপনাদের সাথে ছোট্ট একটা personal story আমি শেয়ার করতে চাই। Actually it's directly related to this thing. At my first job, আমি যখন প্রথম যে চাকরিটা পাই, I actually joined as a merchandiser, অ্যাজ এ মার্কেটিং, ওখানে মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ বলতো, বাট অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে ওখানে মার্চেন্ডাইজিং করা লাগতো, সো মার্কেটিং এক্সিকিউটিভই বলা চলে। সো ওখানে যেটা হচ্ছিল, এটা দ্যাট ওয়াজ কল্ড এসিএস টেক্সটাইলস। সো এসিএস টেক্সটাইলস ইজ অ্যাকচুয়ালি ওন্ড বাই পাকিস্তানি পিপল। সো দ্য ওনার্স ওয়ার পাকিস্তানি ক্যানেডিয়ান। তো তারা হচ্ছে আধা ক্যানেডিয়ান আধা পাকিস্তানি। সো দে ডোন্ট স্পিক বেঙ্গলি, তারা উর্দুতে এবং ইংরেজিতে কথা বলতো। সো ওখানে আমার বস যারা ছিলেন, ওখানে ম্যানেজমেন্টে যারা ছিলেন সবাই ছিলেন পাকিস্তানি, এবং আমার বস ডিরেক্টলি যিনি ছিলেন হি ওয়াজ অলসো পাকিস্তানি। তো যখন আমি কোম্পানিতে জয়েন করলাম, ওখানে দেখলাম যে প্রথম দিন আমার সাথে কেউ কোনো যোগাযোগ করেনি, সেকেন্ড দিনও আমার সাথে কেউ কোনো যোগাযোগ করে নাই, থার্ড দিনও আমার সাথে কেউ যোগাযোগ করে নাই, ফোর্থ ডেতেও আমার সাথে কেউ কোনো যোগাযোগ করে নাই। সো আই ওয়াজ জাস্ট সিটিং অ্যারাউন্ড, আই ওয়াজ জাস্ট স্পেন্ডিং টাইম, দেখতেছিলাম কে কি করতেছে। সো ওখানে দুইটা ডিপার্টমেন্ট ছিল, একটা ছিল হোম টেক্সটাইল আর একটা ছিল হচ্ছে টাওয়েল। সো হোম টেক্সটাইল মানে হচ্ছে এখানে যেমন যে বেডশিট, বেড কভার এগুলো প্রডিউস করা হতো, ওকে, পিলো কেস, পিলো কভার্স, দেন যেটা বলে কুইল্ট কভার্স, এগুলো এগুলো ওখানে প্রডিউস করা হতো। আর আরেকটা ডিপার্টমেন্ট যেটাতে আমি জয়েন করছিলাম, দ্যাট ওয়াজ দ্য টাওয়েল ডিপার্টমেন্ট। সো ওটা হচ্ছে টেরি টাওয়েল এবং বাথ রোব এবং বাথ ম্যাট এগুলো তৈরি করা হতো। সো এই ডিপার্টমেন্টটা ছিল একদম নতুন। সো আই ওয়াজ দ্য অনলি মার্চেন্ডাইজার ইন দ্যাট ডিপার্টমেন্ট, এবং আমার উপরে জাস্ট আমার বস ছিলেন, হি ওয়াজ দ্য হেড অফ দ্য টাওয়েল ডিপার্টমেন্ট। সো চতুর্থ দিন পর্যন্ত যখন কেউ আমার সাথে কোনো যোগাযোগ করে নাই, তখন I was really frustrated, and I was actually very curious as well যে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছেটা কি, এখানে কি কেউ কোনো কাজ দিবে না, হোয়াট এম আই সাপোজ টু ডু, এখানে আমার কি করতে হবে, বিকজ আমি জাস্ট তখন আমি গ্র্যাজুয়েশন করে আমি বের হয়েছি, আই ডোন্ট নো এনিথিং অ্যাবাউট দ্যাট অর্গানাইজেশন, বা একটা অর্গানাইজেশনে কীভাবে কাজ কি হয় না হয় আমি কিছুই জানতাম না। সো আমি ওখানে ওখানে একজন সিনিয়র মার্চেন্ডাইজের সাথে আমি একটু একদিন বসে লাঞ্চের সময় কথা বললাম। তো উনি আমাকে বললেন যে তুমি যে ডিপার্টমেন্টে জয়েন করছো এটা তো খুবই বাজে একটা ডিপার্টমেন্ট। কি জন্য? কারণ হচ্ছে যে তোমার আগে আরো 4জন মার্চেন্ডাইজারকে ফায়ার করা হয়েছে। সো ওই তোমার যে বস, তোমার বসের আন্ডারেই ছিল, তো ওই 4জনকে ফায়ার করা হয়েছে জাস্ট কিছুদিন আগে, তারপরে তোমাকে নেওয়া হয়েছে। সো ইউ ক্যান ইমাজিন হাউ স্কেয়ার্ড আই মাইট বি, যে আমি কতটা ভয় পাওয়ার কথা ওরকম সিচুয়েশনে। কারণ হচ্ছে যে আমি মাত্র ফ্রেশার হিসেবে একটা জায়গায় জয়েন করছি, আমি আমার যে প্রথম চাকরি পাওয়ার যে খুশি ওইটা ঠিকমতো ওটা ঠিকমতো হজম করতে না করতেই এত বড় একটা মানে মাথার উপর একটা বাজ এসে পড়লো। So on the fifth day I didn't do anything. On the sixth day আমি কিছু করলাম না।
দেন অন দ্য আমি আমাকে ওই সিনিয়র ভাই আরেকটা কথা বলে দিয়েছিলেন যে তোমার এখানে কাজ খোঁজা লাগবে না, দেখবা যে 1 সপ্তাহ পরে তোমাকে তোমার বস ডাক দিয়ে কাজ টাজ ধরায় দিবে। তো আমি 7 দিন পর্যন্ত ওয়েট করলাম, দেখলাম কেউ কোনো ডাক দিল না। দেন অষ্টম দিনে, পরের সপ্তাহে অষ্টম দিনে যখন আমার বস আমাকে ডাক দিল, হি ওয়াজ এ পাকিস্তানি ফেলো, হি ওয়াজ ফ্রম করাচি, হি ওয়াজ ফ্রম করাচি, এবং উনি অন্যান্যরা হয়তো অন্যান্য পাকিস্তানিরা একটু ভাঙা ভাঙা বাংলা বলতে পারতো, ও একেবারেই বাংলা বলতে পারতো না, উর্দু আর ইংরেজিতেই কাজ চালাতো। সো হি কল্ড মি আপ, উনি আমাকে পিএবিএক্স এ কল দিল, তো আমি কল শুনে আই ওয়েন্ট টু হিজ রুম, আমি তার রুমে গেলাম। তো আমি তার রুমে যাওয়ার পরে যেটা হলো যে আমি আগে থেকে কিছু কথা ডিসাইড করে রাখছিলাম যে হোয়াট আই এম গোনা টেল হিম। सो দেখলাম যে আমাকে फटाफट করে এক গাদা কাজ টাজ বুঝা দিল, যে এটা করো बेटा, ये काम करो, ये देखो इसका इसका फॉलो अप करो, इसका जो चार्ट है ये चार्ट बनाओ, ये जो डेटा शीट है, ये एक्सेल एक्सेल में ये जो डेटा शीट है इसको अपडेट करो, ये सब करो, ठीक है। সো এগুলো সব আমাকে বুঝা টুঝা দিল। তো এটার ম্যাক্সিমাম, এটার দেখা যাচ্ছে যে 80% জিনিসই আমার মাথার উপর দিয়ে গেছে, আমি তেমন কিছুই বুঝি নাই। सो व्हाट आई डिड वाज आई स्टॉप्ड हिम राइट देन, आई मीन सर, जो काम आप मुझे सौंप रहे हैं मैं सारे करूंगा, कोई प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं, मेरी भी कुछ अर्ज अर्ज है आपके आपके लिए। তো হি ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি সারপ্রাইজড, হি থট যে আমি জাস্ট শুধুমাত্র কাজ টাজ নিয়ে আমি হয়তো চলে যাব, গিয়ে হয়তো মাথা চুলকাইতে থাকবো, সে হয়তো পরে আমাকে ডাক দিয়ে হয়তো বকা টকা দিয়ে তারপর ফায়ার করে দেবে, দ্যাট ওয়াজ হিজ প্ল্যান বেসিকলি। सो আমি যে পাল্টা ওকে কোশ্চেন করবো, হি ডিডন্ট एक्सपेक्ट दैट। तो আমি তাকে যেটা বললাম যে मेरी भी कुछ शर्तें हैं और मेरी भी कुछ अर्ज है आपके आपके लिए। तो আমি ওকে সোজা बोले दिलाम, सर देखिए, यहाँ पे मेरे ज्वाइन करने से पहले जो भी हुआ मुझे पता है, क्या हुआ कैसे हुआ सारे मुझे पता है। तो दरअसल बात यह है कि मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ, लेकिन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में कहीं भी ये टेरी टावल के बारे में कुछ पढ़ाते नहीं है, ठीक है, इसके बारे में हमारे टेक्स्ट बुक्स में कुछ नहीं था। सो आप जो काम मुझे सौंप रहे हैं ये सारे के सारे एकदम नए हैं मेरे लिए। तो आप एक काम करें, आप जो काम मुझे सौंप रहे हो थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर देंगे मुझे, अगर थोड़ा सा एक बार भी अगर मुझे दिखा देंगे ना, तो मैं पकड़ लूंगा कि मुझे क्या करना है। आप एक बार मुझे बस एक्सप्लेन कर दे कि क्या करना है, मैं उसके बाद आई टेक ओवर एंड आई कैन टेक केयर ऑफ दैट थिंग। সো তখন আমি ভাবছিলাম যে হি উইল বি রিয়েলি অ্যাংরি অর সামথিং লাইক দ্যাট, মেবি আই হ্যাভ অফেন্ডেড হিম অর সামথিং লাইক দ্যাট। তো বাট দ্য থিং ইজ আই হ্যাড নো আদার চয়েস, আমার আর কোনো চয়েস ছিল না, বিকজ আই নিডেড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট গাই প্রপারলি, অথবা কাজটা না বুঝলে কিন্তু আমার পক্ষে কাজটা করা সম্ভব না। সো আই থট যে হি ইজ গানা স্কল্ড মি, হি ইজ গানা ফায়ার মি অর সামথিং লাইক দ্যাট, বা খুব চিলাচিলি করবে, গালাগালি করবে। বাট নো, হি স্মাইল্ড, একটা মুচকে একটা হাসি দিল। তো প্রথম যে কথাটা সে আমাকে বললো এরপরে সেটা হচ্ছে যে আচ্ছা ইয়ে বাত হ্যায় বেটা, তো ইয়ে পেলে বাতানা চাইয়ে থা না, তো তুই তুই মেরে পাস, ও আমাকে তুই ওখানে সবাই, ওখানে অধস্তন কর্মকর্তা তাদেরকে তুই করেই বলতো, तो बेटा तू एक काम कर, तू एक चेयर लेके कुर्सी लेके यहाँ पे आ जा, मैं तुझे दिखाता हूँ क्या करना है, यहाँ पे कैसे अपडेट करना है, क्या करना है। सो आफ्टर दैट, দ্যাট ইজ হাউ উই স্টার্টেড ওয়ার্কিং টুগেদার, এবং টুগেদার আমরা দুজনে মিলে উই অ্যাকচুয়ালি বিল্ড আ ভেরি বিগ, আ হিউজ টাওয়াল মার্চেন্ডাইজিং টিম আমার আন্ডারে। এরপরে অ্যাট দি এন্ড অফ 6 মান্থস, 6 মাস পরে আমার আন্ডারে আরো 5 জন টাওয়াল মার্চেন্ডাইজার কাজ করছিল, কারণ আই ওয়াজ দ্য ইয়াংগেস্ট মার্চেন্ডাইজার ইন দ্যাট ফ্লোর, এবং আই ওয়াজ দ্য ইয়াংগেস্ট ওয়ান টু ম্যানেজ আ টিম অফ 5 মার্চেন্ডাইজার্স। So it all started from there. It all started from my first meeting with Hasan Faraz. God bless him. He has gone back to Karachi now. He is living with his family at the moment. ও বাংলাদেশ অ্যাকচুয়ালি খুব একটা ভালো লাগতেছিল না। সো আমি যখন এসিএস টেক্সটাইল ছেড়ে দিই, তার 2 মাস পরে সেও এসিএস টেক্সটাইল ছেড়ে দিয়ে সেও করাচি ফেরত চলে যায় তার ফ্যামিলির কাছে। সো হি ওয়াজ ওয়ান অফ মাই বিগেস্ট সাপোর্টস, এবং তার কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখতে পারছি। সো যেটা হয়েছে যে, এবং আমার ফার্স্ট লাইফের যে নলেজ, এবং ফার্স্ট লাইফের নলেজ কিন্তু সবসময় কাজে লাগে। ফার্স্ট লাইফে ফার্স্ট জব এক্সপিরিয়েন্স আপনি যে জিনিসটা শেখেন, দ্যাট অ্যাকচুয়ালি গেটস ক্যারিড ওভার টু ইয়োর লাস্ট জব এক্সপিরিয়েন্স। আপনার লাইফের শেষ জব এক্সপিরিয়েন্স পর্যন্ত সেই জিনিসগুলোই কিন্তু বারবার কাজে দিয়ে থাকবে, এবং এটা আপনি জীবনে কখনো ভুলতে পারবেন না, কারণ এটা ব্রেনে এইভাবেই এনগ্রেভড হয়ে যায়। সো আমি যদি মুখ বন্ধ করে থাকতাম, আমি যদি আমার সমস্যাটা আমার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে যদি বুঝাইতে না পারতাম, আমি যদি তাকে ফ্র্যাঙ্কলি আমার সিচুয়েশনটা বুঝাইতে না পারতাম, তাহলে কিন্তু ওই কমিউনিকেশনটা হতো না। এবং সে বুঝতে পারছে যে আই ক্যান বি ওয়েল কনভার্সেন্ট ইন উর্দু অ্যান্ড ইংলিশ। তো আমি তাকে কিন্তু আমার স্কিলটা তখন বুঝাই দিচ্ছি যে দেখেন স্যার, আপনি যে কাজ দিয়েছেন সেটা হয়তো আমি ঠিক মতো পারি না, বাট আপনি যে ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলেন সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা আমি পারি, সো অ্যাটলিস্ট ইউ ক্যান মেক মি আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইউ আর ট্রাইং টু সে। তো আমি তাকে বুঝাইছি যে না, উই হ্যাভ এ ক্লিয়ার পাথ অফ কমিউনিকেশন, অল উই নিড টু ডু is start communicating. That's all.
সো সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করলাম, উই স্টার্টেড কোলাবোরেটিং এন্ড এভরিথিং। সো এরপরে যেটা হয়েছিল যে আই বিকেম হিজ শ্যাডো। যখনই সে ফ্লোরে যাইতো, ফ্লোরে গিয়ে প্রোডাকশনের যারা কর্মী ছিল তাদেরকে অনেক সময় ঝাড়ি টাড়ি দেওয়া লাগতো, অনেক সময় প্রোডাকশন ডিলে হইতো, তার অনেক সময় আর্জেন্সিটা বুঝতো না। তো ওই সময় আমি তার সঙ্গে সঙ্গে থাকতাম, এবং আমি সঙ্গে থাকলে সে একটু বেশি সাহস পাইতো ফর সাম রিজন। সো উই বিকেম দ্য বেস্ট টিম। Our towel merchandising team became the best team in ACS Textiles BD, এবং আমরা একদম ফ্রম স্ক্র্যাচ বেসিক্যালি বলতে গেলে যে আমি জয়েন করার আগে তেমন কিছুই ছিল না, একটা দুটা বায়ার ছিল, বাট আমি যখন ওই ডিপার্টমেন্টে ছাড়ছি তখন উই হ্যাড 18 বায়ার্স, 18টা অ্যাকাউন্ট ছিল আমার আন্ডারে। সো just 6 মাসের মধ্যে we had a rapid growth, just because we had a very clear way of communicating with each other, and we maintained a level of transparency with each other. যখনই কোনো জায়গায় আমি আটকে যাব, আমার হয়তো কোনো জায়গায় ডিলে হয়েছে, আমি জিনিসটা লুকায় না রেখে আই উড প্রবাবলি কাম আউট অ্যান্ড সেই টু হিম যে স্যার দেখেন আমার এই জায়গাটা ভুল হয়ে গেছে, হয়তো আমির স্যার বকতে পারে, আপনি স্যার আমার একটু বাঁচায় দেন। আবার এহসান ফারাজ যখন বোর্ড মিটিংয়ে বসতো তখন কিছু ইনফরমেশন হয়তো তাকে জিজ্ঞেস করা হতো, তো আমি তাকে কনস্ট্যান্টলি টেক্সট করতে থাকতাম যে স্যার এটার টোটাল টোটাল অর্ডার কোয়ান্টিটি হলো এত, এটা টোটাল প্রাইস হলো এত, আমি তাই কিন্তু টেক্সট করতে থাকতাম। যখনই সে বোর্ড মিটিংয়ে ঢুকতো আমি সবসময় মোবাইল হাতে নিয়ে বসে থাকতাম, কারণ আমি জানতাম যে একটু পরপর এহসান ফারাজ হয়তো আমাকে কিছু না কিছু জিজ্ঞেস করবে, তো আমি তাড়াতাড়ি কম্পিউটারে চেক করে ইনফরমেশন তাকে পাঠাইতাম। সো দ্যাট ইজ হাউ উই অ্যাকচুয়ালি স ইচ আদার, উই ইউজ টু প্রোটেক্ট ইচ আদার্স ব্যাক। সে আমাকে বাঁচাইতো, আমি তাকে বাঁচাইতাম। সো দ্যাট ইজ হাউ আ টিম শুড ওয়ার্ক। বস এবং সাবঅর্ডিনেট ডাজন্ট মিন যে সবসময় শুধু একজন অর্ডার করবে আরেকজন হুকুম তামিল করবে। ইটস নট লাইক দ্যাট। এটা কিন্তু খুব ফ্রেন্ডলি এবং খুব মিউচুয়ালি বেনিফিশিয়াল একটা রিলেশনশিপ হইতে পারে। এবং ইউ জাস্ট লাইক আমি এবং আমার এহসান ফারাজের সাথে আমার যে টিম ওয়ার্কটা ছিল, আই উইল অলওয়েজ চেরিশ ইট, আই উইল চেরিশ ইট ফর এভার। You can do the same thing as well. You can also have a very good correlation with your own boss or with your own superiors. Okay, so that was the little story behind it. I hope I'm not boring you guys with my personal stories or anything, but it is actually directly related to the impact of clear cut communication and transparent communication. So that is why I decided I need to share this story with you guys. Anyways, so যেটা হচ্ছে যে কাজের ক্ষেত্রে যখন আপনি কাজ করছেন, যখন আপনি একটা প্ল্যাটফর্মে কাজ করছেন বা একটা অর্গানাইজেশনে কাজ করছেন, অলওয়েজ ট্রাই টু ডেভেলপ এ নেটওয়ার্ক। সো যেটা শুরুতে আমরা বলেছিলাম যে আপনি প্রথমে ইমেলে ট্রাই করেন, ইমেলে না হলে আপনি হোয়াটসঅ্যাপে রিচ আউট করার চেষ্টা করেন, মেসেঞ্জারে রিচ আউট করার চেষ্টা করেন, তারপরে না হলে ফোন করেন, দেন সি দ্য পার্সন পার্সোনালি, আপনি গিয়ে দেখা করেন। এছাড়া হোয়াট ইউ ক্যান ডু ইজ ইউ ক্যান আস্ক ইউর কোয়ার্কার টু লাঞ্চ। আপনার লাঞ্চ টাইমটা হচ্ছে ইটস এ টাইম ফর সোশ্যালাইজিং, সো টু স্পিক। লাঞ্চ করতে অ্যাকচুয়ালি সময় কত লাগে? আমাদের খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট করতে হয়তো 10 থেকে 15 মিনিট লাগে, হয়তো আমরা লাঞ্চ আওয়ার পাই কতক্ষণ? 1 ঘন্টা ম্যাক্সিমাম। ম্যাক্সিমাম 1 ঘন্টা পাই, মিনিমাম আধা ঘন্টা থেকে 1 ঘন্টা, আমি জাস্ট গেসিং আর কি। অনেক অনেক কোনো কোনো জায়গা হয়তো 45 মিনিট দেয়, আই ডোন্ট নো। সো লাঞ্চের টাইমে আপনারা যখন অন্যান্য অফিসিয়াল টাইমে আপনারা ফর্মাল বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন, লাঞ্চ টাইমে ইউ ক্যান টক অ্যাবাউট সামথিং ইনফর্মাল। হয়তো সবকিছু যে একেবারে অর্গানাইজেশনাল ব্যাপার স্যাপার সাথে রিলেটেড হতে হবে এমন কোনো কথা নাই। ইউ ক্যান ইনভাইট অল অফ ইউর কোওয়ার্কার্স। ধরেন আপনার টিমের সাথে আপনার একটু বন্ডিং করা দরকার। ওকে, সো হোয়াট ইউ ক্যান ডু ইজ, আপনি যদি মনে করেন যদি আপনি ইফ ইউ আর দ্য সুপিরিয়র, আপনি যদি সবচেয়ে বেশি এক্সপিরিয়েন্সড হন ওই টিমে, you can invite all of your co-workers to lunch. আপনার টিমে যদি 5 জন 6 জন থাকে তাদেরকে নিয়ে আপনি একদিন লাঞ্চে বাইরে গেলেন, এবং ট্রাস্ট মি, এই যে লাঞ্চে বাইরে গেলেন এটা কিন্তু জাস্ট সোশ্যালাইজিং এর জন্য না, সোশ্যালাইজেশনের জন্য না, এটা আপনার এই টিম বিল্ডিং এ দিস ইজ গানা বি ইনক্রেডিবলি ইম্পর্টেন্ট। এই যে একসাথে বাইরে গিয়ে একটা জায়গায় লাঞ্চ করা, দ্যাট অ্যাকচুয়ালি স্ট্রেংথেন্স দ্য বন্ড আ লট। ওকে, এবং পিপল উইল ফিল গুড অ্যাবাউট ইউ এজ ওয়েল, যে ইউ আর আ ফান পার্সন টু বি অ্যারাউন্ড, and you are a fun person to talk to as well. And you will see যে আপনি যদি সুপিরিয়র হন, আপনি দেখবেন যে আপনার সাবঅর্ডিনেট যারা আছেন দে উইল ওপেন আপ টু ইউ, এবং আপনি যদি সাবঅর্ডিনেট হন, ইউর সুপিরিয়র্স উইল লাভ ইউ, যে না আরে তো খুবই খুবই কেতাদুরস্ত একটা লোক, খুবই সোশ্যাল একটা মানুষ, খুবই মানে আদব কায়দা সম্মত একটা মানুষ। এবং ট্রাস্ট মি, দিস থিংস দে ওয়ার্ক লাইক শিওর ফায়ার। ওকে, দেন হচ্ছে মিটিং পিপল ইন আদার ডিপার্টমেন্টস এজ ওয়েল। এখন জাস্ট বিকজ ইউর ওয়ার্কিং ইন ওয়ান ডিপার্টমেন্ট, ধরেন আপনারা স্ট্যান্ডার্ড 2 এর যারা ক্লাস নিচ্ছেন, ডাজন্ট মিন যে আপনারা শুধুমাত্র স্ট্যান্ডার্ড 2 এর অন্য যারা টিচাররা ক্লাস নিচ্ছেন শুধু তাদের মধ্যে কনফাইন থাকবেন। নো, আপনারা স্ট্যান্ডার্ড 4 এর যারা ক্লাস নিচ্ছেন, স্ট্যান্ডার্ড 5 এর যারা ক্লাস নিচ্ছেন, স্ট্যান্ডার্ড 3 এর যারা ক্লাস নিচ্ছেন, অন্যান্য সেকশনে যারা অন্যান্য ক্লাসে যারা ক্লাস নিচ্ছেন বা অন্যান্য সেকশনে যারা আছেন, তাদের সাথে আপনারা সোশ্যালাইজ করতে পারেন, বিকজ দ্যাট ওয়ে ইউ নো আ লট মোর অ্যাবাউট ইউর অর্গানাইজেশন। এবং এটাতে যেটা হয়,
you build a strong network as well. ফর এক্সাম্পল, আপনি হয়তো সারা জীবন এক কোম্পানিতে থাকবেন না, আপনি একটা কোম্পানি থেকে হয়তো আরেকটা কোম্পানিতে যেতে পারেন, ওই কোম্পানি থেকে আরেক কোম্পানিতে যেতে পারেন। এবং ইউজুয়ালি যেটা হয় দিস ডেজ, প্রাইভেট সেক্টরের জব সুইচিংটা হয়ই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি peer to peer connection এর মাধ্যমে। I'm sure you know about LinkedIn. It's a very good social networking platform, এবং it's a social networking platform only for the professionals. So প্রফেশনালদের জন্য this is a very good networking opportunity. Plus লিঙ্কডিনেও হয়তো লিঙ্কডিন কানেকশন দিয়েও হয়তো খুব বেশি কিছু নাও হতে পারে, অনেক সময় অনেকের হয়, অনেকের অনেক সময় কাজ হয় না, বাট অ্যাটলিস্ট পার্সোনাল এই যে চেনা চেনা জানাটা আছে এবং পার্সোনাল যে অ্যাকোয়েন্টেন্সটা থাকে, এই জিনিসটা ওয়ার্কস এভরি টাইম। So the more people you meet, the more people you have good terms with, the more references you have. যখন আপনি জব সুইচ করবেন, যখন আপনার সিভিতে একটা রেফারেন্স মেনশন করতে যাবেন, অথবা আপনি যদি জব হান্টিং এও থাকেন, আপনি যদি জব সার্চিং এর মোডেও থাকেন, সেই ক্ষেত্রেও ইউ ক্যান অ্যাপ্রোচ ইউর পিয়ার্স, আপনার পরিচিত যদি না যে আপনার পরিচিত কিছু থাকলে ইউ ক্যান টেল মি অ্যাবাউট ইট। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি গুড ফর নেটওয়ার্কিং এজ ওয়েল। প্লাস আপনি ধরেন স্ট্যান্ডার্ড 2 এর ক্লাস নিচ্ছেন, ওকে, সো আপনার ইচ্ছা যে আপনি আরেকটু উপরের সেকশনের ক্লাস নেবেন, আপনি আরেকটু উপরের ক্লাসের উপরের লেভেলের ক্লাস নেবেন। হ্যাঁ, তো সেই ক্ষেত্রে ইউ ক্যান সোশ্যালাইজ উইথ দ্য টিচার্স হু আর অন স্ট্যান্ডার্ড 4, যারা স্ট্যান্ডার্ড 4 এর ক্লাস নেন বা ক্লাস 4 এর ক্লাস নেন, তাদের সাথে আপনি কথাবার্তা বলে আপনি ক্যান ডু সাম কাইন্ড অফ টিম বিল্ডিং। দেন আস্তে আস্তে আপনি যদি বুঝতে পারেন যে না, আই উইল বি এ রাইট ফিট ফর দ্যাট ডিপার্টমেন্ট, সেই ক্ষেত্রে দেন ইউ ক্যান অ্যাপ্রোচ দ্য ম্যানেজমেন্ট যে আই থিঙ্ক আই এম রেডি টু স্টেপ আপ, অথবা আই থিঙ্ক আই এম রেডি টু স্টেপ আপ টু দ্য প্লেট, এবং আই থিঙ্ক আই এম রেডি টু টেক অন আ বিগার রোল অথবা আ বেটার রোল। তো সেক্ষেত্রে দেন ইউ ক্যান অ্যাপ্রোচ দ্য ম্যানেজমেন্ট ইন আ ওয়ে so that they can promote you onto that standard. So how you are networking with each other, that can actually make or break your career as well. Then there are a couple of magic words যেটা সব সময় আপনাদের ইউজ করা উচিত। আপনারা হয়তো খেয়াল করবেন, যখন আমি ক্লাস শুরু করেছি, যখন আমি আপনাদেরকে ফ্লোর দিচ্ছি, যখনই আপনারা কেউ কিছু বলছেন, ওয়েদার আই এম বেনিফিটেড বাই ইট, যদি আমার এটার উপকার হয় আর না হয়, এই জিনিসটা সব সময় মাথায় রাখবেন। টু এক্সপ্রেস ইউর গ্র্যাটিটিউড, দ্যাট ইজ সেইং থ্যাংক ইউ। Oftentimes what happens is we forget to say thank you. আপনাদের মধ্যে একটা জিনিস দেখলাম, আপনারা অনেকেই এই প্র্যাকটিসটা অলরেডি করছেন। I actually feel very good to see that happening. একটা একটা স্কুলে যেখানে ক্লাস 5 পর্যন্ত পড়ানো হয়, সেই জায়গায় যে এই প্র্যাকটিসটা হচ্ছে, this actually makes me very good. This actually makes me feel very good about this. এবং এই জিনিসটা আমি ফার্স্ট অ্যাকচুয়ালি খেয়াল করি, অ্যাকচুয়ালি আমারও অনেক সময় জিনিসটা মিস হয়ে যেত, বাট এটার ইম্পর্টেন্সটা আমি অ্যাকচুয়ালি রিয়েলাইজ করি যখন আমি দেশের বাইরে গিয়েছিলাম তখন। তো দেশের বাইরে যেটা দেখেছি, ওখানে প্রত্যেকটা ছোট তুচ্ছ ব্যাপারে কারোর সাথে কোনো ইন্টারাকশন হইলেই একটা কথা শেষ করার পরে দে উইল অলওয়েজ সে থ্যাংক ইউ, দে উইল অলওয়েজ এক্সপ্রেস দ্যার গ্র্যাটিটিউড, ওয়েদার দে আর বেনিফিটেড বাই ইট অর ওয়েদার দে আর নট, ডাজন্ট ম্যাটার। কেউ কারোর জন্য একটা দরজা খুলে দিল, কেউ কাউকে একটা জিনিস আগায় দিল, একটা ফাইল আগায় দিল, কেউ কাউকে একটা কাগজ ধার দিল, একটা কলম ধার দিল, কেউ কাউকে একটা ইনফরমেশন দিল, কেউ কাউকে কারোর সাথে একটা কথা বললো, যেটাই হোক, অলওয়েজ সে থ্যাংক ইউ। আর যেভাবে আমরা চাই, যেমন ধরেন আপনাদের অনেক সময় অনেকের হয়তো মেল করা লাগে, ধরেন আপনার কলিগের কাছে একটা সিলেবাস আছে, যে সিলেবাসটা আপনার দরকার। সো আপনারা কিভাবে মেলটা লেখেন? আপনারা অনেকে হয়তো অনেক কিছু যেটা দেখছে, আপনাদের অর্গানাইজেশনের ব্যাপারে আমি জানি না, অন্যান্যদের যেরকম দেখি যে অন্যান্যরা হয়তো লেখে যে প্লিজ সেন্ড মি দ্য ফাইল। আবার সোশ্যাল মিডিয়াতে তো আরো বাজে অবস্থা, ফাইল প্লিজ, তাও প্লিজটাও পুরা লেখে না, PLEASE, যেখানে PLEASE এই যে জিনিসটা লেখা আছে, এটাও অনেক সময় পুরা লেখে না, লেখে PLS, প্লিজ, ফাইল প্লিজ। যেমন ওই যে ফেসবুকে কিছু গ্রুপ আছে যারা মুভি দেখে মুভির ব্যাপারে রিভিউ শেয়ার করে, মুভির লিঙ্ক শেয়ার করে। তো কেউ কোনো মুভির ব্যাপারে রিভিউ দিলে নিচে যতগুলো কমেন্ট আছে, সব কমেন্টই দেখা যায় একই রকম, লিঙ্ক প্লিজ, শেয়ার প্লিজ, লিঙ্ক প্লিজ, আরো কি কি জানি হাবিজাবি লেখে। আই ডোন্ট লাইক দ্যাট। সো যেটা হচ্ছে যে যখন আপনি কোনো কিছু লিখছেন, অলওয়েজ ইউজ দ্য ফুল ফর্ম। ওই PLS, দ্যাট ইজ নট দ্য প্রপার ইমেল এটিকেট। ইমেলে যখন আপনি লিখছেন, দ্যাটস অ্যান অফিসিয়াল ডকুমেন্ট, দ্যাটস অ্যান অফিসিয়াল করেসপন্ডেন্স, সেই ক্ষেত্রে ইউল অবভিয়াসলি হ্যাভ টু রাইট দ্য ফুল ফর্ম। এবং কোনো কিছু চাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশিদের অনেক সময় একটু সমস্যা হয়ে যায় যে আমরা অ্যাকচুয়ালি প্রপার তরিকায় চাইতে পারি না, আমরা অনেক সময় হয়তো একটু রুড হয়ে যাই। সো দ্য বেস্ট ওয়ে টু আস্ক ফর সামথিং ইজ উড ইউ প্লিজ সেন্ড মি দিস, বা প্লিজ সেন্ড দ্যাট, বা ডু দিস ডু দ্যাট, এগুলো হচ্ছে একটু অর্ডারিং টোন হয়ে যায়। সো দ্য বেস্ট প্রিকার্সার, অথবা কথা বলার সময়, এটা মেইলের ক্ষেত্রে
তো অবশ্যই প্রযোজ্য, প্লাস কথা বলার ক্ষেত্রেও আরও প্রযোজ্য, যেটা হচ্ছে যে উড ইউ প্লিজ বি এবল টু সেন্ড মি দ্যাট ফাইল, অথবা would you please be able to send me that syllabus as an attachment to this email. Okay, so that is how you should ask. আর যখন when you want to agree with someone, আমাদের বাঙালিদের আরো একটা সমস্যা হয়, সেটা হচ্ছে টু এগ্রি উইথ সামওয়ান। কারোর সাথে এগ্রি করতে গেলেও এই জায়গাটা আমাদের সমস্যা হয় যে আমরা কিভাবে এগ্রি করব। অনেক সময় আমরা মনে করি যে এগ্রি করলে কি আমি ছোট হয়ে যাব। অনেকে মনে করে যে আমি এগ্রি করলাম তার মানে কি আমার আই ডোন্ট হ্যাভ এনি পয়েন্ট টু মেক, আমার বলার কিছুই নাই, আমি জাস্ট সহমত হয়েই থাকবো। আবার অনেকে হয়তো মনে করেন যে আমি এগ্রি করলে কি আমার যে মতামত সেটা কি প্রাধান্য কমে যাবে। No, not always that. So you can have your own opinion, plus you can also agree with someone. So সেই ক্ষেত্রে agree করার the best, the agree করার best way হচ্ছে you might be right. এবং যেটা হচ্ছে যে অনেক সময় দেখা যায় যে আপনার কলিগ হয়তো মিটিং একটা ভালো বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন, সো যদি ইফ ইটস বেনিফিশিয়াল ফর দ্য অর্গানাইজেশন, আপনি যদি দেখেন এটা আপনার টিম এবং আপনার অর্গানাইজেশনের জন্য এটা বেনিফিশিয়াল, অলওয়েজ এক্সপ্রেস ইয়োর এগ্রিমেন্ট উইথ দ্যাট ফ্যাক্ট। আপনার টিমমেট যেটা উপস্থাপন করেছেন সেটার সাথে অবশ্যই সহমত পোষণ করা উচিত, কারণ দ্যাট ওয়ে ইউ আর অলসো কন্ট্রিবিউটিং টু দ্য কজ, ইটস অল ফর দ্য গুড কজ, সো টু স্পিক। সো সেই ক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই ইয়া আই এগ্রি অথবা ইউ মাইট বি রাইট, ইউ মেক এ ভ্যালিড পয়েন্ট, যে কোনোভাবে আপনি জিনিসটা বলতে পারেন। তো দিজ আর অ্যাকচুয়ালি দ্য ম্যাজিক ওয়ার্ডস দ্যাট উইল হেল্প ইউ build a stronger bond with your team and with your organization as well. আর যখন অর্গানাইজেশনাল কমিউনিকেশনের কথা যদি বলি, ইন্টারনাল কমিউনিকেশনের কথা যদি বলি, বা ইভেন স্টেক হোল্ডারদের সাথে কমিউনিকেশনের কথা যদি বলি, there are 4 C's that you need to be concerned about, অথবা there are 4 C's that you need to know about. ফার্স্ট হচ্ছে কনসিস্টেন্সি, দেন হচ্ছে ক্ল্যারিটি, দেন কম্প্রোমাইজ অ্যান্ড কনফিডেন্স। এখন কনসিস্টেন্সির কথা বলতে যেটা আমরা বুঝি সেটা হচ্ছে আপনি ধরেন আপনার টিমমেটদের সাথে মাসে একবার কথা বলেন, সো দ্যাটস নট অ্যাকচুয়ালি অ্যান অ্যাকসেপ্টেবল লেভেল অফ কমিউনিকেশন। আপনি টিমমেটের সাথে প্রতি মিনিটে মিনিটে কথা বলেন, এটা আবার একটু বেশি, দ্যাট ইজ ওভার শেয়ারিং। সো অ্যাটলিস্ট দিনে 2-3 বার ইউ শুড কমিউনিকেট। অ্যাটলিস্ট যেটা হচ্ছে যে একটা টিমের ডেইলি একটা মিটিং হওয়া উচিত। ইফ ইউ হ্যাভ এ টিম, if you have your close people that you work with, অথবা if you have a circle of your colleagues, অথবা if you have a group within yourself, সেই ক্ষেত্রে the minimum should be once a week, at least সপ্তাহে একটা মিটিং তো হওয়া উচিত। আর যদি সম্ভব হয়, the good thing is দিনে একটা মিটিং করতে পারলে ভালো। এবং মিটিংটা কখন করা ভালো, এটা কি দিনের শুরুতে করা ভালো, মাঝখানে করা ভালো, নাকি দিনের শেষে করা ভালো? আই উড সে দিনের শুরুতে করে ফেলা ভালো, কারণ হচ্ছে এভরিওয়ানস ফ্রেশ, এভরিওয়ানস ফিলিং গুড, সবাই এনার্জাইজ থাকে, এভরিওয়ান হ্যাজ দ্য টপ লেভেল অফ এনার্জি এই সময়। এবং সেই সময় যেটা হয় যে এভরিওয়ান ইজ ক্লিয়ার অ্যাবাউট দ্য অবজেক্টিভ, কারণ মিটিং থেকে অবশ্যই কোনো না কোনো একটা রেজাল্ট আসবে, রেজাল্ট আসলে অবশ্যই একটা কোনো ডিসিশনে আপনারা পৌঁছাতে পারবেন। সো দ্যাট বিকামস দ্য টিমস অবজেক্টিভ। সো এই ক্ষেত্রে দিনের শুরুতেই অবজেক্টিভটা ক্লিয়ার করে নেওয়াটা ভালো। সো ইন্টারনাল মিটিং এর ক্ষেত্রে দ্য কনসিস্টেন্সি শুড বি at least once a week, that should be the minimum. আর the good practice would be at least once a day, যেটা হচ্ছে যে দিনের শুরুতেই জাস্ট 15 মিনিট, খুব বেশি সময়ের দরকার নেই, 15 থেকে 20 মিনিটের মধ্যে একটা মিটিং সেরে ফেললেই ভালো। দেন হচ্ছে ক্ল্যারিটি, that means whenever you're having a meeting, make sure it's clear to everyone, you have the clarity, এবং আপনার মিটিং এ সবাই যে যা কথা বলতেছে make sure যে everyone understands everything clearly, otherwise মিটিং করার কোনো মানে হয় না। তার মানে শুধু আপনারা কালক্ষেপণ করলেন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কেউ কিছুই বুঝলো না। সো এই জন্য ক্ল্যারিটি থাকাটা বাঞ্ছনীয়। কম্প্রোমাইজ, সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে কম্প্রোমাইজ মানে এই না যে আপনি সবসময় ছাড় দিয়ে যাবেন। এখন যখন আপনি একটা মিটিং করতে বসছেন তখন ওখানে বিভিন্ন ধরনের মতামত আসবে, বিভিন্ন জনের বিভিন্ন ধরনের অপিনিয়ন্স আসবে। সো আপনি যদি সবসময় এরকম একটা মতবাদ নিয়ে থাকেন যে আমি যা বলবো সবাই সেটাই মেনে নিবে, তাহলে অ্যাকচুয়ালি মিটিংটা না করাই উত্তম। সেক্ষেত্রে আপনাকে এই মনের মানসিকতা নিয়ে থাকতে হবে যে আচ্ছা ঠিক আছে, ইফ এনিওয়ান মেক্স আ ভ্যালিড পয়েন্ট, আই এম গোনা অ্যাকসেপ্ট দ্যাট, প্লাস you can then expect your team to accept any valid point that you also are making. So if you compromise, the team will compromise. If you do not compromise, that you can expect the team not to compromise as well. আর দেন হচ্ছে কনফিডেন্স, যখন মিটিং এ আপনি কথা বলছেন, এখানে ছোট একটা পরিসরে যখন আপনি কয়েকজনের সামনে কথা বলছেন, এটা আপনাকে কনফিডেন্স দিবে, এবং মিটিং এ কথা বলার মতো কনফিডেন্স আপনার থাকা উচিত। মিটিং এ যখন আপনাকে কথা বলতে ফ্লোর দেওয়া হবে, অলওয়েজ ইউটিলাইজ দ্যাট
অপরচুনিটি, কারণ এটা আপনার কনফিডেন্স বুস্ট করতে সাহায্য করবে। প্রথমে আপনি ছোট পরিসরে কথা বলা শিখবেন, দেন আরো বড় মিটিংয়ে কথা বলা শিখবেন, দেন বোর্ড মিটিংয়ে কথা বলা শিখবেন। এবং ট্রাস্ট মি, আপনি যদি বোর্ড মিটিংয়ে ইফ ইউ ক্যান স্পিক ফ্লুয়েন্টলি, এবং আপনি যদি নির্ভয়ে, if you can make sense and if you can get your points across the table, be sure যে আপনি যে কোনো স্টেজে, পৃথিবীর যে কোনো স্টেজে, যে কোনো মহলে, যে কোনো অডিয়েন্সের সামনে you can talk. সো এই জন্য এই 4টা সি আর ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। আর কনসিস্টেন্সির কথা বলেছি, কারণ কনসিস্টেন্সি অলওয়েজ ব্রিংস এবং অলওয়েজ বিল্ডস ট্রাস্ট। এটা আপনাকে ট্রাস্ট বিল্ড আপ করতে অনেক সাহায্য করবে। ক্ল্যারিটির কথা আমরা অলরেডি বলে দিয়েছি, যে ক্ল্যারিটি আপনাকে সবসময়, আপনি এই জিনিসটা কখনো ধারণা করে নেবেন না যে আমি যা বলছি লোকজন বুঝেই নেবে। আপনি একটা জিনিস যেটা বলছেন এটাকে কয়েকভাবে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করেন, হ্যাঁ, 2টা বা 3টা অ্যাঙ্গেল অ্যাটলিস্ট এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করেন, তাহলে দেখবেন যে হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে যারা আছেন তারা কোনো না কোনো একটা অ্যাঙ্গেল ঠিকই ধরে ফেলতে সক্ষম হচ্ছেন। তো সেক্ষেত্রে আপনি জাস্ট একবার বলে দিলেই যে সবাই বুঝে যাবে, ডোন্ট অ্যাসিউম দ্যাট। আর কনফার্ম হোয়াট ইউ সেড, মেক শিওর যে এভরিওয়ান হ্যাজ আন্ডারস্টুড, এবং লাস্টে, এবং আপনার কথা বলা শেষ করার পরে লাস্টে আপনার কনফার্মেশন নিয়ে নিন, সবাই কি বুঝতে পারছেন, সবাই কি ক্লিয়ার। লাগলে আপনি কাউকে আহ্বান করেন, আচ্ছা আপনারা একটু বলেন, আপনারা আমাকে নিজেদের ভাষায় একটু বুঝান যে আপনারা কি বুঝতে পারছেন, বা আমাকে একটু এক্সপ্লেন করেন যে আপনারা কি বুঝতে পারলেন, বা আপনারা যেটা বুঝতে পারছেন আমার সাথে একটু শেয়ার করেন, বা আপনারা টিমের সাথে একটু শেয়ার করেন যে আপনারা এই মিটিং থেকে কি বুঝতে পারলেন। তাহলে দেখবেন যে তাদের কতটুকু ক্ল্যারিটি আছে সেটা আপনি বুঝতে পারবেন। আর instead of asking, did you understand what I said, আপনারা এটা বলতে পারেন যে did I explain this clearly, আপনারা বুঝতে পারছেন কিনা এটা না বলে এটা বলাটা যুক্তিসঙ্গত যে আমি কি বোঝাতে পারলাম আপনাদের, আমি কি জিনিসটা বোঝাতে পারলাম। আর কম্প্রোমাইজ, এটা যখন দেখবেন যে একটা ডিসপিউট হতে যাচ্ছে, বা একটা কনফ্লিক্ট হতে যাচ্ছে, বা কোনো ধরনের বাকবিতণ্ডা হতে যাচ্ছে, বা অথবা দ্বিমত পোষণ করা হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে একটু কম্প্রোমাইজ করাটা বেটার। এবং কনফ্লিক্ট হিসেবে না দেখে সি ইট অ্যাজ এ ডোর টু এক্সপ্লোরিং নিউ আইডিয়াস, এটাকে আপনাদের নতুন আইডিয়া ক্যাপচার করার অপরচুনিটি হিসেবে দেখেন। যদি কোনো কনফ্লিক্ট থাকে সেটাকে রিজলভ করলেই কিন্তু আপনার নতুন কাজের অপরচুনিটিটা চলে আসবে। ওকে, এবং আপনি যে এই যে কনফ্লিক্টটা রেজলিউট করতেছেন এবং এই কনফ্লিক্টটাকে যে আপনি রিজলভ করতেছেন, এটাই কিন্তু আপনার স্কিলটাকে এনহ্যান্স করে, এবং এটা কিন্তু আপনার আরেকটা ক্যাপাবিলিটি। আর যখন মিটিংয়ে কোনো ধরনের কনফ্লিক্ট হবে এটাকে কখনো পার্সোনালি নেবেন না। দিস ইজ দ্য বিগেস্ট প্রবলেমস, this is actually one of the biggest problems that we face in any kind of organizational meeting. এটা যে কোনো কর্পোরেট হাউসে হোক, প্লাস আমি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সে যেটা দেখছি, যত ধরনের মিটিংয়ে আমি আজ পর্যন্ত পার্টিসিপেট করে আসছি, often people takes things personally, যেটা পিপল টেক থিংস পার্সোনালি। তো সেই ক্ষেত্রে যেটা হয় যে ধরেন মিটিংয়ে কেউ আপনি একটা বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন, কেউ হয়তো আপনার সাথে দ্বিমত পোষণ করেছে, তো আপনি এটা পার্সোনালি নেন যে ও হয়তো আমাকে দেখতে পারে না, বা ও আমাকে হিংসে করতেছে, এই জন্য সেটা দ্বিমত পোষণ করছে। নো, ডাজন্ট অলওয়েজ মিন দ্যাট। এটা সবসময় নাও হতে পারে, সে হয়তো সিম্পলি এটার ব্যাপারে এই জিনিসটা হয়তো বুঝতে পারতেছে না, অথবা এই জিনিসটার সাথে সে সিম্পলি একমত না, বা এমনও হতে পারে যে জিনিসটা হয়তো ওভারঅল অর্গানাইজেশনের জন্য বা এই বোর্ডের জন্য হয়তো ভালো নাও হতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রে ইউ নিড টু গো ব্যাক টু দ্য ড্রয়িং বোর্ড, ইউ নিড টু ডু সেকেন্ড অ্যাসেসমেন্ট, যে আপনি যে স্টেটমেন্টটা দিচ্ছেন এটা কি অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে কিনা, বা এটা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত। সো এই জন্য কনফ্লিক্টটি কখনো পার্সোনালি নেবেন না, এটাকে অর্গানাইজেশনের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে রেখেই জাজ করবেন, এবং দেখবেন যে অর্গানাইজেশনের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এটা ঠিক আছে কিনা, এটা ইনস্টিটিউশনের জন্য কতটুকু যুক্তিসঙ্গত, ইনস্টিটিউশনের জন্য জিনিসটা খাপ খায় কিনা, এটাকে নিজের গায়ে কখনো টেনে নেবেন না। আর হ্যাঁ, যেটা একটু আগে বললাম সেটা হচ্ছে আস্ক হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট ফর দ্য কোম্পানি। সবসময় এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন যে হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট ফর দ্য কোম্পানি, অথবা হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট ফর দ্য ইনস্টিটিউশনে ভালো হবে কিসে। যখন এই জিনিসটা আপনার মাথায় থাকবে তখন অ্যাকচুয়ালি কোনো কিছু আপনি পার্সোনালি নিতে পারবেন না, এবং আপনার অতটা গায়েও লাগবে না। আর whenever you're speaking at the meeting, believe in yourself, believe in what you have to say, এবং have the courage to communicate about difficult workplace issues. যদি আপনি ওয়ার্কপ্লেসে কোনো ব্যাপারে কোনো রকম সমস্যা দেখেন, বা যদি দেখেন যে আপনার কোনো কলিগ কোনো একটা কাজ ভুল করছেন, তাকে একটু অ্যালার্ট করা দরকার, অথবা কোনো ব্যাপারে একটা বাজে ইস্যু, কোনো একটা খারাপ একটা ইস্যু হয়তো বা আপনার কাছে রিপোর্ট করা হয়েছে, বা ইফ ইউ ফিল যে কোনো একটা জায়গায় কোনো একটা ম্যাল প্র্যাকটিস চলতেছে, ইফ ইউ ফিল যে ইউ নিড টু ডু দ্য হুইসেল ব্লোয়িং, অথবা আপনাকে
হয়তো এই জিনিসটা ম্যানেজমেন্টকে রিপোর্ট করা উচিত, অথবা এই মিটিংয়ে উত্থাপন করা উচিত, অথবা আপনি যদি দেখলেন যে, যেটা শুরুতে একদম বলেছিলাম, যে আপনাদের যদি দেখেন যে কোনো সুযোগ সুবিধার ব্যাপার কিছু দরকার, কিছু ব্যাপার উত্থাপন করা উচিত, বা আপনাদের কোনো ডিম্যান্ড থাকতে পারে, আপনাদের কোনো দাবি দেওয়া থাকতে পারে, আপনাদের স্টুডেন্টদের কোনো দাবি দেওয়া থাকতে পারে, স্টুডেন্টদের যে প্যারেন্টস যারা আছে তাদের কোনো দাবি দেওয়া থাকতে পারে, যে কোনো ইস্যু, এনিথিং অ্যাবাউট দ্য অর্গানাইজেশন অর দ্য ইনস্টিটিউশন, এটার ব্যাপারে বোর্ডে বা বোর্ড মিটিংয়ে বা যে কোনো ধরনের মিটিংয়ে কথা বলতে পারার মতো হিম্মত থাকা উচিত। কারণ, এবং আপনার এটাতে ভয় পাওয়া উচিত না। কি জন্য? আপনি যখন এই ব্যাপারে কথা বলছেন, এই বিষয়গুলো নিয়ে যখন আপনি কথা বলছেন, ইউ স্ট্রিক্টলি হ্যাভ দ্য বেস্ট ইন্টারেস্ট অফ দ্য ইনস্টিটিউশন ইন দ্য ব্যাক অফ ইউর হেড। সেই জন্য আপনার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই। সো হ্যাভ দ্য কনফিডেন্স অ্যান্ড স্পিক আউট ইউর মাইন্ড, যেটা আপনার জন্য মনে হয় যে এটা ইনস্টিটিউশনের জন্য ভালো হবে। আর বি ইন্টারেস্টিং, তার মানে হচ্ছে অন্য সবাই যেটা বলছে সেটার সাথে সবসময় সহমত পোষণ না করে ট্রাই টু বি ইন্টারেস্টিং, ট্রাই টু শেয়ার ইউর পার্সোনাল স্টোরিজ, কারেন্ট ইভেন্টস যেগুলো নিয়ে কথা হচ্ছে, গদবাঁধা কথা বলবেন না মিটিংয়ে। বা মিটিংয়ে, ইন্টারনাল মিটিং হোক, সহকর্মীদের সাথে আড্ডা হোক, বোর্ড মিটিং হোক, অফিসিয়াল মিটিং হোক, যেটাই হোক, প্রথমে শুনুন, সবার কথা শুনুন, মনোযোগ দিয়ে শুনুন। প্রথমেই ঝাঁপিয়ে পড়বেন না নিজের মতামত জানানোর জন্য। আর যদি আপনি মনে করেন যে এমন কোনো একটা ব্যাপার মিস হয়ে গেছে যেটা কেউ এটা নিয়ে কথা বলে নাই, অলওয়েজ স্টেপ আপ টু মেক দ্যাট পয়েন্ট। বাট অনেক সময় দেখা যায় মিটিংয়ে যেটা দেখা যায় যে সবাই একই ধরনের, একজন একটা কথা বলছে, আরেকজন পরের জনের দেখা গেল সেও ওই একই কথা বলতেছে, তারপরের জন ওই একই কথা ঘুরে পেঁচায় বলতেছে। সো নেভার মেক দ্য সেম পয়েন্ট টুয়াইস। যে যে বিষয়টা নিয়ে অলরেডি একজন কথা বলে ফেলছেন সেটা নিয়ে আবার ডিসকাস করার কোনো মানে হয় না, শুধুমাত্র মিটিং এর কালক্ষেপণ করা হয়, মিটিং এর টাইম ওয়েস্ট হয়। ইফ ইউ হ্যাভ সামথিং নিউ টু অ্যাড, আপনি যদি নতুন কিছু বলার থাকে, বা ইফ ইউ হ্যাভ ভ্যালু অ্যাডিশন টু ডু অ্যাট দ্য মিটিং, অলওয়েজ টক অ্যাবাউট দ্যাট। হ্যাঁ, এবং আপনার পার্সোনাল যদি কোনো ওপিনিয়ন থাকে সেটা শেয়ার করতে পারেন। আর বি শিওর টু লিসেন প্রপারলি ফার্স্ট। আগে ভালো মতো শুনুন, দেন মেক ইউর স্টেটমেন্ট। আর একদম কংক্রিট ভাবে না বলে যে এটাই করা উচিত, এভাবে না বলে সে যে আই থিঙ্ক দিস ইজ গানা বি গুড, অথবা দিস ইজ গানা বি বেটার ফর দ্য ইনস্টিটিউশন, অর ইট সিমস টু মি দ্যাট দের সামথিং রং গোয়িং অন দিস অন উইথ দিস অ্যাসপেক্ট অর সামথিং লাইক দ্যাট, অথবা মাই অপিনিয়ন অন দিস ম্যাটার ইজ যে উই শুড অ্যাকচুয়ালি ইনক্রিজ দ্য ফেসিলিটিস ফর দ্য স্টুডেন্টস অর ইন দ্য ক্লাসরুমস এন্ড স্টাফ লাইক দ্যাট। Keep the conversation flowing. Conversation, it's an ongoing process. সেই ক্ষেত্রে যখন আপনি নতুন কোনো ব্যাপারে শিখতেছেন, এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। 4W1H, সো দ্যাটস হু, হোয়াট, ওয়্যার, ওয়েন, হাউ। কে করেছে, কেন করেছে, কোথায় করেছে, কখন করেছে, কিভাবে করেছে। একটা যে কোনো অ্যাসপেক্টের ব্যাপারে, যে কোনো টপিকের ব্যাপারে বা যে কোনো নতুন বিষয়ের ব্যাপারে এই পাঁচটা জিনিস যখন আপনি জেনে ফেলবেন, তখন মোটামুটি ওই ব্যাপারে আপনার একটা ওভারঅল আইডিয়া হবে। তো নতুন কোনো কিছু যখন আপনাদের ইনস্টিটিউশনে ইন্ট্রোডিউস করা হয়, নতুন কোনো টেকনোলজি, নতুন কোনো মেথোডোলজি, নতুন কোনো ইনস্ট্রাকশন, নতুন কোনো রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন, যেটাই হোক, এই পাঁচটা অ্যাসপেক্ট অ্যাটলিস্ট জেনে রাখার চেষ্টা করবেন। আর দ্য বেসিক প্রিন্সিপলস আমি জাস্ট একটু রিক্যাপ করতে চাচ্ছি। সেটা হচ্ছে যে অলওয়েজ ফোকাস অন দ্য সিচুয়েশন, অলওয়েজ ফোকাস অন দ্য ইস্যু অর দ্য বিহেভিয়ার, নট অন দ্য পার্সন। সবসময় সিচুয়েশনটা, ইস্যুটা, বিহেভিয়ারটা এবং অর্গানাইজেশনাল পয়েন্ট অফ ভিউটা, ইনস্টিটিউশনাল যে পয়েন্ট অফ ভিউ সেটাকে আগে হাইলাইট করবেন। পার্সনের উপর হাইলাইট করবেন যে ওনার জন্য এটা হয়েছে, বা ওর জন্য এটা হয়েছে, বা ও এটা চাইলে কিন্তু ভালো করতে পারতো। নো, নট লাইক দ্যাট। অলওয়েজ থিঙ্ক অফ ইট from the bigger point of view, অথবা always think of it from the organizational point of view. Try to look at the bigger picture, that is. আর মেইনটেইন সেলফ কনফিডেন্স অ্যান্ড সেলফ এস্টিম টু অফ আদার্স। নিজের কনফিডেন্স অবশ্যই ধরে রাখবেন, অন্যকেও অন্যের কনফিডেন্স যাতে বাড়ে সেভাবেও সেটাও হারবার করার চেষ্টা করবেন, বা সেটাকেও নার্চার করার চেষ্টা করবেন। আর দেন হচ্ছে যে আপনার এমপ্লয়ীদের সাথে, আপনার এমপ্লয়ি যারা আছেন, বা আপনার সাবঅর্ডিনেট যারা আছেন, আপনার পিয়ার্স যারা আছেন, বা আপনার ম্যানেজার যারা আছেন, যারাই আছেন, তাদের সাথে একটা কনস্ট্রাকটিভ রিলেশনশিপ বিল্ড আপ করার চেষ্টা করুন। তার মানে এই না যে আপনি কনস্ট্যান্টলি আড্ডা মেরে যেতে হবে, তাদের পিছনে অনেক সময় ব্যয় করতে হবে। নো, তাদের সাথে আপনি ভালো সম্পর্ক রাখবেন, এবং তাদের থেকে যদি কোনো কিছু প্রোডাক্টিভ আপনার নিয়ে নেওয়ার থাকে, তাদের দিয়ে যদি প্রোডাক্টিভ কিছু করানো থাকে, বা তাদেরকে যদি প্রোডাক্টিভ কোনো কিছুতে ইনভলভ করা লাগে, make sure you're taking full advantage of that situation অথবা that relationship. সো তাদেরকে অবশ্যই সেখানে এনগেজ করেন, সেখানে ইনভলভ করেন, এবং দেখবেন যে এভাবে একটা সুন্দর ইকোসিস্টেম তৈরি হবে। এবং দ্য অর্গানাইজেশন দ্যাট ইউর ওয়ার্কিং ইন, যে অর্গানাইজেশন বা যে ইনস্টিটিউশন আপনার কাজ করছেন, এই ইকোসিস্টেমটা যদি আপনারা তৈরি করতে পারবেন, দেখবেন দ্য ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট উড বি মাচ মোর সুটেবল ফর ইউ, এবং ইউ উইল ফিল a lot more comfortable in that working place. তখন আপনাকে ওয়ার্ক প্লেসটাকে হোম মনে হবে, আদারওয়াইজ ওয়ার্ক প্লেসকে ওয়ার্ক প্লেসই মনে হবে। আর টেক ইনিশিয়েটিভ টু মেক থিংস বেটার। আরেকজনের উপরে
নির্ভর না করে আপনার চোখে যদি কিছু পড়ে, ইউ রেজ দ্যাট ইস্যু। এটাকে বলা হয় হুইসল ব্লোয়িং পলিসি। সো আপনার যদি মনে হয় যে না অর্গানাইজেশনের জন্য যে এই জিনিসটা ভালো হবে, সো আরেকজনের জন্য বসে না থেকে, আরেকজনের দিকে তাকিয়ে না থাকে, আপনার অনেক সময় যেটা দেখা যায় যে কিছু ডমিনেন্ট ক্যারেক্টার থাকে, যে তারা হয়তো একটু বেশি মতামত পোষণ করেন, অথবা তারা একটু হয়তো দেখা যায় কোনো কোনো যে কোনো জায়গায় দেখা যায় তারা লিড নিতে পছন্দ করেন। তাদের জন্য নির্ভর না করে আপনার যদি চোখে কিছু পড়ে, যদি মনে করেন যে না দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ফর দ্য বেটারমেন্ট অফ দ্য ইনস্টিটিউশন, do the whistle blowing অথবা raise it to the concerned personnel অথবা raise it to the concerned management. So সেই ক্ষেত্রে you can take the initiative, you can be the leader of that initiative. Okay, আর lead by example। অনেক সময় কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে বলা হয় যে শো ডোন্ট টেল। বলে দেওয়াটা খুব সহজ, আমি আপনাদের বলে দিলাম যে এটা করুন, ওটা করুন, ওটা করুন, বাট এর সঙ্গে কিন্তু আমি আপনাদের সাথে আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সও শেয়ার করছি। আমি কিন্তু আপনাদেরকে সঙ্গে বলেছি যে হাউ আই ডিড দিস। সো দ্যাট অ্যাকচুয়ালি tells you more than what I actually told you already। আমার এক্সপিরিয়েন্সটা কিন্তু আপনাদের জন্য বেশি শিক্ষণীয় হবে, যা থিওরিটিক্যাল কথাবার্তা আমি এতক্ষণ আপনাদেরকে বলেছি। তো এই জন্য সেটা হচ্ছে যে হাউ আই হ্যাভ ডান থিংস, দ্যাট ইজ গানা বি মাচ মোর এডুকেটিভ দ্যান হোয়াট আই হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি টোল্ড ইউ। কারণ এটা কিন্তু বইপত্র হয়তো আপনি খুঁজে পাবেন, অনলাইনে হয়তো খুঁজে পাবেন, instructions are everywhere, the information is available everywhere, but how I was able to apply these methods and tactics in my personal life, that is what is actually the learning for you. So যখন আপনি আপনার পিয়ার বা আপনার সাবঅর্ডিনেট যাদের সাথে আপনি যোগাযোগ করছেন বা কমিউনিকেট করছেন, যেভাবে আপনি কথা বলছেন, যেভাবে আপনি চেইন অফ কমান্ড মেনটেন করছেন, যেভাবেই করেন না কি যেন, অলওয়েজ ট্রাই টু লিড বাই এক্সাম্পল। করে দেখান, বলে আগে আগে বলে দেওয়ার চেয়ে করে দেখান যে হ্যাঁ আমি এইভাবে করেছি, ইউ ক্যান ফলো দিস এক্সাম্পল। সো এভাবে দেখবেন যে যারা লিডার আছেন তাদের সাবঅর্ডিনেট বা তাদের টিমমেটরা দেখবেন তাদেরকে ফলো করতে আরো বেশি উৎসাহী হবে, এবং তাদেরকে আরো ফলো করতে পছন্দ করবে, এবং দ্যাট ইজ হাউ ইউ বিকাম আ ট্রু লিডার। Yep, sure. Yep, sure. Hmm. Hmm. Definitely. Definitely. Sure, sure, sure. Yeah, understood. Thank you very much for that question. So যেটা হচ্ছে যে অনেক সময় যেটা হয় যে ওয়ার্ক প্লেসে বা কাজ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক সময় কনফ্লিক্ট হতে পারে, বা হয়তো দেখা যায় যে কারোর সাথে আমাদের সম্পর্ক একটু খারাপ, হ্যাঁ। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা একটু কনফিউশনে থাকি যে আমি কি আগে যাব কিনা, আমি যদি আগে যেচে পড়ে কথা বলি আমি কি ছোট হয়ে যাব কিনা। হ্যাঁ, এটা এই কনফিউশনটা সবার মাঝে থাকে, এবং এই জন্য দেখা যায় যে ম্যাক্সিমাম অর্গানাইজেশনে ম্যাক্সিমাম কনফ্লিক্ট কিন্তু রেজলিউশন হয় না, এবং এই যে ব্যাড রিলেশনশিপটা, এটা ব্যাড রিলেশনশিপ হিসেবেই থেকে যায়, এবং তাদের মধ্যে এই যে সম্পর্কের তিক্ততা সবসময় থেকে যায়। এই ক্ষেত্রে দ্য বেস্ট অ্যাপ্রোচ শুড বি অন ইউর বেস্ট বিহেভিয়ার, অথবা অলওয়েজ টেক ইউর ফার্স্ট স্টেপ। ইউ শুড বি দ্য ওয়ান হু শুড বি টেকিং দ্য ফার্স্ট স্টেপ। যখন আপনি মনে করেন যে হ্যাঁ কারোর সাথে আমার একটু মনোমালিন্য হয়েছে, ইউ শুড বি দ্য ওয়ান টু ব্রেক দ্য ব্যারিয়ার। আপনার প্রথম তাকে অ্যাপ্রোচ করা উচিত যে হাউ আই ক্যান অ্যাকচুয়ালি মেক থিংস বেটার। এখন এখানে আপনারা মনে করতে পারেন যে আমি যদি তাকে অ্যাপ্রোচ করি সে হয়তো আবার আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করবে, আবার একটু তিক্ততা হবে। নো, what you can do is you can approach him or her by saying okay, so what has happened, হয়তো একটা ক্যাজুয়াল একটা ব্যাপার নিয়ে আপনি প্রথমে অ্যাপ্রোচ করেন, অথবা কমন একটা ব্যাপার নিয়ে। ধরেন আপনার সাথে কারো গতকালকে ঝগড়া হয়েছে, এখন গতকালকে হয়তো খবরে কোন একটা জিনিস আপনি দেখছেন, বা কোন একটা হেডলাইন আপনার চোখে পড়ছে, তো আপনি জাস্ট একটা আর্টিকেল তার সাথে শেয়ার করলেন, বা তার সাথে একটা ম্যাগাজিন হয়তো একটা শেয়ার করলেন, বা খবরে আজকের নিউজ পেপারটা নিয়ে হয়তো তার পাশে আপনি বসলেন, ভাই দেখলেন দেখলেন যে এই কি অবস্থা বা দেশের কি অবস্থা। এবং ব্যাপার হচ্ছে যে উই অলওয়েজ লাইক টু টক ট্র্যাশ অ্যাবাউট আওয়ার গভর্নমেন্ট, ট্রাস্ট মি অ্যাবাউট দ্যাট। আমরা আমাদের গভর্নমেন্ট, আমাদের পলিটিশিয়ানস, এগুলো যে কোনো ব্যাপারে কিন্তু আমরা ট্র্যাশ টক করতে পছন্দ করি। এবং যদিও আপনার যার সাথে মনোমালিন্য হয়েছে তার সাথে আপনার যদি মনোমালিন্য হয়ে থাকে, তারপরে দেখবেন কোন না কোনো জায়গায় আপনাদের অবশ্যই কোনো না কোনো একটা কমন গ্রাউন্ড আছে। সিন্স ইউ আর অল আর ওয়ার্কিং এট দ্য সেম প্লেস, অবশ্যই আপনারা জানেন যে কার সাথে আপনাদের কোন জায়গায় সিমিলারিটি আছে। সো সেই ক্ষেত্রে আই উড সে যে ফাইন্ড দ্য কমন গ্রাউন্ড, যে জায়গায় আপনাদের সিমিলারিটিটা ছিল, এবং সেটাকে ইউটিলাইজ করুন। সেই ব্যাপারটা দিয়ে ট্রাই টু ব্রোচ দ্যাট সাবজেক্ট, সেটা দিয়ে আপনি স্টার্ট করেন যে আচ্ছা ঠিক আছে আমার আপনার সাথে আমার আচ্ছা এটা নিয়ে তো কথাবার্তা বলি যে দেখেন
দেখেন এই যে কি বলছে, দেখেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী যে নতুন ডিজি উনি এটা কি বলতেছেন, হ্যান ত্যান হাবিজাবি, আপনার কি মনে হয় এই ব্যাপারটা, আপনার কি মতামত, প্রথমে তার ওপিনিয়নটা নেন। দেন আপনি ওয়েন ইউ হ্যাভ ওয়ার্মড দ্য পার্সন আপ, এটা হচ্ছে জাস্ট ওয়ার্ম আপ, কনভারসেশন আগে ওয়ার্ম আপ, আপনি দেখেন যে হাউ দ্যাট আদার পার্সন ইজ রেসিপ্রোকেটিং। আপনি যদি দেখেন যে না থিংস আর পজিটিভ, সে কথাবার্তা বলছে, তখন ইউ ব্রোচ দ্য মিট অফ দ্য ম্যাটার, দেন ইউ বাইট ইন টু দ্য ফ্ল্যাশ। তখন আপনি বলেন যে আচ্ছা যেটা হয়েছিল দেখেন আমাদের তো যে আপনি যদি কিছু মনে না করেন আমি একটু পুরানো একটা কথা নিয়ে আসতে চাই। সো ধরেন আমাদের এই যে অমুক সময় এই ব্যাপারটা আপনার আমাদের মধ্যে একটু মনোমালিন্য হয়েছিল, হ্যাঁ আমি জানি যে আমারও ভুল হয়েছিল, আপনারও হয়তো বা কোনো একটা জায়গায় ভুল হতে পারে। সো লেটস ট্রাই টু ডু সামথিং, অথবা লেটস ডু সামথিং, যে লেট bury দ্য হ্যাচেট, অথবা লেটস ট্রাই টু লেট বাইগনস বি বাইগনস। আমরা যেটা গেছে ওটাকে আমরা পিছনে রেখে লেটস ট্রাই টু মুভ ফরওয়ার্ড। এবং দেখেন আমরা যদি এইভাবে কোলাবোরেট করি, এবং হ্যাঁ প্রথমে কি করলাম, প্রথমে ওয়ার্ম আপ করলাম, দেন আমি জিনিসটাকে ভাঙলাম, ভাঙার পরে অলওয়েজ হ্যাভ এ ওয়ে ফরওয়ার্ড। কারণ হচ্ছে এই যে সে যে তার আপনার সাথে কনফ্লিক্টটা রেজলিউট করবে, রিজলভ করার পর উদ্দেশ্যটা কি, উদ্দেশ্য করে এই রিজলভ করে তার লাভটা কি, লাভটা হচ্ছে দ্য ওয়ে ফরওয়ার্ড। এখন আপনি ওয়ে ফরওয়ার্ডটা দেখাবেন, ওয়ে ফরওয়ার্ডটা হচ্ছে যে দেখেন আমরা যদি এখন এই বিষয়টাতে কোলাবোরেট করি তাহলে দেখেন আমাদের টিম বন্ডিংটা আরো ভালো হয়, এতে আপনারও বেনিফিট হয় আমারও বেনিফিট হয়, আপনি এখান থেকে কিছু শিখতে পারেন আমি এখান থেকে কিছু শিখতে পারি। তাহলে দেখেন আপনি কিন্তু তিনটা স্টেজে জিনিসটা করতে পারলেন। ফার্স্ট আপনি হচ্ছে তাকে ওয়ার্ম আপ করলেন, আপনি আপনার পয়েন্ট অফ এন্ট্রিটা ডিসাইড করলেন। দেন ইউ আর ব্রেকিং দ্য ম্যাটার ইনটু পিসেস, আপনি সেই যে একটা জিনিস যে জমাট বেঁধে রয়েছে সেটাকে আপনি ভেঙে টুকরা টুকরা করলেন, ঠিক আছে, কয়েকটা ডিরেকশনে। ফার্দার ফাইনালি আপনি যে জিনিসটা করলেন সেটা হচ্ছে তাকে একটা ওয়ে ফরওয়ার্ড দিলেন। দেন হি অর শি ইজ গানা সি দ্য বেনিফিট, যে এই যে মনোমালিন্য নিয়ে বা এই যে তিক্ততাটা নিয়ে সে বসে রয়েছে, দিস ইজ নট গানা বি প্রোডাক্টিভ ফর এনিওয়ান, এটা অ্যাকচুয়ালি কারোর জন্যই প্রোডাক্টিভ হচ্ছে না। সো রাদার এটা নিয়ে ধরে বসে না থেকে দে শুড মুভ অন ফ্রম দ্যাট। এবং যখন আপনি ওয়ার্ম আপ করতেছেন বা যখন আপনি কথা বলতেছেন এর মাঝখানে ট্রাই টু থ্রো ইন জোক অর টু, হ্যাঁ নিউট্রাল জোক। বি whenever you are trying to apply your sense of humor, be very careful যে কোন কোন সাবজেক্টে কারা সেন্সিটিভ এবং কোন ব্যাপারে কে বেশি সেন্সিটিভ। সো সেটা নির্ধারণ করে একটা নিউট্রাল সাবজেক্ট নিয়ে, সাধারণত স্পোর্টস নিয়ে আমরা সবাই যোগ করতে পছন্দ করি, পলিটিক্স নিয়ে আমরা অনেক সময় যোগ করতে পছন্দ করি, ওয়েদার নিয়ে যোগ করতে আমরা পছন্দ করি, দিজ আর দ্য নিউট্রাল টপিক। সো এই ব্যাপারে যোগ করাটা ইটস ওকে। সো এরকম একটা দুইটা সেন্স অফ হিউমার যদি আপনি অ্যাপ্লাই করেন দেখবেন এই যে কনফ্লিক্ট রেজলিউশনের এই যে কনভারসেশনটা, দ্যাট ইজ গানা সাউন্ড মোর ন্যাচারাল এবং দ্যাট ইজ গানা বি ওয়ে মোর এফেক্টিভ। আই হোপ দ্যাট অ্যান্সার্স ইউর কোয়েশ্চেন, রাইস আপু। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। So yeah, so Ajan pore geche. So what I would say is that was actually all that I wanted to discuss with you guys today. So the thing is, what I'm gonna do is I talked about a lot of stuff, প্লাস এখানে আরো কিছু এক্সট্রা ম্যাটেরিয়াল ছিল যেগুলো আমি হয়তো বা আজকে পুরো ব্যাপারটা হয়তো কভার করতে পারিনি। মেবি আই ডোন্ট নো, in some future session or anything, maybe I might be able to discuss some more things with you guys. There are a lot more things that can be discussed, but আজকে I would say যে প্রথম বৈঠকে বা প্রথম মোলাকাতে I would say যে this is all I want to discuss, এবং this is a lot, these are a lot of things to digest. আমি চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে কিছু ডিরেকশন দেওয়ার জন্য, ডিরেকশনও বলবো না, আমি চেষ্টা করেছি আপনাদের সাথে আমার কিছু পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স বা যে জিনিসগুলো আমি শিখেছি ওভার দ্য ইয়ার্স দেশে এবং বিদেশে কাজ করার মাধ্যমে, সেই জিনিসগুলো আমি জাস্ট আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করেছি। এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আই গট টু নো a lot about all the beautiful people who are working in this institution। এবং আমার কাছে যেটা ভালো লাগছে পার্সোনালি সেটা হচ্ছে যে আমাদের আশেপাশে এখানে আরো অনেক স্কুল আছে, আরো অনেক কলেজ আছে, এখানকার টিচারদের মধ্যে আমি কিন্তু এত ভালো কমিউনিকেশন পাই নাই। এখানে আরো আশেপাশে অনেক স্কুল কলেজের টিচারদের সাথে আমার কমিউনিকেট, প্লাস আমার ভার্সিটি টিচারদের সাথেও আমার কমিউনিকেশন হয়। বাট দ্য থিং ইজ এইসব অর্গানাইজেশনেও কিন্তু আমি আপনারা যেভাবে কথা বললেন, আপনারা যেভাবে একজন আরেকজনকে ইন্ট্রোডিউস করলেন, আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে যে ইউ গাইজ আর ভেরি এফিশিয়েন্ট এবং ইউ গাইজ নো হাউ টু কালেক্ট দ্য ইনফরমেশন অ্যান্ড ইউ গাইজ নো হাউ টু রিপ্রেজেন্ট ইচ আদার। নিজেকে রিপ্রেজেন্ট সবাই করতে পারে, বাট আরেকজনকে রিপ্রেজেন্ট করা, দ্যাটস দ্য রিয়েল স্কিল। সো আমার কাছে আই ফেল্ট রিয়েলি গুড হাউ ইউ অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্টেড ইচ আদার। এবং আই এম শিওর যে আপনাদের কাজ করার প্রসেসের মধ্যেই ইউ গাইজ হ্যাভ ইচ আদার্স ব্যাক, এবং when you guys look out for each other, that is how actually you look after the organization as a whole। এবং এটা আপনাদের ম্যানেজমেন্টেরও এই জিনিসটা আপনাদের কাছে রেসিপ্রোকেট করা উচিত, এবং আপনাদের উচিত এটা ম্যানেজমেন্টের জন্য রেসিপ্রোকেট করা। সো আই ডোন্ট নো হাউ মাচ অফ ইট
would be useful for you guys, but আমি চেষ্টা করেছি যতটুকু সম্ভব ইউজফুল ইনফরমেশন আপনাদের কাছে ট্রান্সলেট করে দেওয়ার জন্য। সো আমি নাও আই উড লাইক টু কনক্লুড মাই ন্যারেটিভ। আমি আমার যতটুকু বলার ছিল আমি এটা শেষ করে নাও আই উড ওয়ান্ট টু গিভ দ্য ফ্লোর টু কাজী তৌহিদ স্যার অথবা রাইসা আপু, whoever wants to make the closing statement. Thank you very much. Apu, this is not. This is actually this. You see, Apu, I'm actually from old Dhaka, so this is actually not even my proper language. I mean, আমার casual language টা এখানে বলতে পারতেছি না. That's gonna be really inappropriate. But the thing is, যত যেই ট্রেনিং সেশনে আমি ইউজুয়ালি কন্ডাক্ট করি না কি জন্য আমি ইউজুয়ালি চেষ্টা করি যে রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দিয়ে বোঝানো, কারণ ওই যে থিওরি তো আমি ইজিলি স্লাইডে এক গাদা জিনিস তো আমি ভরে রাখতেই পারি, বাট দ্যাটস নট গানা বি অফ এনি ইউজ ফর ইউ গাইজ। আমি আপনাদের সেই জিনিসটাই দিতে চাই যেটা আপনারা অ্যাকচুয়ালি রিয়েল লাইফে আপনাদের এখনই কাজে লাগবে, একবারে কালকে থেকে আপনারা কাজে লাগাতে পারবেন। দোজ আর দ্য থিংস দ্যাট আই ওয়ান্টেড টু ডিসকাস অ্যাবাউট। নেক্সট আপু আমি যেটা সাজেস্ট করতে পারি, যেটা আমি করি নেক্সট সেশনটা, ওটা আমি আপনার সাথে ডিসকাস করে ওটা আমরা পরে ইয়ে করে নিই। হ্যাঁ, ঈদের আগে ওদের আগে মনে হয়, আমি জানি না যে কবে আবার পসিবল হবে, কারণ আমার নেক্সট 3 দিন আম গানা বি রিয়েলি বিজি। ওটা নিয়ে আমি পরে আপনার সাথে ডিসকাস করে নেব। আর এই ক্লাসটা যেটা আমি ফিনিশিং আপের মানে ক্লোজিং এর ক্ষেত্রে আমি যেটা করতে পারি, যে প্রেজেন্টেশনটা আমি আপনাদের দেখালাম সেই প্রেজেন্টেশনটা আমি আপনাকে মেল করে দিচ্ছি, আপনি এটা একটু টিমের সাথে শেয়ার করে নিতে পারেন। আর এই যে ক্লাস রেকর্ডিংটা, এটা আমি ইউটিউবে আপলোড করে আনলিস্টেড করে রাখবো, যাতে শুধুমাত্র আপনারাই দেখতে পান। দ্য পিপল হু উইল হ্যাভ দ্য লিঙ্ক অনলি দে ক্যান সি ইট, আদারওয়াইজ ইউ ওয়ন্ট বি এবল, এনিওয়ান এলস wouldn't be able to see it. আমি এভাবে আমি যে ক্লাসের যে রেকর্ডিংটা এটা আমরা আপনাদের সাথে শেয়ার করে দিব, সো দ্যাট ইউ ক্যান চেক ইট ব্যাক later on whenever you want. Okay. Okay, no. Okay. আজকে yeah, it's been a pleasure. Yeah, definitely I'll welcome one of the teachers to have the closing remarks as well. Thank you very much. Okay. Yeah, 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 sure. Yeah, yeah, definitely. You can go ahead. Yeah, yeah, sure, sure. Go ahead. Thank you very much. Thank you very much for your positive feedback. I really appreciate it. Thank you. Yeah, sure. Okay. Okay. That is absolutely great. Yeah, definitely. Definitely. It's a part of the learning process. Absolutely. না, দ্যাট ইজ ওয়াই রেকর্ডেড দ্য ক্লাস অ্যাজ ওয়েল, কারণ অনেকে হয়তো মনে করে যে আমি হয়তো কোনো পার্ট মিস করে গেছি, আমি হয়তো মিস করে ফেললাম, সো দ্যাট ইউ ডোন্ট মিস আউট অন এনি পার্ট অফ দ্যাট, এই জন্য আমি রেকর্ডিংটাও প্রোভাইড করে দিচ্ছি, সো দ্যাট ইউ ক্যান চেক ইট ব্যাক লেটার অন। ইয়া, আই থিঙ্ক নামাজের টাইম হয়ে গেছে তো, ইয়া।
আচ্ছা, কাজী তহিদ স্যার মনে হয় কিছু বলতে চাচ্ছেন। আহ, হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। ইয়েস স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। Eid Mubarak to you, sir. Thank you so much. That actually means a lot to me. I really appreciate it. Thank you so much, sir. Okay, so sir, with your permission, I'd like to conclude the session here. Now আমাদের টাইমটা হয়ে গেছে, so hopefully I'll see you all in a future session, and an advanced Eid Mubarak to you all. Thank you very much and good night. Okay, take care. Bye bye. Okay.